Блин. Такс. Так. Опа. Нормально. Так. Блин, а где матч? А где сайт сам? Че он не грузится? Или это у меня что-то какая-то фигня? Привет! Канайки, здорово. Торопись, заходит на стрим. Ну-ка, что с матчем? Так, ну шо? Ну шо, ребят, здоровый результат на стриме, всех рад видеть. Здорово, кое первый, здорово, Канайки, здорово, Феррит. Единственный зритель, бро, хорош, просто лютый. Самый преданный зритель. Просто обожаю такие. Так, пацаны, ну шо? Я вам обещал, что сегодня мы с вами запустим стрим по чемпионату мира. Сегодня последний день финалов. Последний день финалов. Сегодня последний день финалов, ребята. Сегодня, ну как сказать, последний день европейских финалов. Я сегодня подрубил стрим, и сегодня мы с вами будем болеть за НАВИ. Посмотрите, какой процент сейчас за НАВИ. 98% на 2. Это очень дофига, это очень дохрена. Не было у тебя, здорово, Оранж, привет. Кто хочет ДР Бравле, иди. Да, кто хочет ДР Бравле, это очень надо. Да, брат, только не спамите, пожалуйста, ну реально, сейчас смут дам, ну... Ну нахрена ты этим спамишь? Привет, это факты, да. Болеем за НАВИ. О чем мне сейчас? А, все, ну открылось. Короче, шо, ребят, здорово, пон, бро. Они еще не начали. Да, я помню, что начали, мы запустились, раз в 17 часов уже должны были чат. Не знаю почему. Короче, ребята, давайте начать чат. Вы уже забрали этот спрейчик или нет? Вот этот вот спрейчик. Или только я один такой лох его не забрал? То есть меня вообще, видите, я вообще не стрелял ни один чемпионат. Я надеюсь, сегодня за один чемпионат мы сегодня весь будем стрелять. То есть я буду стрелять, ну, пока, или пока не вылетит НАВИ, или пока не заберу этот спрей. Ну, надеюсь, она не вылетит. Ребят, давайте покажу свои предикты. Свои предикты я уже показывал. А давайте, я же в ТГ показывал свои предикты. Сейчас я покажу картиночку. Я в ТГ, ребят, публиковал свои предикты сегодня. Давайте на стриме покажу еще раз. Кто в Телеграме, в принципе, они уже видели мои предикты. Кто, в принципе, есть в Телеграме, они уже мои предикты видели. Они уже видели. Сейчас вот покажу вам предикты свои. Так, где вот картиночка? Вот, ребят, мои предикты на сегодня. Смотрите, вот так я поставил. Вначале я поставил на НАВИ. Потом я поставил на СК. Потом Тотем и Трайб. Но это, ребят, самые 4 сильные команды. Вот НАВИ, СК, вот видите, вот этот столбик. Тотем и Трайб. Они, вот эти вот, давайте я вам покажу. Они, ребят, в принципе, проходят на мировые финалы. Ну, которые уже будут в ноябре. Потом я встал на НАВИ и на Тотем. Не знаю, я фиг пойми, опять же говорю, 4 очень сильные команды, фиг пойми, кто выиграет, потому что НАВИ, что Тотем, что СК, что Трайб очень хорошие, реально очень хорошие тимы. Но я тут встал на НАВИ и на Тотем, не знаю. И в финале на НАВИ. Вот там очень уже сложно предугадать, но сделал уже так. Показывают карты, показ карты, где? У меня ничего нету. У меня ничего нет. Ждем. А, уже сет есть первый, окей. Там квест то тоже дорого. Дран, кинь, пожалуйста, ссылку в чат на сайт. А, давайте кину вам ссылочку в чат на сайт. На трансляции БС. Что на трансляции БС? Так, сейчас, ребят, еще не началось. Ждем. Ждем начала. Как дела? Да, все нормально. О, как давно я хотел тебе. Уже выбирают бойцов. Ну так, блин, может быть, кстати, может через БС там будем смотреть, не знаю. Ну нету, я фиг поймем. Можешь через БС смотреть. Можно смотреть через БС. Да, сегодня получил... Привет, как... как же, они еще не начали. Ребят, еще не начали. О, вот. When did Humble last play in the monthly final? Блин, что на... Ребят, кто знает этот вопрос? Давайте так вместе мы фармим, потому что мне тоже нужны очки. Кто играли... когда был последний месячный финал? В сентябре. В сентябре, это правильно, в сентябре. В июле? Блин, значит не знаю. Блин, пойми, в июле, блин, понял. Понял, братан, понял. Чё за бред? Чё, уже голосуешь? А где игра? Блин, понял.
Так, ладно, давайте картинку уберем. Подождите, может быть, давайте, может, на ютубе включим, я не знаю, где там Бравл Старс, давайте найдем. Бравл Старс канал. Бля, странно это бред. Видите, как-то игра идет, но мы не видим это. Сайт лагает. Печально. Сейчас включим. Сообщество, каналы. Идет там Бравл Старс Гейминг, да, что-то такое. Вот, Бравл Старс eSports. Да, на Бравл Старс eSports уже идет, ребята. Надо на Бравл Старс eSports там смотреть. Ну, блин, странно, что они тут, офигеть, уже НАВИ играют. Нормально, молодцы вообще эти разрабы. Крутые. О, понял, молодцы разрабы. Да, у них даже сайт лагучий, блин. Даже, ну, давайте хотя бы очки, чтобы видно был. Ну, даже сайт, блин, лагучий. Ладно, полетели смотреть. Как там смотреть тут, одновременно кнопки там смотреть, я не знаю, это капец сложно. Обнови сайт. А, все, можно, походу. Да, походу, можно на сайте. Ну где на сайт? Давайте вот тут тогда. Все, найс, прогрузился сайт, аллилуйя. Блин, очень громко. Давайте вырубим. Или врубим. Давайте включим вот здесь, просто чтобы так на фоне играл, когда потише. Потому что очень громко. Все, и тут включаем. Все, полетели. А тут на сайте как-то медленнее, да? Точнее, тут медленнее. На сайте быстрее гораздо уже. Видите, на сайте уже вторая катка, то только первая заканчивается. Ну давайте так смотреть, что ли. Ребят, пишите, не очень громко. Не очень громко, сделать потише или громче. Пишите в чатик, пожалуйста. Громко, тихо, как там. Ля, НАВИ играет. НАВИ, кстати, первый играет. То есть НАВИ сейчас играет. Ребят, забрали первую катку. Напишите в чат, плиз. Громче, громче, наоборот, еще громче. Окей. Норм, окей, все норм. Короче, ладно, полетели. У нас получается Джанет на Ангелбой. Джанет Ангелбой. Ангелбой на Джанет, на ММА на Оти. Смотрите, какой из этого жил. Кубик взял Байрон. Ну, блин, Байрон такой, конечно. Кстати, браку будет сложно. Блин, эта карта очень хорошая, кстати, на распинку, мне нравится. Блин, продавили Ангелбоя, но не добили его. Но у него метка, его сейчас будет очень легко снести. Прям мега здесь снести, прям мега изи бризи. Ну что, блин, пока выиграют почему-то... А Шамбл? Как это? Шамбл правильная команда? Шамбл? Короче, пока выиграет противоположная команда, не НАВИ, на 1 килл. НАВИ забрали сегодня звезду, но они забрали кого-то. Мы этого не видели, потому что... Спасибо от сайта. Ладно, короче. Ну что тут? Оп. Блин, НАВИ кубик хорошо что отпансил. Молодец, красавчик. Мне телеги написывают. Красавчик кубик хорошо отпансил очень. Ну блин, ё-моё. Неужели сейчас проиграют? Ну блин, походу... Да, ребят, походу проиграли первый сет. Ладно, только первый... Это только первый режим. Это только первый режим. Только первый пока режим, но НАВИ пока проиграли. Ну ничего страшного, Будем смотреть дальше. Ребят, прожмите по лайку, кто болеет за НАВИ. Реально, прожмите по лайкосику. Прожмите по лайку. Привет, мне устраивает. Здорово, брат, здорово. Мы вообще этой катку, считать, не видели нормально, нифига. Кстати, уже 85 очков, нормально, только начали, уже 85. Блин, мне надо еще дофига, ребят, еще дофига, надо формировать нормально. Блин, чат, сколько у вас очков? Да, вроде никто не писал. Ребят, сколько у вас очков в чате, напишите, блин. У кого сколько очков написать, или может у кого-то уже есть спрей? Ну, я верю, многие уже есть спрей. Это я только первый раз смотрю. Так, блин. Ай, блин, ММА вытянули. Ём, опять не в преимущество. Ангелбой опять с меткой. А, или это катка? Что это показывается? А, это катка. А, это первый, блин, это первый катка, что это за бред? Это первая катка, я что, 4110, ММ. А сколько ты купишь акций на 300 плюс гемов? Ребята, кому нужна помощь с донатами? Помогать аудитории за Россию с донатом в официальной валюте, быстро, четко, специальной процедуре, чтобы не был видно, что там кто-то был. Так что, кому надо, пишите мне в лично в ЛС. Ты, Сан, вот пиши, видишь, закреплена ссылочка на МК в описании Телеграм. Типа, пиши мне обязательно, и я тебе отвечу, напишу всю информацию, все скажу. Окей? Просто на стриме не хочу это все говорить, но в ЛС пиши, все тебе расскажу.
И лично тебе отвечу. Если что, помогаю лично я. Лично я вам пишу, помогаю, делаю все самое устройство, так что не переживайте. Заранее понимал, что выиграет Хамбл, подарок сегодня. Окей. Окей. Как награду забирать? Награда просто там вот вопросик отвечаешь, ставки ставишь на победу. Там 2%, который выиграет Нави. Блин, реально это капец бы. А прикинь, там реально бы, вот, не знаю, допустим, все по рублю бы ставили. Ну, именно это были бы ставки реально на деньги. Это же был бы капец, там кукуш сорвали бы. Нави 98%, на Хамбл 2, это ж капец. Привет, Дран, здравствуйте, Виндиго Мамаев, здравствуйте. Ребят, прожимайте лайк, кто залетел на стримчик только что. Нави камбэком. Ну, я говорю, ребят, только первая карта. Только первый режим, точнее. Это их же 5. А, их 3, ема, их 3, я думал до 5, блин, что ты идиот. Ну, если... Посмотрим. Как дела, Дран? Здравствуйте. Дела? Бро, все, дела хорошо. You know, it's a pretty similar meta to what we saw in the last one. To be fair, that long range, kind of sharpshooters, and a bit of DPS in there as well. So honestly, if Humble play it pretty similar to how they just did, it might work out quite well for them. Bans are in, Navi have got rid of the Griff. Ладно, мама взял сразу Б. Набрали любимый Бонни Куба. Ворон. Ля, блин, что-то не совсем нет. Хотя не, бьешь, нормально, нормально. Привет, Фрэнчи, здорово. Ладно, пока нормально, пока нормально. Это все. Yeah, it's interesting because Humble will banning it for a lot of this year because just knowing how strong it is. Сегодня вторым возьмут, это интересно. Лол, Карл и Гриф тут участвуют. It is definitely not as good as the B pick. I think it's a smart one in that respect by Navi because having it early means that they're able to counter tanks, but also have that long range control coming with Janet as well. Да, Джент, в принципе, нормально. Да, матч такая вебка темная. Петр Олегович. Рад, ну что поиграть? Мы сейчас играем, смотрим чемпионат. Дэрил. Ля, ну там ворон. Хотя да, они сейчас... Квест забавил, Гейл забавен, Без забрали. В принципе, да, Дэрил так особо будет нечем контрить жестким. Да, да, очень хороший выбор. I mean, Griff's banned, Colette's banned, Gale's banned, Otis is banned. Why not take a Daryl? That is the perfect pick in this stage. Humble, they haven't got a lot of tank counters left, and especially at range as well if they want to be able to compete with Cube and MMA. And they're going with the 8-bit. I don't mind it. The cheat cartridge back to your turret when the Daryl rolls in. You got the damage amplifier to be able to deal with him quite easy. But at the same time, не, мне кажется, тут Нави будет пожестче пик. Тут Нави будет пожестче. Давай после чем потом играть с тобой, хорошо, брат? Конечно, все, бро, после чем мы идем играть с тобой. Нави есть шанс? Да, есть шанс. Сейчас Петр Олегович покажет киберспорт. Да, понятное дело. Ребят, кто болеет за Петр Олегович, давайте прожмите лайк. Кто болеет за Петра Олеговича? Петра Олеговича по лайку. Давайте, так, забавьте. Полетели. It's kind of really all down to your teammates as well. Look at this shutdown, immediate shutdown of MMA. Ой, тихо, блин. 400 хп, ну ё-моё, как обидно. Так, ребят, не забывайте нажимать кнопочки, кто сейчас спрей не забрал. Потому что очки дают. У меня еще 10 очков, будет уже первый приз. Блин, ну Нави, ну не проиграть. Ну 2%, ну ё-моё, ну 98 за Нави, ну нельзя проиграть. Ой-ой-ой-ой-ой, это, кстати... Не знаю, он хотел так сделать или не хотел? Вот как вы думаете? Ма хотел так сделать или нет? Gugu's going to pick up the defense, and look at the damage raining down. Kevin survives as well. Looks like he's going to fall now, but he might be able to take Cube with him. Doesn't manage to, but Gugu's here, and he gets one shot by Cube as well. Nice place by them, but there's a 30% lead there for him. Да, 55% уже у Нави, 83. Ну вот вроде их продавили, хотя не, Ворон залетел. О, Ангелбой отлетел, выиграл время, дал тыку. Мана бил ульту тем временем. Долетает. Долетает на Бонни, но, блин, его сразу выбили.
Блин, я не знаю сейчас. А, нормально, нормально, фул залетели Нави, ну блин, короче, здесь они пошли фул, типа, да, пошли в размен. Но урона, мне кажется, больше у... Блин, одну бы ты кудерила, там бану ты кудерила. Да ну, а что там? А, забрали Бонни. Ля, 16-14, ё-моё, капец напряг, пацаны, просто пряг, Не-не, ну затай, что дарил ульта там, а не Витя. Да, все, это должна быть победа. Ой, все, залет. Все, залет, все. Нормально, ребят, нормально. Жим, как говорится. О, затащили. Оттащили, ребят, затащили. Ребят, напоминаю, нужно помочь Настя, пишите в ВК, в Телеграм, ссылочка в чатике и в описании. Полетели. Нажимаем на кнопочку. Ребят, еще не понял, нажимать на кнопку, все, мне 25 очков, у меня уже 300 будет. Спрейчик забираем спрейчик, да. Так, давай, оп. Блин, гилбой не полный тык, давай что, посмотрим, ты что там Ля, нормально, кубик дает по сейфу, 75% уже, четверть сейфа снесли. Минус ворон, хорошо, кубик дает заряженную по сейфу, в принципе, вообще очень хороший расклад для Нави. Очень хорошо, все, кубик залетает в дырочку. И оттуда фигарит туда. Ну, Бонни в игноре, да, Бонни в игноре. Добивает ворона, уничтожает турель бита, не, ему там ангелбой наносит. Ангелбой прям инкомпетом жизнь подпортил просто, малину. Всё. Ой, хорошо отлетел. Хорошо. Минус ворон сейчас будет. Надеюсь. И полетел, да, хорош. Носит урончик по биту, еще неплохой такой. Блин, ну мог идти просправ. Ладно. Ну уже 30%, тут уже должна быть за нами катка. Блин, все, увидели его мага. Так, все, жесть. Ой-ой-ой, бит очень плотно откудал. Но все равно мало очень урон по сравнению с тем, что нанесли уже Нави их сейфу. Ой, Дэрил опять залетает, сейчас вынесет бита. Да, вынесет по-любому. Блин, даже гаджет. Блин, ну 1 хп чуть-чуть не хватило. Ля, как обидно. Мама сейчас бы снял сейф, если бы эти... Бля, ну что за бред? Что за 11 хп? Ну вот, ой, да, наверное, не так хотел утонуть. По-любому уже все, тут очень большой урон по сейфу. Очень, ну все, ворны сейчас практически убили. Ну все, это победа, ребята. Сейф забирать надо, 100%. Тут, ну, нельзя уже проиграть. Я комментатор, ну да. Это Олегович. Так, полетели дальше. Кстати, не, я на Б. Кстати, не на Б, да, хорош. Из-за Петра Олеговича. Да, из для Петра Олеговича. Ребят, ну Петр Олегович затащил. Так, через 3 минуты, ребят, последний режим. Это у нас будет нокаут. Посмотрим. Ну, кто, кстати, смотрите, здесь 2-0, здесь 2-0. То есть. Ладно, надеюсь, ребят, бум. Я очень надеюсь, что Нави не вылетит. Понимаете, все раз всегда, когда мы смотрели Нави, они играли в последней игре. Всегда они в последней игре играли. То есть, вот здесь, ну, первые 4 этапа, они всегда были последними. Сейчас они первые. Если не вылетит, будет очень обидно, блин. Я хочу как бы и спрей забрать, по-любому буду встречаться в спрей забрать, да? Это уже шансов уже нет, не будет, да? Ну блин, ну если они проиграют, ну так хочу, чтобы они затащили, ребят. Петрович Кирин, да, жесткий Петр Олегович. Тащит, ребят, болеем. Полторы минутки отдыхаем. Мы так перетрудились же, капец с вами, да? Устали что-то от просмотра таких плотных кадров. Устаем очень сильно устает нервная система. I mean, MMA, I think, could have maybe got a bit more, but then there is still the fact that Angel Boy wasn't on Kevin a lot of the time in the 8-bit pick, and that would have been... Если проиграют, будет неинтересно смотреть дальше. Не, ну так, говорит, да, будет интересно, да, ну и плюс, короче. Ну, я все равно быстрее, то, что я должен спрейчик забрать. А если, да, допустим, я бы уже забрал спрей, я бы дальше все равно не смотрел. Ну, посмотрим. Сейчас, 50 секунд остается. Федорат, как ваши дела? Да, все, да, все хорошо. Все нормально.
it was the first pick, and it wasn't a very good one. Like, it's not like they first picked it in something that it was good against either. They first picked it Раз тебе не впадло, то пиши в телеге за 2, что скоро чемпионат, чтобы делать это просто сразу. За 2 часа? Так предикт открывается за 30 минут до начала трансляции. I'm not sure that may have been something up the sleeve of Humble in that idea of just trying to eradicate it from their draft. But I agree, it didn't work out too well for Humble in consideration then going into this next draft for sure. Either way, for Bell's Rock, big question mark as to whether you want to Нету ставок на Бравл Старс. Нету ставок на Бравл Старс. На деньги. Нет, нигде. Ставьте лайки за нами. Да, ладно, полетели. Бель Рок. Есть, нету, нигде нет. Это париматч нет. Да нету париматч, где там? Эндрю там все время ставит, там нету на Бравл Старс нигде. Покажи, где такое есть. Ставьте лайки за нами. Есть, что есть на париматче, да не верю. Ну не могу. Эндрю там показывал, Эндрю там делал много чего. Там нету Бравл Старса. Там вообще, может, есть что-то. A Max as the first pick, which I kind of like, but you do have to have a good pairing with, you know, something like a Gene usually, and Gene, you know, it's a pretty solid pick here, 46% pick rate, as I just mentioned. It's going to be good, but then again, now we can take it right now. Ладно, хрен с ним. Полетели. Короче, Ангелбой, Кевин берет у нас Макс. А что за карта, не карта, блин? Я сейчас покажу. Ты тупой. Прям, что тупой? Дайте забавлю. Ой, блин, нахрена это писать? Ну, блин, нахрена писать? Если я говорю, что типа просто нету, не знаю, что там еще добавили. Ну, париматч, ну, бред, типа, там вроде никогда не было вообще мобильных игр. Какой Бравл Старс? Артур, ты больше живописно у тебя с карты. Живописно у тебя с карты. Ребята, я не знаю на карты по названию. Я просто знаю, какие они по названию вспоминаю. Бялев Казанчина. Блин, не знаю, там сам, но я сейчас беру минимальную ценку, я практически ничего не беру. Я поставил максимально низкие цены, которые могу из себя сделать для вны. Так я торгую $1. Говорю, пиши мне в ВК, в Телеграме, я тебе все напишу. Просто напиши мне, все так сложно, ВЛ закреплено в чате. Я прям сейчас тебе скину всю инфу. Просто пиши. А, давайте уже болеем, да? Все, 300, ребят, сейчас придет нак уже первая нам награда. Что тут первое? 5 монет, понял. О, все, давайте забрать. Есть Бравл Старс, все, найс. Да там гриф, гений брать рикшет, да там гриф. Блин, я... А, все, понял, что за карта. Ну, не знаю, посмотрим, что будет. На ловью похоже внешне, не знаю. We've got Navi taking the Gene as their last pick, and honestly, I feel like maybe Navi's just a little better. Okay. The wall break, the Gene, the Bonnie, it's going to be pretty much all open. Yes, Otis can do a decent amount against Bonnie when she jumps in and stuff, but it doesn't have the same range as the brawlers on the side of Navi, and neither does Max, and neither does Rico. So when this breaks up, it's surely just going to be a disaster. Откаточка, ММА сразу раскрывает. Кубик на джин, но кубик самый жесткий джин в мире. Ой, уже лох и очень Отис. Ангелбой сейчас уже должен практически набить ульту, вроде ему 1-2 тыки остается. Ой, хорошо, запрыгнул кошку, нам тоже болеет, да? Так. Все, у Ангелбой ульта. Но ульта Боин 100% минус рикошет тут, прям 100% минус. Ну все, тут уже зажались, видно, Хамбла. Хамбла уже зажата, все, им некуда уже уйти. Не поджаться, не вжаться никуда. Ну, давайте. Найс. Ля, зачем? А, ну на ульту забайтил Отиса, да, я понял. Если бы залетел на Отиса, ему было бы ГГ. Да, что-то... Я бы тут и проиграл. Найс, все, Рика уходит, чтобы не дать ульту. Но кубик все равно подбивает чуть ульту. Окей, хорошо.
Да, главное, чтобы тут кубика была ульта, кошка легла. Главное, чтобы тут кубика была ульта. Главное, чтобы тут была ульта у кубика. Ой-ой-ой, офигеть, не результат, мощно начально, но все, ГГ. Да, хороший кубик, молодец, забрали уже одного. Ля, ангелбой, живи. А, ну тут пофиг, все, Рика ГГ. Рика GG, ну тут уже никак. Ну что там мне делать. Все. Первая, ребята, катка за Нави. Нави. Придется выиграть одну катку, они по пику выиграют, то есть его даже Артур им сказал, что пик хорош. Нави заберут их сейчас, и надеемся, они проходят дальше. Ребят, по лайку, кто за Нави, по лайку, кто за Нави, го. По лайку, кто там за Нави болеет. Го, по лайку, кто за Нави. А, пацаны, девчонки. Да. Ё-моё, ё-моё. А, давай, ну, ребята, кнопочку нажмем. Ё-моё, офигеть, опять забирают Отиса. Не знаю, что все пикают Отиса, он вроде неплохой им стал, да, но не прям настолько имбом, что перебивать мету какую-то жесткую, не знаю. Опять, видите, Нави проиграли на градоспинку с Отисом, и теперь Шамбл проигран на градоспинку тоже с Отисом, то есть такое. Если ты берешь Отиса, то есть, значит, ну, тут будет сложно очень. Минус Кевин. И у Кубика ульта. Ну все, у Кубика ульта они должны затащить. У Кубика ульта они должны затащить. Стамина ангелбойки, да. Ну тут они уже понимают, ангелбой уже спалки, они понимают, что они тут уже выиграют. Да что у Кубика ульта, тут уже ультой промахнулся. Ну да, все, тут они уже... Они тут понимают, что проиграют. Тут даже ульту фигово выкинули. Все. Ну и стащили, ребят. Ну что, дропнул свою воду, с ПК, блин, не вулкан, телегу не могу. Блин, капец, бро. Ну ладно, все равно по-любому надо написать, мне как-то связаться, но надо по-любому. По-любому, как-то тебе надо, потому что не смогу же тебе сейчас в ютубе тут помочь знаться дальше. Все равно, блин, да, блин, надеюсь, не смешно. Я слышал это, но... Нормально, ребята, ну все, Нави проходят дальше. Сейчас здесь будет... Мне сейчас дадут соточку, во-первых, за то, что Нави выиграли, да? Мне соточку дадут. Да, соточку дали за то, что Нави выиграли, и теперь надо нам выбрать... О, так, ну тут мне ММА, по-любому. Ну типа все выберут ММА. Честно, тут MVP кубик, но все выберут ММА. Всегда выбирают MVP тот, у которого была включена вебка, всегда. Я бы тут за Куби проголосовал MVP. Так, ладно. Все, ребят, уже 3300 очков, мы уже с вами нормально так залутали наград. То есть MVP поставили, матч выиграли, все. Остается забрать всего лишь 600 очков. 595, если быть точно. В этом дальше, конечно, ребят. Так вы не понимаете вообще, типа, что за просто? Смотрите, сейчас будет СК, платит Трайм, и потом говорят полуфинал, потом Нави будет полуфинал уже играть. То есть мы сегодня болеем с Нави полностью до конца. Today is sadly not their day, and 2 kills throughout the entirety of a knockout set is really not going to be. Хамелёнчик, ты вроде хотел донатик там взять или что? Я же тебе в Телеграм там писал, про сегодня акция закончится, а ты хотел что-то взять. Пускай выиграют Нави. Да нет, ты что, надеемся, что Нави затащит. Ну говорю, ну опять же, я ему уже миллион раз сказал, вот эти команды, смотрите. Вот эти вот команды, вот. Вот эти, блин. А что опять? А, вот. Ребят, вот эти 4 команды, Нави, СК, Тотем и Трайм, вот эти 4 команды, это очень сильные команды. И практически, ну, не знаю, там сложно сравнивать как-то, знаете, понимаете, потому что очень сильные команды, реально, там очень хорошие игроки. Who won the EMEA September MF? Кто выиграл в сентябре, ребят? В сентябре кто затащил? СК вроде. And you need to stay humble at times like this. When you've just, you know, knocked someone out of contention for worlds, you can't be, you know, pinning on them. Ну ладно, давайте там послушаем Хамелёнчика. Спасибо, Хамелёнчик большое. I mean, I don't think they came into expecting to be able to make it to World Finals. They came in today hoping to make it to World Finals, yes, but I don't know about expecting because it was a long shot. They were я вспомнил, что это СК, ну ладно, хрен с ним. So it's a difficult road for them, but they did not make it, and Navi continued. Так ты сейчас спамишь Тотем. Зачем ты пишешь, что ты не уверен? So they've also made it as well. Yeah, they locked themselves in for sure. Well, 3 teams in contention now down to 2, and one of those teams here playing up against SK Gaming next, and
Trav, I mean, SK started the year out strong. Grand Да, final привет, привет, Рустам. Сейчас СК проигрывают, и вот будет прикольно. Ну, блин. This time round, though, they are up against Craze Clan, who obviously want to lock their golden ticket in. SK have already locked in their golden ticket. They are going to the World Finals, but they want to see out the year strong regardless. Semantic, Chaos, and Да, за СК тоже 94%, охренеть. all know and love and have done for many years now. I remember way back in the days of beta, just looking at gear and thinking this man is a machine. Let's see how SK come in. Of course, they have been quite vocal about not necessarily enjoying the quarterfinal stages in the past, and they have had some swift exits this year. Юра, здорово, брат, привет. But things seem to be on the up for this team, and definitely last month's performance, getting that grand final win over Navi. It's looking like they're going to be riding off the back of that one coming into today. I mean, they started the year strong, and now they're looking to end it strong as well. Definitely a team who you need to be wary of, and that is who Craze Clan will be wary of. Rama, Meow, and Zero. It's a little bit worrying for this team. However, they do still have an incredible chance of making the finals even if they don't win this, which is kind of that safety measure that they do have. And I think they're going to be really pleased about it. О, кстати, Ариша, привет. Я сказал привет или не сказал? Вроде сказал. Не сказал, да, не сказал, но привет, привет. But looking to cause a stir along the way, looking to make their mark and enter the World Finals as a real threat. I mean, they will be anyway, but if they do lose to Craze Clan here, they'll have had a lot of quarterfinal exits. To add to what they've already got at the moment is really going to be a little bit не контрится, ну почему? Все контрится, бро. You've seen them. They've won two monthly finals. Мне не нужны такие отношения. Я тебя не видел 5 месяцев, ты где пропадала? А, Риша 5 месяцев? Не, Риша была здесь, Лимон. Привет, Лимон, здорово. Здорово, Лимон, здорово, братан. If that's a bad month, then it might be a repeat of SK Gaming. Гули лучше, да, Гули жесткий. Как вы помните, еще на чемпионат мира, как он там делал разные гримасы, его все запомнили уже тогда. Ой, у меня кошка, ребят, нажала куда-то. Понятно, спасибо большое. Прям лапами на клавиатуре. Надо ее чуть-чуть перевернуть. Тут суть одна, если СК проигрывает, то Нави 100% выигрывает. Да не, почему? То есть думаешь, если СК проиграет, Нави выиграют те, кто выиграл СК? Ну, просто есть, конечно, много, говорю, элементов по пикам там, бро, где выиграют. То есть не все прям зависит от... Есть игроки, которые играют лучше, но бывает там просто по пикам их как-то лучше перепикают, и все. Лучший игрок Б? Может быть. Так, полетели. That is still a very big stat that I don't think tells the full story myself. Yeah, you'd have thought there'd be at least more than 5% of так, все прорисовали классно. With the underdogs. I've done it in some past months and it didn't go to plan for me, but I'm sure it might be a little bit better this time. But 95% to 5 have voted for SK Gaming, and honestly, it's definitely not that far in favor of them. Maybe a solid 60-40. SK Gaming. With their inconsistencies, they're always going to be a little bit worried. Ой, блин, как я не люблю эту карту. Такая рандомная фигня. Это с кустами бесит. Вообще, кошка уходит, лежал себе. Of course, double switch first up. Second set will be Hot Zone and Beach Ball for Brawl if you get to the third set. And definitely game modes that I think don't necessarily cater heavily towards SK Gaming. I mean, Brawl for sure. I mean, but there's Hot Zone for opens. There's no heist, and I think that's a game in which they really thrive on personally. So it might level things out a bit here for Craze Clan, who are going to be opting to go for the Amber and the Poco pick first. Penny for Semantic or SK, as they can obviously swap, coming with Bonnie, also keeping that long-ranged idea going at the moment. Bans-wise, I quite like what I'm seeing, to be honest. Both Bo and Gene banned out is definitely going to be something of a different way of seeing double switch played out, and especially once Rama starts to burn down a lot of these bushes, SK are going to have nowhere to hide.
I really like what Crates have got going so far. There's barely any mids who have been left on the table, and they've taken Poco, which is always going to be very solid. They've gone Buzz. That's a little bit out there for me. I'm not sure if I like that at all. Like, I just feel like it's one of those picks that isn't really necessary, and it's just an unnecessary risk to take. When you want to be getting towards those finals, you know, they still want cash. Короче, Поко, Амбер, блин, капец. Хотя не, ну, не знаю, кого тут 23 копейки, вы думаете, кого лучше? Поко, Амбер, Дэрил. Блин, даже не знаю. А хотя не. Я интересно, не понимаю, кого лучше. Ну там Дэрил, Поко. От мы тебе верим, ты, наверное, лучше отыграешь. Как выиграть, если собрано? Ну да, понятное дело, понятное дело. Наоборот, Мама стал лучше играть. Я малютый, Петр Олегович тащит соло. Я лучше команд по скиллу, не согл, новичок. Ладно, полетели, кажется, свои фавориты. Погнали. Так, мы мид. Заходит сразу Пенни, фланг-бас против Дэрила и Амбер против Бонни. Ну тут Дэрил должен перебить базу, но это контра просто база. Это просто тупо контра базу. Gia down this left-hand side though, unable to really do too much, and it's really just Giro getting this super, just waiting it out, trying to burn down this bush. Maybe get Semantic once more, but no help from Rama there, which is a little bit unusual. You'd expect him to be down that side, healing him up when they're in those kind of team fights, and he's not putting himself in the best of positions. There's a mortar already down, Penny's obviously going to outrange him, and now he's just doing the same thing over and over again, rinse and repeat, and this time they're actually going to get it. Ой, офигеть, залетел Гуле, забирает Поко, и в итоге у них все 9, нет, так, Гуле покрутился уже. И 4, блин, 5 не заберет, айкаут не заберет, если он пошел, его прибили. Блин, промахивается Семантик. Залетает на гаджете. Ну забирают, они, блин, квест. Дэрил так отвлекся на эту базу. И все, GG. GG тут уже, там кошка может открывать, да, я знаю, GG. Ну и базу выбирает Поко. Блин, да ну. Не. Ой, да, тут не выбить никак. Никак. Как, кстати, называется? Ну давай сейчас скину. Потому что я не знаю, кто ищет за этот сайт. Это уже сколько, больше года уже вот эти твурики идут. Да, уже год. Спорт не надо этого сайта. Или уже не тот, да, уже все. Сдулся молодой. Так, полетели. Они вдвоем пошли на один фланг. А зачем, интересно? Что, Дэрил было сложно против базы? Что-то я не понял этой тактики. Наоборот, еще и отлетел. Если забыл прошлой катки на кнопочку нажать. Ребят, если я там не нажимаю, можно напоминать на кнопочку нажимать. Ема, хорошо, очень Семантик залетел, очень красиво, очень красиво. Вот он шат Гулей смотрит, понял. Все, ГГ и Каусом. Не ГГ, Ема. Офигеть, как что Пенни имба, такая имба. Дэрила впритык практически вынесла, ну там 17 хп осталось, так капец сейчас. На Пенни, помню, раньше ее любой выносил, сейчас 7 гаджетом любого танка впритык вынесет. Там Семантик забирает, блин, офигеть тащит СК. Да, молодцы, СК. Блин, ну тут уже перестарался бас. Блян, Каус, хорош. 7 гемов? Ну, остается М3, да? Как раз таки второй Поко. Ну и в итоге, что там? Гуле не подожгла Амбер, офигеть, умно. Нас решил оставить. Ну опять Дэрил проигрывает базу. Не Дэрил базу когда проигрывает, я не понимаю. 8 гемов тем временем уже у СК. Гад не подберут, так как там один наикаус остается, если вы, то ему... язык. Ну 8-5, 8-6 уже. Стоит тоже на базу Крейс клана падает. Но минус базу уже. Наконец-то этот Дэрил смог перебить базу. Забирает гем айкаус и Дэрил влетает. Но его здесь очень сильно... Опять 17 хп. Да что с ними 17 хп по КД? Все время 17 хп. Что за бред? Участвуем собрать СК. Да, они собирают гем. Все. Они собирают.
Крейс Клан не успевает собирать, им сейчас надо просто выжить. Просто им надо сохранить Пенни всеми путями и не всеми, и возможно невозможно. Блин. Просто оп, хорошо, минус, ну все, типа все. Да. Хотя, блин, я фиг бы Слендер успел убить его. Ну все, гемы забирает СК. Молодцы. Really tough spot. Yeah, Praiz would surely like to continue on and finish out the year strong. Of course, they want to lock themselves in for the World Finals. At the moment, they can still do so with a loss. Just to clarify that for anyone watching at home, Praiz will not be out of the running for the World Finals at all, but it will be then down to backs and how they fare. And ideally, when it comes to these scenarios, you want to be in control from start to finish. Контрится сюда вообще. Интересненько, ребят. Кошка сюда. Кошку ушла закрывать, а неудобно, представляешь? And Crazy didn't really know how to deal with that a lot of the time. And obviously a pretty out there pick on double swoosh, but one that can work with there being still walls on the map and places to be able to hide. Так, ребята, кому нужно помощь знатика, пишите мне вагам, телеграм. Кому что помощь знатом, пишите мне, поможем. Мы всем помогаем подписчикам в России знатным. I mean, the thing is, they shouldn't have even needed anything else. They shouldn't have needed extra star powers on the poker to be able to deal with a buzz. A Daryl in a head-to-head matchup should win that the majority of the time. But a bit of poker help wouldn't go без Дискорда. Да, кстати, прикиньте. Нави выиграли. Да, Нави выиграли первый раунд. Да, в полуфинале. Опять же, ребят, просто первые 200 очков, это такая халява. Даже 200, даже 400 очков, такая халява, просто плюс 400. Потому что Нави СК, это 400. Ну, я думаю, тут тоже тотем выигрывает, это 600, кстати, потому что каждый еще MVP добавляете. Ну, трап-гейм, считать просто 800 100%, если поставили по моим предиктам, вот и все. В Телеграме публиковал свои предикты, ребят, 800, просто 800 очков халява. И там по кнопочке понажимать, что тут, и ладно, хрен с ним, что тут угадать надо, блин. Вот что тут где-то угадать надо. Один раз, ну и все. Кнопочку нажимаешь, и не было. Ну, если вы сегодня не добили, ребят, то будет еще завтра, полночь. Будет еще это, там просто делать ставочка, или поставить, может, минут 10, там будет играть еще Латинская Америка. Лететь в первом раунде. Здесь нет. Точнее, не надеюсь, он хорошо, что нет. Никто не замечает скилл семантика. Сейчас еще увидим, сейчас рассмотрим. Praiz clan bringing in today, definitely up there and potentially even a ban consideration for both sides. But Bonnies, pennies, I mean, pretty much it caters to a lot of the brawlers that SK like to draft. Когда-то я сказал, это 800. Чем слушал? Аркотравы мы Трайб, мне кажется, стали сливаться. Сейчас увидим Трайбов тоже. Сейчас всех посмотрим. Опять же, ребят, самые популярные европейские команды играют. Нави, СК, Трайб и самые популярные, самые олдовые. Самые-самые, короче. ГГ, GG, живы. GG, выпы. Трайб уже не начали играть, но уже сливаются. Да-да-да. Артур, а погнали в Дискорд? Ты уже шаришь, будешь мне помогать. Погнали? Блин, куда бы зайти с тобой? Давай прям в ЛС позвони, не хочешь? Давай в ЛС позвони, мне в ЛС позвони. Начнем с тобой покомментировать. Gotta consider surely here the plan, because if SK get that, then it's relatively redundant here. Or Griff would be a bad shout to be able to break that side up. They're gonna go with Bonnie. It's not a bad idea, but again, if you got a plan on the side of SK, I think Crazy might struggle here. Yeah, I mean, it's a tough one, really. I do like what kind of craze are bringing in, but I saw it. Ребят, кому нужен пинчик Нави, тоже пишите, помогу знатными. Сейчас кто болеть хочет.
НАВИ играли, да, играли с первых каточек, ребят, выиграли, ждем их в полуфинале. Так, короче, Рама жестко. О, микрофон. Это кошка у меня вроде, да? Сейчас челик тоже хочет покупать. Каким счетом? 2-1. Первый на грецминку не проиграли из-за пиков. Блин, опять они берут ойса. Это что, Артур, ты берет ойса тот слева, да? Или что это? Конечно. Так, капец. Все, ребята, скат сливают эту катку, не берут ойса. Я прикиньте, реально салют, я рвану. Я урвану. Просто все, кто сейчас берут ойса, все сливают. Не, ну тут, хотя... У кого пик лучше? Давай, ты профессионал. Мне кажется, Crazy Clown. Да, мне тоже так кажется. Мне так тоже очень кажется. Просто не понимаю, к чему тут этого. Еще и... Тётка Тайкауса этого, как его, Гаса. Почему тут Тайкаус вообще? А ты уже собрал спрей? Я? Не ставлю. Я не знаю. Понял. Так, все, погнали. Ну посмотрим. Ну тут вроде Амбер должна как-то ворона перебивать, вроде бы. Как бы. О, смотрите. Блин, капец, все-таки имбов гаджет этого. Ну газ тоже не слабенький. Кстати, я только что заметил, его уже можно пикать, да, уже все. Вроде его нельзя было брать. Все, смотрите, Семантик перебил Грифа. Все, контроль уже ВСК. Бля, ну Рама даже не может к этому призраку подойти, потому что бомбанут его. Забомбят. Ой, тихо. Хорош. Блин, фиг гуляет хорошо. Ну и осталось там бой на миду. Выходит с респы вся команда СК. Так. Ну опять СК контроль. Мне кажется, тут не уже затащить должны по-любому, потому что, видите, все-таки снимать не пальцем деланный, Грифом на дальности может перебить. И газ, в принципе, не слабенький, а? Ну да. Хотя, по сути, Грифа это очень сложно перебивать по дальности просто. Или нет, ты должен. У него дальность больше гораздо. И урон неплохой. Да, он в упоре. И забирает скан. Все, им остается, ребят, ска одну каточку забрать, и не выиграли. И для ската лёка. Ребят, кому-то помощь дать, там на акции гемасики, вот кто также хочет свой аккаунт, там, не знаю, пинчик Нави купить, там, гемасы. Обращайтесь мне в ВК, в Телеграм, поможем вы, знаешь, нами. Помочь надо. Пишите мне. Лично помогаю в официальной валюте всем подписчикам, кто в России, кто сам ему сейчас задонит в долларах. Так что пишите в ВК, Телеграм, там, везде. В описании ссылочка закреплена в чатике. Напомню, знаете, пишите. Так, полетели. Вторая у нас катка. Давайте. Нажимай кнопку, не забывайте кнопку нажимать, чтобы спрейчик забрать. Ну и опять выигрывают по контролю СК. Прожимают щит Гуйле. Вообще просто и забирают Бонни. Но видите, поменяли сейчас Крейс Клан. Ворон пошел на ойс, а тут уже ойсы будут посложнее. А Гриф пошел на Амбер. Ну, видите, что-то дают какие-то свои плоды, но все равно пока процентов больше у СК, пусть их продавили, но не выходят с СП, опять продавливают обратно их всех. Ну все, ГГ. Забрали Гуйле. Ой, смотрите, очень хорошо ультой попал. Забирает сейчас Ворона. Не, 100 хп не добрал. Гаджетом добил, красиво, там прям вот тютелька доделана. Ну тут, мне кажется, затащит СК. Дает Гуйле щит Айкаусу. Залетает Ворон. Может, пик лучше. Пик лучше. СК лучше? Ну, думаю, да.
Это у них явно очень смотрит гриф на миду. Ну когда мид, мне кажется, по стилу Да, ну гриф. такое спорно, такое. Прям, мне кажется, прям жестче. Может немного сильнее пик, но они по стилу достигают. Ну смотри, они забирают мид. Блин, Лайсон 12 хп выжил, офигеть. Мало, смотри, вообще мид идут пройти. Там ульту накинули. Для Хилиса. Блин, они сравнялись по процентам. Да, скорее всего, реально за Крейс кланом будет. Или нет? Да, Амбер. Да, не, да, это Крейс клан, все, это Айкат. Это их катка. Они хорошие, неплохо. Понял. За победу дают очки, а если очков будет много, можно пины разные получить. То есть за победу. Если на сайте, да, отвечаешь, что ты спрей дает. Это спрей красиво очень. Так, полетели дальше. Блин, Айкаут залагал, видел? Да, вижу. Бля, капец обидно. Бля, прикинь, сейчас реально проиграют. Даже если проиграют, то они, в принципе, у них есть еще один режим. Давайте нажмем на кнопку. Ну, обидно, вначале что-то залагал там. Бля, грифа выбьет. Ну да, конечно. Ой, а тогда выйти справа. Опа, дает гулящий семантику. Залетает Бонни, но не выбьет. Не, конечно, не кажется сильный. Недооцененный. Бля, ну то очень сложно будет сейчас камбэкнуть СК уже. Хотя, смотрите, вырвали контроль, забирают ворона. Дают пройти грифу. Ой, блин, промахнулся на семантик. Все равно добил. Блин, забирают все-таки семантика. Летает ворон. Хорош. Все, сравняли уже проценты, да. Да, все, сравняли. Ну и, ой, блин, не попал в литой семантик, блин. И все, уже продавливают. Ты говорил? Неправильно кинул, он слишком далеко. Ну как-то. Слишком впереди бежал. Ты очень тихо слышишь, Артур. А ну-ка, сейчас нормально слышно? 200. Да, сейчас нормально, но я уже 200 все равно тихо. Блин, давай. Не, ну тут нереально закомбэкнуть. Они проще будут танковать, да. Ну, второй же, ребят, забирают все-таки Крейс клан. Ну, там что-то лагало в начале. Я думаю, на лак ява. Там что-то в начале лагало. Я не буду далее тикток записывать. Ты видел тиктоки видео Крейзи клана? It's never an easy thing, you know, to deny 2 match points, but that's what Praiz were able to do. I mean, I was kind of surprised, to be honest, in that second game to see that they went their way. Third looks far more convincing on that front. A good solid start, some early takedowns, and that really does make all the difference in a game mode like Hot Zone and Open Zone in particular as well. Brawl третий? You are so vulnerable there, but Praiz for the hill pad, not one that we tend to see that much use from, to be honest. Какая карта? Definitely came in Если закрытая, то не играет. As now he really started to make that body pick count for me. Started to land more takedowns along the way and just get back into the mix quickly to be able to keep contesting SK. It just didn't quite seem like they were in the same form as they were in the first. Это слив только из-за пика. Ну, не знаю. Нет, там пики равные. Да, пик раунд, там в начале стоял. Кто номер был, я забыл. Айкаут стоял за место в начале. Намбер стоял. Ой, я не поэтому продавили в начале. Да, его убили. Да. Я не поэтому в начале продавили. I mean, that might be where the body did come in strong, and I'll be eating my words for it, because the body seemed to be the one who was staying on the zone for a long time. Good amount of health, and not only that, but they got some good damage in as well. Somehow more damage than a Griff does. I'm not sure how that happened, but they did manage to do it anyway. Gotta remember though,
the last game mode is Brawl Ball. And we know how SK operate on Brawl Ball. And I'm worried for Craze. I'm really worried for them because that not only is it an annoying strategy that SK employ there, but also in a position like this, if they do that and Craze can't get out of the corner, they're gonna become в 38 секунд, ребята, увидим финальную каточку. Выиграли? Кто? Нави, да. Выиграли, ждем их в полуфинале. Да, вот финал вообще будет интересно. Я сегодня с пацанами гулял. Должно не быть. Они, если сейчас против СК будут, да? Да, будут выиграть против СК. Я сегодня с пацанами гулял, так какие-то малолетки. Бля, ну ё-моё, это не я сейчас в чат пишу такое. Как искусственный интеллект, только кошка. Уже сообщение печатное. Хватит, да хватит писать, наверное, 10 закрывал. Да, там какой-то смысл. В чем? Сообщение там. Ну, типа, не случайно, что там написал. Искусственный интеллект. That, but coming to the World Finals with a bang, you want to get taken seriously. You want other teams to be fearing you going in to those matches. And at the moment, Craze Арк такой красивый, да, Арк жесткий. Greatly. This is, arguably their most important matchup of the year so far, in terms of making that stand, making that mark. So this draft is going to have to be very much on point for them. У нас Brawl-больчик. It really is, and you know, against SK, the draft needs to be absolutely perfect. It needs to be able to counter those things, and they have got rid of the Gale. Ну это кажется, не неплохой вроде, да. The bans for SK game не может. У них хвостки будет. Мне кажется, если есть смысл угорать, когда один режим проигран. Только надо врубить женщина не танцует, и динамайт Да. I don't mind it, and this is why I love они уже проседают. Ой, бля. Сука, чё такой жесткий у Крейза пик? Чё так люто? Так они сейчас возьмут это вольта. Как вольта забанили. Ну, сейчас изи кат будет. Potentially here, or we've seen Gus get some great value combining with the Ashe. And SK know that. They've tried it out and tested it, and it works very, very well. You combine that shield, that spooky boy onto the Ashe, it can be so oppressive, especially in a game mode like Brawl Ball, but certainly, SK do like to play a lot of Ashe themselves. Бля, я не знаю, что надо взять тут, ребята, скажут, чтобы что-то как-то... Это очень сложно. Это... Мизрофа шали. Можно брать. Well, we'll see what the SK last pick is, and then I'll make my decision. I'll sit on the fence for a little bit, but to be honest, I do like Crazy's comp. The Poco, the Ashe, you know that's going to be a good combination, and then if Rama can provide some power-ups to the Poco, especially, because, I mean, the Ashe is going to be going in over and over again, probably dying a lot. The Poco specifically, if he can get him a power-up, the amount of damage that Poco is going to rain down after the balance change, it's going to be very good, and SK Gaming, they love a risk, and I love when they do it. Primo is coming in, and that's going to be paired up against the Ashe. Хотя, смотри, ускорение, там прямо ульта, гол можно забить. Yeah, it's one of those picks that SK bring out, but it's probably going to be semantic on it, and they've started making it work a lot better recently, I've got to say that. I mean, it's not my go-to by any means. They tend to bring out the Primo more or less on hot potato. That's kind of like their main mode where they'll sort of consider bringing it in. But it's definitely one that, especially when you're looking at an Ashe on the other side of things, can be a problem. Garrett's a bit cautious. Я не знаю, как тут что пойдет, но погнали. If he does that, then this could be much more of a Так, Гулен на миду против Пока. Примат на Эш, ну и... Ну, очко он 3 примат. Но сейчас на дистанции. Ну реально, кажется, даже лучше ту же Шелли было бы. Не знаю, что примат. Вот сейчас убьет. Тут забил. Не знаю, зачем было примат. Ну, блин, тут у Крейза пиздец игра. Бля, 95 на 5. Ну, прикиньте, раз какие тут проценты в ахере. Wow, again, when there's no Gale, it does mean that there's less ability to stall the game and... Ладно, приму ульта, нормально, продавил, давай. Хорош, давай, тащи. Блин, Ямал не может его выбить. Бесконечный хил, ну приму ульта. Не, сейчас забью, должен забить. Да, должен. Да, хорош.
Бля, ну сейчас уже у Прима нет ульты, они продавили за ульты примата, сейчас нет ульты. Мне кажется, он мог без ульты забить. Думаешь? Ну там урона нету, прока. А, все, на скорости пошел примат. Ну видишь, все, тут уже они разбафались. Они первый гол дали, потому что не было ни ульты, никакой, ни макса, ни примата. Тут они разбафались по ультам. И все, друг друга саппортят. Ну, сейчас Саша должен выбить примата. Yeah, they started out strong, but again, SK Вот were плохо. trapped into a Сейчас corner. ему They ульты do 0. like to bark back big. Let's see now as the heals are there, and now he's exposed on the right. It's going to allow IKS to get a nice clean line of sight. Gary needs to go a little bit on the aggressive here, but has to do it in Ну все, unison with тут Rama. Прима As Speed coming ультал in, Примата и it's Макс, such a все, daring залетают, thing when you херачат. see SK just Ну, блядь, storming все равно не forward могут with a забить primo and a этого match Эша. and a penny. But Все равно, Praise здесь are holding Прима their own ульта so близко. far, so good, and going into overtime, it might actually work out far better for Craze, especially if Scary can land these Ох, shots. там у двоих уже баф. But it И will третий also feed бежит. his super in the meantime. Капец, это очень сильно. And Praise would like to get this tied up. Ой-ой-ой-ой, тупанул, Эш очень тупанул. Ну, бля, он все равно убил Мне Примата. кажется, была фатальная. Он не должен был умирать. Знаешь. Все, дает скорость всем дает скорость, блин, давай. Вот сейчас мне должен быть что и Прима. Мы же должны сейчас продавить, должны СК, давайте. Давай, пас, гол. Бля, не угадал, сука. Угадал, собака, угадал. Вот, походу, ничья будет за 15 секунд. Сложно что-то сделать. А хотя нет, бля, если сейчас еще когда... Да, Крифон смогут забить еще. Да, не, засейвили, молодцы. Бля, ну капец обидно, что не забили, так близко было. Ты видел, сниматый контакт ударил именно прям в самый тайминг. Если бы он прям на него влетел, он бы успел ударить в угол. Бля, было, блин, капец обидно. Обидненько. Ух, не, ребята, вы можете на сайте здесь посмотреть. Энка, бздец. Ладно, вторая карта. Да, вторая карта. Да, ну очень близкие карты, очень близкие. Тем более там примат. Еще, тому ко всему. Ой, бля. Я слева снизу там. I do love these comps. Great on both sides, and I think a very balanced draft in that same idea. Good hills there from Rama, keeps Gary in the mix, and видел? now gotta possibly consider putting down the top. Это гол. This could be a bit of a mistake here for SK. A walk in for Garo, and here's an early goal once again for Craze. Давайте, все. А, я думаю, тут это Я сам могу. Хорошо, залетел. Ой, хорошо, минус пока. Сейчас должен быть гол, Смак должен забить. Обязан, бля. Мне кажется, смог бы зайти, не? На скорости сейчас как-то, не мог. Да, если у него есть гаджет, он мог заплатить. И он был просто поможет. Я не знаю, почему он сейчас не за могли они... Не, они могли зафейнить тоже. Они прямо бы пошли. Все, давай, точно гол должен быть. Опять же, 1-1, ё-моё, капец напряг. Ребят, год лайк кабак. Подожди. Ой, хорошо, скорость, блин, не Пенни не дал. А, дал.
just push them back that a little bit more, which I quite like. Resetting Semantic's heals. The turret's going to be missing some shots now, and Graze start to close down. Now he needs a power up to be able to kind of contest Chaos on this right hand side. But Giro not giving up. He wants this matchup. He's got the rage readied up, but he's getting pushed by Semantic now, and he's going to need the assistance of his healer, which he doesn't get in time. Now he might provide this heal to himself, as provide the power up to himself, as Rama's already got one. Опять это время, прикинь, опять ничего будет. Ну, очень потные покатки. Не, реально очень плотно. О, Макс ульта, все, Макс ульта, давай. Что должно быть? Что должно быть сейчас? Пенни хорошо попал, ульту дала. Минус гав, сейчас должен быть минус гав. Уф, это должен быть гол явно, там та переигровка. Бля, нет, не добила она гавса. Под бафом пока, под бафом гавс, все, манся тэш. Хотя... Бля... Бля... Ё-моё, Тася, здравствуйте. Валы больше, да? Да, ничего страшного. Мне кажется, знаешь что? То типа мув надо сделать приму, чтобы он перекинул гаджетом Эша, на ульте залетел под этой ультой. А мой ФК, так подождите, еще катка. Что вы все пишете ГГ домой? ГГ домой, это мой ФК. Прикался, Крейзи топ, ГГ домой. СК, что вы все чат? Кимончик, ты, это ж была только первая победа. Он это смотрит будущее. Да. Кто реально, блядь, смотрит будущее там? Ля, ну СК пик, ребят, вообще габелла, не знаю, тут сложно было что-то взять такое. Хотя... Ля, он дал обратно Эшу. Хотя... Ля, чего Гуля мяч не взял, хотя... Да, ребята, да. Матчпоинт, ребят, для Крейс клана. Хотя опять забивают СК. Походу, да, ребята, голд СК должен быть. Нет, не должен. Да ебать, ну 20 хп гав. Сколько раз гав забивают на тех вышивантых лоу хп? Кстати, Семантик мог забить. Он, когда в самую первую ульту, он не должен был лететь в кого-то, он мог просто взять мяч и пролетать мячом направо немного. Ну они их продавливают, но не продавливают. У них такой пик хрен. Я ж понимали, у СК пик в 5 раз хуже. Ну реально, это ж капздец. Сейчас надо гавсику расфармиться, дать бусты и все. Но они уже 3 раза чуть не забили, 3 раза их продавят, к базе давят. 3 раза. Тону. Блин, что? Ну что? Ну блядь. Айкас плохо пас дал, Айкас плохо дал пас. Айкас плохо дал пас. Тут все против СК идет. Блядь, ребята, они 4 раза должны были забить. 4 раза. 4 раза тупо должны были им забить. Бля, я в ахере, какая близкая игра. Вот сейчас могут забить. Попробовать. Очень много моментов было, очень. Давай. Ну сейчас должен быть, Все, слава богу. СК, давайте, мы вас верим, давайте. Да, давайте, СК, ну тащите. Ля! Да ну. Ля, уверенно очень шел, Мне кажется, слишком поспешили, просто слишком, очень быстро поспешил. Если бы он с ульты ударил в татуху, он бы забил. Все, у всех ускорил. Сейчас продавит Пока. Пока минуснули, хорошо. Минус газ. Ульта у Пенни. Отбили, все. Выиграли СК, вторую выиграли СК. Блять, это такая потнейшая. Ля, капец, какие потные катки. Вот это реально уже катки чемпионата мира, ё-моё. I mean, I'm sure everybody's feeling nervous at this point because I am as well. Getting straight back. Да, очень плотно, Давайте дальше. Так, 1-1. Ты full pot, да, это шанс. I love it. It's great. Just every team out there just ban Gale against SK and we get to it. Бля, проходят вперед. Перебивает стрима сейчас, да. Даже ульту не тратит семантик, убивает Эша, Пока вообще сейчас никак не саппортил, поэтому его так быстро перебили. Ну, забирают приматика все-таки. Размен ход получается.
how this shapes up to be is now all three members on both Не, даже sides. по сути Гав сконтрит, Пенни. Support going Это down не for контра на Navi, gonna keep фане. back chaos. The speed in for Semantic is there as well, and that's Ё-моё. S can stop pushing forwards. Defense needed Бля, for Пенни, Prайс. попали Semantic гаджетом. low, though. He goes down. That's gonna change. Блять! He auto aims the rats. He goes backwards, wastes his Ебать. super, he gets no chance. Гавс уже back нету through гаджета, whatsoever. все. Now we're down the right side trying to contest chaos, but he has the speed and they need to be careful of Блин, Semantic. продавливает Пока. He's gotta be close to his, Под ульта super прямо, after вот taking приматы some бы, damage приматы бы now. сейчас ультом бы Shots забил. down, it's just aggression after Вот это aggression, пиздец, and стало, he's ну just и- trying to get his super off being damaged. The pass Таких down to моментов the side много. who's raged up. Gyro's there, but Semantic's ты говорил gonna respawn, Динамайка, and we know Динамайка. the suplex is the defensive Динамайка. measure they need. He's pushing once more. They Так, also need to be there все, for все, Brawl. должен быть гол, должен быть, должен быть, должен быть. The healing. Должен быть. Бля, ну почему он мог зайти же? Он реально ж мог зайти, ну почему он так Блять, поспешил? он мог бы этого убить Поко и зайти уже. Ну да, да, я не понимаю, почему они так спешат. Они очень волнуются. Они реально спешат, и вот в моментах решают, где уже надо забивать, и не тупят. Я думаю, они Crazy Panda даже не считали за противника. Не знаю. Ой-ой-ой. Опа. А ну, мне кажется, он мог забить с ульты. Или ты Да не, ну для тебя все везде кажется, что он мог забить. Все, ну это должен быть гол, должен. Бля, не. Ебать ульты? They've just left the ball. Ну, хороший. A goal scoring opportunity. Semantic Бля, absolutely видишь, melted это though. просто. Chaos still sitting on the ball down the right here. The tourist there as well. He did shoot by accident there, resetting his healing. The power ups down the right hand side as well, which now he's going to be running. Ну, это for, прямо so he просто wants to go как-то for another one. подловить, и Here's там the иди гол. as well. Один гол Brown's всего got лишь. healing. He should be taken down with a double jump as well. The damage rains down from the fire. Ебать. SK are pushing in. Пиздец. Бля, Мне очень кажется, близко. могут забить, могут. Могут, да, 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 да. Давай. Да, должен забить. А, ну да, там уже и газ заходил, рискованно было. Надо... Все, сейчас всем дают ускорение, должны что-то сделать. Продавливают Пока сразу, летит на Пока. Бля, он мог забить, мне Да. кажется, понял? Найс! Хорош! Ребята, СК забирает, просто затащили. Бля, молодцы, Смотри, как молодцы. радуется. Да, да. Да, блядь. Лучше бы показали код ММА. Бля, капец поднейшие катки. А где начало, когда я писал что-то там? Да, да, да. Рейди топ, домой СК. Да, да, да. Он, походу, понимаешь, там была первая, походу, подумал, это не ничья, а, понял? Ну, я понял, я подумал, что ничья. Да, да. То есть и ничья, они выиграли. Подумал, это вторая катка, все, они выиграли. Всё. Так, ну, сейчас, думаю, все за гуле поставят этот игрок. Типа, MVP, да, да, как всегда, в принципе. Это тут же чел пишет, ну Нави должны тогда СК. Да, Ну, он Да, видит да. будущее. Он видит будущее. Так, ладно, давайте. Так, сколько у меня уже поинтов, ребят? Уже 3500. Нормально, ребят. Ну, кто бы мы предикал ставил, уже, в принципе, 400 просто на халяву залутали. Просто такую халяву, что мы халяву в жизни не видели. По моим предиктам уже ставил. Вот будет в полуфинале прям под. Там всех. О, Трап против ТК. Ты думаешь, кто выиграет? Трайб или ТК? А? Трайб или ТК выиграет? Да, я фиг пойми. Трайп... А, TQ думал. Подожди, сейчас Трайп против TQ будет? Нет, это последнее, просто вот. А, сейчас Трайп против TQ, да, кстати. А, блин. Трайп или TQ? Я думаю, Трайп. Думаю, тоже Трайб. Twitch, Team Have won the MFC twice. Ты какая команда? Только минуточек не пиши, пожалуйста. Ну, то там точно выиграть, я думаю, факт. Хотя не факт, не факт. Давайте это. Никогда не угадывал. Так, ну все, ребят, 345 очков, нормально. It's absolutely ridiculous how close that was, and I'm still lost for words about the game just because of how flawlessly played it was from both of the teams. It was just Chaos throwing down the super at the end with the knockback and just perfectly timing the pass through was just absolutely brilliant from them. И прям любят первое. They might have had a tough year. They've had some good months. They've had some bad months. This one looks like a good one so far. Semantic, just so you know, had 26 deaths
in that set. I mean, it just goes to show the cycle potential of SK's Вот бы ему side. обидно Just было в sometimes первом that раунде слить. continued aggression will prevail Но eventually. представь, Crazy Clan I занял was топ-1. going to talk about that particular brawl in the draft as well. One that we don't tend to often see from SK Они except все их from знали, я Hot Potato and думаю. Heist. But combined with the max, it's just that continued tankiness combined with the speed that just gets Но the думаешь, better people. кто топ-1 In займет? that respect, you've got to hand it to Crazy Clan as well, because Ну they ты за didn't НАВИ. just get overthrown by it. А, ну They вообще stood знаю, up да. to it. And that's not Вообще да, always вообще an мы кто easy выиграет, thing to знаю. do, especially Я against a думаю, team like Трайп. SK Gaming. My goodness me, what a thoroughly enjoyable quarterfinals match that was. I mean, Guille's managed to pull out the MVP, but honestly, if you could give it to the losing team, I'd give it Ё-моё, to Giro there. He played that so well and 20 kills против as well. баксов. 8 Но to тут 10 тоже, блин, from офигеть, the, просто все эти 4 302 команды... damages. Ой, бля. Ё-моё, что сейчас было? Все герои этой команды... Ой, не герои, бля. Все участники этой команды, вот этой вот команды. То есть Нави скатут везде 90+%, везде просто. ПК, наверное, в чемпионате это для них скучные эмоции. ТК. А чего нет на отборах ТК? Блин, я даже заметил Эндрю. Блин, да это же не отбор, это финал. ТК мы ждем уже в 2023 году, Эндрю. Их без отбора взяли. А, их без отбора взяли в финал сразу? Ну ты думаешь, их будут типа проверять, типа думают, Да, ну они в не принципе, придут? да, да. Им уже, кстати, наперед деньги дали. Пипец, ладно, наперед деньги заплатили, чтобы они там участвовали. Нет, за чемпионат мира уже наперед дали. Ой, о, фильмы. Фильм какой-то. Там это, на Какой чемпионате сюжет, мира, ё-моё. ты знаешь, что там на чемпионате мира будет типа бороться за топ-2, а не за топ-1. Да ну. Ну типа, такая уже новая Ну в команда. принципе, да. Что? Да, нафига делать, я хавать хочу. Они уж победили, там только второе место решается будет, блядь. Ну, кстати, да, вот видишь, вы с Эндрю одинаково мыслите. Ну это ж типа, естественно. Это любому человеку понятно. Я бутик, я понял. Нави играли? Да, играли, затащили. Бля, черты мы только Oh my играли. gosh, I mean, what a game to spectate. I had friends even texting me about it back home. They're watching as well, and everyone is just Я in собак shock. по I mean, рофлу. what a crazy Я match по рофлу to не watch. хочу, так как мне надо Crazy задрать winner, спрейчик. heroic Мне осталось attempts еще there to 50 try and очков. make an upset. But of course, Navi and Humble, that was a good one to 50 watch as очков. well. 2-1s on Да, да, both понял, sides если- so far, and I expect big Знаешь, things from the типа second за одну side of the тему quarterfinals где-то bracket as well. 95%, а остальные 5% по рофлу. Да. 5% по рофлу, блядь. Ну тут репил тотем должны выиграть. О, да, давайте. Бокс и Вот так вот сделаем. Сейчас телегу Да нет, сделаю. мало ли. Бокс тоже неплохо. Тут тоже только ЖСК не слил. Нави тоже чуть не слили, по сути. Ну, СК плотнее. And of course, that's always going to be a banger and will determine greatly if backs do get this win over Reply Totem. Again, it's a big ask because we know what Reply Totem have done, in the second half of the season. Either way, some absolute banger matches here. 3 out of these 4 teams are teams that have won grand finals in this region. The only other team that has on the upper bracket was Navi. So a lot of work to be done. But make sure that you guys are doing work as well. It's event.brawlstars.com. Get your predictions in and see whether they're in line with ours along the way. We've been on point so far today. We've very narrow calls, but everyone on the casting desk had the same teams predicted. We had for the first match Navi, then SK, of course, who just narrowly scraped it through there. For this one, we went for Reply Totem, Kenny, a team that have had a phenomenal performance since MSI and just shot up the leaderboards, #1 in this region, and for good reason. Joker, Maru, and Maori, we all know and love them, but they didn't have the best monthly final last month. Probably like one of their lesser performances of the year so far, after MSI, of course. But nonetheless, are looking better, shaking things off, and coming in strong today, no doubt about it. Yeah, I mean, this is a fierce team, and it's very hard to be consistent in this region. There's just so much upside on any given day. A different team's going to win it. I mean, you even saw in those first 2 quarterfinals. I think that speaks volumes to how competitive this region can be on a month-to-month basis. I kind of expect that here today, too. Look, Bax is against the wall right now, and they have to perform here if they want to continue forward. But they're going against the #1 team in the region. Reply Totem are here, not by accident. The pickup of Joker's gone a long ways for them. But Bax, no slouches either. They've got Cyclone
Cyclo and Darkum and Nidine, all very solid, experienced players here. I think they're going to be able to Ну, show what they've Ружовский, got да, here and но make this он one another бакой, competitive это темп quarterfinal. сейчас топ-1, по сути, по очкам, по Don't победам в underestimate финалах. Max by any means. They are топ-1. definitely a strong team, but against Reply Totem, it's going to be a tough one. It really is. Yeah, But the it's gonna be quarterfinal tough to stages are top-1. where it's definitely going to happen. If it's going to happen for them here today. Darkham again, just looking very, very focused in that respect. But you know, we saw Max last month in September go out in the quarterfinal stages. They're not in the August monthly finals, nor the July monthly finals either. So they've been a bit inconsistent this year. But today, there is no time for inconsistencies. It's going to be consistent running all the way through. Bringing in Nidine as well, who we know and love, who's been on Max more often than not, but has taken some time out of Brawl Esports to pursue his personal side of things in life. So it's going to be a question about how much time they've been able to prepare for this matchup, because it is a big one. When I said that Reply Totem didn't have the best last month, they still made the semi-finals. I mean, they made the grand finals in August and won it. In July and won it. So it's only a bad monthly final in comparison to grand final wins prior to that. Definitely, you just cannot. Кстати, видел этот арти апнул? Спраута. Yeah, I think the expectation we set for these guys is just so high. There's a lot of people out there that are expecting them to kind of be a contender for a really solid place in the world, if not winning it. I think they've got what it takes too. I mean, they've shown some great promise throughout the year. They've only improved, and now's the time to really demonstrate that they're peaking at their top shape as we approach Это был this юбилейный finals. 20-й, кстати. And again, you know, just to reiterate, Backs have got to win this match against Reply Totem. Then they've got to win their match in the semi-finals and make the grand finals. But because Craze have already left in the quarterfinal stages here today, as we just saw, they've only got to make the grand finals. That is enough for Backs, but it is still a huge mountain to climb, and this is the first step. Можешь спать с кошкой. Да она спит на моей кровати, она спит в углу справа, справа снизу угла. Нет, прям в углу сюда забивается на кровать, спит. Are siding with them to win this matchup. But Kenny, to be honest, 93% to 7. Again, I don't feel like that's the big picture. We have seen in every quarterfinal matchup here today so far, the most one-sided stats that we've ever seen on event.brawlstars.com. This one seems to be no different. Ты заметил, что попались противники, типа, ну, в начале, ну, с отрывом по скиллу. Они не скинули сразу СК и НАВИ, например. Не как-то как... Или это шандом или специально такое забрали? Это подписчики. Ну, тоже я по пику хотел. Так. Короче, ну на темпе 93%. На 93. Так, что по пикам там? Первый у нас ход потата, да? Пикам? По пикам непонятно вообще ни хрена. Ну вроде должен быть лучше у ТТ. Не-не, вот циклону. Да? Конечно. Не, без рофла, тут явно баксы заберут. Окей. А у них, кстати, тоже, у них скин зарешает. На склоне скин. Absolutely fierce on the damage side. If they can just obtain some kills on the side of Reply Totem, you're going to see that need to bear shred the safe very, very quickly. Yeah, a lot of DPS options here for Reply Totem. On the other side, no Buzz is going to be a menace to deal with, but already a really good start. Я не такая, А, так тима карателя распалась. Joker staying very healthy in this situation, though, picks up the kill very quickly. Меня кикнули. Well, Nidine just keeping that range there. He's got to stay on Без дрофлянки. А знаешь за что? По фану. Да, конечно, по фанке. Gotta keep their distance from each other. Там очень серьезная причина, почему кикнули. Сейчас пишут казанщины, тут и нет. Нет, на самом деле Владислав Зорган. Настоящая фамилия Лебедь. У меня машина Audi A3 2005 года, красная. Номера АС 1611. Понял? Где-то там и кредит регаешь, блядь, какие данные. Где-то винит-то, блядь, пусть заходят. Так, где статья в ноль, прям так в ноль? Да, я, кстати, знал, что там. Прям стукую. No time переигровка. no chances on that left hand side lane. Переигровка.
Да. Но за тима карателя поиграла. Я уверен. Это даже тупо это говорить. Естественно. Да, нормально. Болею, брат. Yeah, I think Welcome Retail, back, I'm going to Dragon. do a big step up here from that last one. Just some Welcome back. interactions, like I kind of mentioned earlier. Got to be able to hold that lane, land some of those shots. You know, a miss gadget, a miss super, it goes a long way, especially at a professional level. There's really no room for error when you're playing a reply totem, and your world final spot is possibly on the line. Cyclone he's immediately rushing Так, to this ребят, high save. кому что помнишь, донатиком, пишите мне в ВК, в Телеграм. Кому хочешь так тоже, чтобы я вам помог на любую донатиком, на акцию, гематики, пишите. Все вам сделаем. Кому надо, пишите в Телеграм, ВК, помогать всем, кто пишет из России, на между донатиком. Это правда, вчера Драгон мне на твин задонил, он лучше. Владислав Лебедь не донит. Он списывает гемы. Лебедь забанил мне основной аккаунт. Да, ну реально, Владислав Лебедь, тот самый, с которого красный аудио, который... Да, который с города Винницы, Украина, который с номерами, как я просто не помню. У которого адрес там какой? Не, ну это еще неизвестная информация. Вот смотри, я могу вам прочитать вот такое. Audi A3 2005, $5970. Рейд. Винница регион. Так, сделано в Германии. А, кстати, это Германия, типа, это, за войну, в 1941. Я думаю, это поспал. Давай, было 58 раз. А чё так мало? Да, тут уже сказано, точнее, баксы. And that is a great turnaround, Kenny. Ему не жалко, блин, перматч подарок никогда не жалко. Ты когда-нибудь собрал спрей уже? Да, только что, кстати. Не купил бус-сервис этого Зоргана. Да. Именно спидран. Вы видели это у Зорана, типа, бус-сервисе Бравл Старса вышел, типа, на мировой финал прийти за 500 рублей. Да? Ну, типа, он за 500 рублей пройдет все ежемесячные и чемпионат мира тоже. Да? Да. Дойдет до финала 500 рублей. Да. Офигеть, новый уровень буста какой-то. До чемпионата мира, блядь. Забудьте чемпионата мира, пожалуйста. Потом он понял, блядь, стрелять все нахуй. А надо даже этот чемпионат мира на 15 кубет не придет. И сказать, что Димару именно. Ой, ля, ой-ой-ой. We haven't seen it connect on the safe, as backs have really been, you know, considering just how much of a threat Mary can be, and that's been a saving grace so far. Will Cyclone stay alive? No, he won't. That's going to mean that Mary's going to push up more so, and Dean is going to have to defend a lot of this, but they've left him! They left Mary, and that's going to be a lot of damage! Друзья, не забывайте, что кроме Бравл Старса, Драгон донит еще в World of Tanks. Да, это я вообще, я во все доил, ты знаешь? Я и в World of Tanks, и в Tanks Lot, и в... Да очень много. Там 3 вида танков. 3 вида танков. А в какую самую ноунейм игру донил? Ноунейм? Да. Зорган Киллс. Зорган Геймс. Ну, неплохо. Танкселот, да, начал. А ты видел, типа, есть App Store, Google Market, Play Market, Зорган Market. Там новые игры. Да, бесплатный Майнкрафт, бесплатный GTA. Только ваш телефон взрывается через пару минут. Амбукайс, да, он говорит. Нет, у него, понятно, там игра, каждую секунду 50 реклам. 50 реклам, чтобы начать катку. Если проиграл 100 реклам, или если выиграл 20. Катки, всякие объявления, блядь.
Чтобы посмотреть эту рекламу, нужно посмотреть эту рекламу. Чтобы выйти с игры, надо посмотреть рекламу. Чтобы купить, чтобы, знаешь, купить, типа, ну, знаешь, этот пропуск, чтобы не было рекламы, надо посмотреть рекламу, да-да-да. Чтобы пропустить рекламу, надо посмотреть рекламу. Чтобы удалить игру, надо тоже посмотреть рекламу. Внимание, внимание. Ваш телефон взорвется. Посмотрите 50 реклам. А вам попадалась эта реклама про Илона Маска, типа? Тот, кто не сможет заработать на моей Тесле, лично выдам $1 000 000. Ну, попадалось? Да-да-да. Представь, заран такая реклама не будет. У него там 15 заказов уже, это не смешно. А він ветеран Джел, короче, не може скинути со Сбербанка на Киеве, він говорить, я знаю одного ютубера, он делает типа обменник. Я сразу понял, что это Саргана. Знаю одного ютубера, который умеет кидать скины на Сбер. Заргана обменник, блядь. Стрим обсуждаем. Зорган играет НАВИ. Бля, кстати, что там Зорган Киллз ведут? Уже есть пару заказов. Да там куча заказов. Ненормально. Так на тебя что вступали даже? Каждый второй на тебя, блядь. Драган, ты видел, что сегодня с мостом случилось? Это дело рук Зоргана. Я не видел, кстати. А ты это крупнейший заказ. Крупнейший заказ. Юбилейный 200-й. %, 100%. We'll let kick up next for Bounty, and of course, very different game mode to Heist, and I think one that could therefore cater a little bit towards backs, because they were playing quite a passive game, but I think they had to with the comp. Да выиграли, Нави, ребята, выиграли. Смотрите, кто хочет знать, выиграли Нави или нет, зайдите на сайт. А, да, есть. Блин, короче, выиграли Нави. Выиграли. О, има, нормально, кустики. Не, эта карта хорошая, спустя нравится. А, помнишь, мы тут этого Арти снайпили? Нет, я не снайпил Арти. Ну тут Арти пушит 30 раунд. На голосование. Мы же дура Тика пушит. А, значит, надо Тика пикать. Бля, ну да, я помню, на этой карте был пуш Арти 30 раунд. Легендарный Тайминг пуш написал с тобой. Таймер. Почему тут какой-то Бо, Карл и этот Джин? Почему нет Пик? Драгон разделает? Не, ну Драгон не в курсе про это вообще. Что? Ну ладно. Ну то, что там взорвали мост сегодня. Не знаю, говорит. Его я не слышу. Поэтому надо сделать посты. Самый крупный заказ Все качественно и недорого. Срочные новости. Сегодня в полете встретили красный Ауди. Она летела как ракета. Где ты читаешь? Я не читаю, это факты. Это что там? Новости. Новости Зоргана. Зорган Ньюс, блядь. Я представил где-то в США такой Зорган Ньюс, блядь. Только свежие новости. Этот звук, это мелодия такая. Ты дын. Зорган Ньюс.
Yeah, huge momentum shift there. Kind of caught me off guard how quickly this turned around. Joker popping the gadget though. He's going to be diving forward, going against the Poco, I believe, picks up the kill on the Dean. And now it's back to follow up. Still a one-star lead for them. However, they are going to be backed against their spawn if they're not careful. О, на кнопочке нажимать. Joker returns, and it's going to be enough time. На кнопочки, спустя 2 минуты до вката, на кнопочки, братья. На кнопочки нажимать. Я не знаю, что тут томился, уже НАВИ хочу. Сейчас, ребят, здесь пару донатиков сейчас сделаю и все. И будем дальше конять. О, НАВИ, Алекс, который жестко тащит. Май идеальный капитан клубе, который одним из первых сказал, что он голубой, который раньше в Бакс играл. И сейчас НАВИ дает много инфы соперникам. Но это не соперники для ТК. Ну, для ТК понятно. Детский ляпис. Depriving reply totem of a match point scenario, and that's what you want Да, to be ждем doing. уже Brawl скоро. Оп. Yeah, what Мы же plays right плачем, there. да? I mean, when your back's Вы же against the понимаете, wall, что сладкий. they really stepped forward. I thought that was overall super impressive, and that's a composition in my mind that you don't want to be playing with a deficit. I think it's a little bit tougher with Gus and Poco to kind of make a comeback and take that final moments like Reply Totem tried to do and get a kill. And Cyclone helping his team out super early. What a play right there. Another pickup on the other side as well. And now it's back to control the momentum here. They don't have to play at a pace they're uncomfortable with. They can be as defensive as they want, especially with that Poco and Gus. I think they can afford to do so. And getting those kills early, man, that's going to be a huge factor for them as we move forward through this game. Полетели. Технично сначала в чате написал. Минли. Что написал? Минли за Клина равно даун плюс Самары. Как одна всякая гейм-сообщение. Ладно, что тут вообще творится? У нас играет Сколько, второй сет. Первый забрали тотем, ребят. Мы что-то отходили, да? Да, получается, у нас сейчас один в пользу баксов. У ТТ больше пик, не знаю, пик помякочь лучше. Ну там, блин, это долбанный газ, который встретить этим призраком всем минирует в этом мире. Да, почти забрали газ, но отхилили пока. Больше, что призраков нет. Ну, все, сейчас выигрывают тотем, так у них сильно звездочка. Ну, смотрите, бакс так поджимается, то есть их контролить не дует им подойти. Ой, бля, не достал до этого. Как у этого? Гаса, я не забыл, ничего. Это не серьезно. But that blue star is going to give Reply Totem the lead. Nadine now falling weak. Great dodge. The max speed coming in clutch there. Мне интересно, это не надо. 7-4 уже пользуется ТМ. 9-4, ну блин, и второй сберет ТМ. Где? Ты где-то 20 как кубков. Нет, ну серьезно, 5 ранг почти. И то на сбитом ночью. У Арти потнее как. Да. Ну Арти 30 апает. А ты видел, это не дело. Арти бы совсем тика. Арти бы смотрел и потел камеру. Смотрел и потел камеру. Смотри, ему пофиг на катку, а Арти бы запотел. Арти потеет в камеру. Камера. Ты видишь? Там когда Арти потеет, у него будет не комната, а уже этот. Как его называется? Друзья, НАВИ проиграют, потому что ты бесплатно. Мне уже чел пишет, мне надо. Бесплатно, можно мне? Арти сказал, что НАВИ проиграют. А, да? Ну все, ребята. А, так она на аккаунте зайдет, типа, против НАВИ. Так Арти бустил фулл НАВИ. Ты думаешь, откуда у них ранги? Ты знаешь, что Арти не доверяет другим людям, а сразу трех устройств. И, кстати, на камеру это все неправда, он не потеет. Даже 3 устройства начинает. Да, ну реально? Нет, он еще там свой стрим чекает и типа да, отвечает по поводу 30 Там пишет холдиком, привет, можно пиар. Ема. Ема. Там заставил жестко. Вторая ульта плоха. Очень. Ну, повтори игрок.
this is only going to be in favor of reply totem. Я думаю, тик был бы получше. Yeah, they're gonna have to get collected here and just try and make a Не, push представь, as a кто team. стиков That's тебе. kind of how you have to operate as this И roster. все золотые с ником шампана. Все золотые тики с ником шампана, блядь. Страшный сон. 3 золотых тика с ником шампана. Быстрая ульта, и они просто раскидывают бесконечно. Бля, надо, знаешь, в ШД сделать. Бля, ты прикинь, реально в ШД сделать так, 9 тиков золотых с ником шампана. Привет. Ищу чела, который готов купить золотого тика и поменять тик на шампана. Бля, реально, давай запинем такое. Ой, бля, да ну. Пиздец. Бля, ема. Был бы тут сейчас тик, голова зарешала бы. Ну да. Да был бы шампан, там вообще Он бы гаджет прожал еще за дефолт. Да, братья. Ема, это катка лакерная. Смотри, він радується, що там не шампана на тик. Dark Clone. The dream stays alive. Max. Oh my gosh. One of the most unreal moments of the entire year. I mean, that was the craziest thing I've ever seen. Like you said, ties multiple times around, kills going back and forth. And look, that's a Почему тебя не взяли официальные ютуберы, ты бы стримил как Арк сейчас в Рекламе? They have Gus, Да, they не have знаю. Coco, they have Вот Max прикинь, speed, but На тебя смотрит миллиард зрителей, ты начинаешь пиарить гейм. Стать официальным ютубером год, знаешь, 2 года с официальным ютубером, ставить официальным комментатором и на официальном канале тут начать рекламировать гейм, бля. Такой, понял, ты сейчас говоришь, типа, говорит на английском, только на русском. Ребята, ссылочка на ему, блядь, по спаму. Завтра, у него там миллион заказов, как говорит, не повлекает. Знаешь, всю жизнь шел к этому или к этому моменту. Всю жизнь планировал это Ссылочка на гейм или проспаунил чат. Ты бы понял, тебе там проплатили, комментировать профессиональный матч, а ты такой, типа, Нави уже сыграли, там играют какие-то трапезы, там ты такой, бля, похуй, бля, иди Нави. И уже сидишь, да, с типами. Пиаришь гемы, блядь. Ссылочка на гейм проспаунил чатик. Кто был за ранкил в рекламе? Зорганкилс, да. Мы пропиарим сервис Зорганкилс. Ты больше, чувак, ты не понимаешь. Среди команд Нави лучше он проиграл даже баг. Да ладно. Вы понимаете, в Нави нету Зоргана. Вот представьте, ник Нави Зорган. Это ж пиздец. Уже звучит разно. Нави Зорган. Зета Зорган. Ну как раз Зета. I mean, just insane stuff, and this will be a moment that might go down in Brawl history. It ain't over until it's over, guys. Watching on the chat. I mean, that's what Brawl Esports is all about. You know, every time someone tells me or asks me why Brawl Esports is so great, is because Brawl is a game where you can change the outcome until it's like the final millisecond. Зорган, And that's a good example of it. I mean, so far, Kenny, you know, with the games we've had already today in the quarterfinal stages, every single set has gone to a third and final. I mean, it looks like we're starting to see the trend off in the lower bracket Это here. не серьезно. Это не дело. I'm not upset at all. I do love some good competition, and we're going to be getting a third set once again out in the open this time around. It's going to be knockout, a very different game mode than what we've seen. Still kind of similar to what we've got. Так, что у нас тут? Ой, блин, хороший карта. Мне эта карта не нравится. Life per rounds. The stakes are arguably even higher. Janet, Вайпер, Карл и Бэль, да? Сразу ты Max пикнул. and Nani. Сейчас Карл, наверное, заберут. А, не, Бонни. И Карл. Гавс? Не будут. Потом взяли кулет. Опять этот... Это перса зовут. Отис. Да, Спасибо большое за помощь.
А ты видел? Я кидал видео, где я говорю, самый грозный скин это НАВИ. Да, Знаешь, типа, есть еще такие переходы, типа, что он сразу начинал говорить, а там тип, он не умеет монтажить, он сначала говорит медленно, а потом в одно дыхание начинает говорить. Could be a thrower as well for control or something along those lines, but the Janet ban is a rare one from them as well because they love to play Janet themselves. But they just know that или Карла. Ну, Карла берут. Да, тоже должен был бы кто-то Карла хотя бы не взять. Не может быть, когда он не в бане, его никто не берет, такого не бывает в этой игре сейчас, в данный момент. По-любому можно забрать. Так, короче, давайте нажмем кнопочку, пацаны, избавим, нажимать на кнопочку, потому что там остается, ну, у меня 420 очков. Мне надо, что сейчас выиграли ТТМ, это халявные 200, и 20 я еще заберу по-любому, то считайте уже 3800. Да, 3800 считайте, и все, и там, надо просто еще какой-то один туда, там, полетели, давайте, я за ТТМ, мне нужны мои 200 очков, полетели. Off the bat, it's going to be Cyclone popping those gadgets instantly to try and give themselves any leverage that they can. Mari getting really aggressive here as Piper fell a little weak, and now it's going to be Mari falling weak. Joker taking some hits for him though, 820 HP. He's going to have to dive away from this. One gadget down to drain while blocking some of his own, but the Brock incendiary gets the job done. And don't look now, Bax with a 3-2 Brawl. Брок. Было легче. Well, this is exactly where you want to be, having the high ground. Бля, ну ему на раскрытый, конечно, там жопа. Мне кажется. Давай бахнем. Что вы сейчас болеете? Я вот видел, часть многие болеют за команды, которые, ну, то есть, не фавориты. А ты как тебя пишешь, по рофу. Да, по рофу. Это тем? Мне тоже тем, мне нужно 200 очков. Бля, ну давайте, у Карла же должна ульта, должна влететь кого-то как-то. Ой, как нормально Карл мансит. Давай. Ой, и Бонни продавливает. Тыку, еще одну тыку. Бля, хорошо. Нормально, чуть продавили. Бля, ульта у Бонни залетает. Да, ну нет. Бля, ну ё, ну пожалуйста, Тем, я вас прошу. Такая близко катка на графике, такая рандомная еще там победа. Если сейчас все отлетят, то будет обидненько, просто обидненько реально будет. Печально и обидно. На что главное не участие? Нет, наоборот, главное не победа, а участие. Да. Так, полетели. О, продавливают, кнопочку нажимаем, продавливают. Давай, Джокер убивает Брока. Убей, хорош. Кстати, Джокер это сильная карта. Да. Зря он ульту заюзал. Хотя не зря. Мы все же его убили, но, блин, обидно. Было бы легче в следующей катке. Блин, сейчас бы Бонни ульту накопить было бы идеально. Это явно скатима средняя, ну даже ниже средней по татуировке. Боже, как хорошо, когда комментаторы замолчали. В прошлой катишь на такое спокойствие. От них только хуже. Получше спокойно посмотреть катки. Есть такая трансляция без комментаторов, есть? Как спокойно без них, я не могу. Ну, зовут, если Зоран комментировал бы. Да, если Зор комментировал бы, я не знаю, то я 5 бы стримов Доргана включил на хуй. Мне кажется, бы в команду отказались играть. Бля, ё-моё. Бля, это напряжно, капец. Тут даже в защите не у них гавс, у них столько гаджетов, там ни одного сплэшера нету. Ой, промахнулся гаджетом еще тем более. Должны забрать. Слабить теперь. Слабить. Бля, ну как так? Глупый. Ой-ой-ой, давай. Маури, Мару, это не Маури, это Мару. Мару, давай. Тащи, братик. Не. Там уже гаджет у Пайпер был.
Backs are one round away, Kenny, from knocking out Reply Totem in the quarterfinals. This is unbelievable, and now they're getting a cutoff too. There's a choke point going down. Joker forced to get aggressive just to space those first team a little bit. Darkroom once again with a super as well, and that's going to be instrumental here. Бля, ну если сейчас матчпост, если проигрывает ТТМ, это ГГ. Бля, Бонни под ультой этого хрена, ё-моё. Джокер, живи. Бля, ну тут очень сложно ТТМом. Бля, нету гавса, ни у гавса, ни у Бонни. Они проиграют. У Брака ульта, они в уху тоже. Да ну. Is trying for it. He knows he's got an uphill struggle, but he's not going to go down without a fight. He's shooking for his life. Attack from Dean, a follow-up from Cyclone, and Bags are in the semi-finals. Reply Totem for the first time since the MSI do not make it through to the semi-final stages. Baxter's trying to make a dream happen. They're staying alive. They pull off the unthinkable. 90-some-odd% of us have Reply Totem winning here in this match. And what do Bax do? They respond, and they respond. Он пишет, иди победа баг. И он найтбот банит. Найтбот. Не, он банится капсу. Не, респект. Поднялся найтбот. Победа. Найтбот красава. Да, я все равно за Маури поставлю, молодец, хорошо. Смотрите, все равно проиграли. Это первый раз вроде такой, чтобы проиграли ТТМ, но все равно MVP был бы типа проигравшая команда. Вы видите? Это первый раз такой, не видел такого никогда. ТТМ проиграли, но MVP все равно Маури из ТТМ. Ему сейчас по рофу дали. А, нет, циклон 26. Ну блин, ну все равно это очень до хрена. Это накрутка, он с миллион твинков себе сам пригласил. Нет, это этот стат по рофу накидал. I mean, if they can do it against Reply Totem and best 2 of 3, why? Блин, что я включил? Подождите. Где звук? Somehow, some way, they're doing the unthinkable. 5-2, 163 DPS, and definitely doing his fair share of team damage. Cyclone. What is Gus a master of making? Balloon Animals. Ребят, Balloon Animals. Тебе любимый скин циклона. Этот, любимый бравлер. Любимый бравлер циклона? Ну, бро. А, бля. Сам на бро. Да, прикиньте, был бы MVP Маури, ему чуть не хватало. Бля, было бы угарно. But it is not over yet. We're still in a position of a question mark over who is going to qualify for the World Finals. If you are just joining the stream, Prai's kind of already out in the quarterfinals. Кто выиграет матч? Ну, за трайбов, ну, хоть не 90. Уже по рофу не голосуют. Уже не по рофу, блин. Ну все, ребят, последний еще этап, и все, и мы смотрим Нави. Ну блин, если сейчас выиграют трайбы, но это еще 200 получается. Это еще 200. И у меня был 3900, надо будет еще меньше соточка на фарме. Ну это, думаю, ответами на вопросы, там на кнопочки нажимать, мы на фарме. Started off the year so well. I mean, that first, monthly finals in March, they got reverse whipped by SK, but they were in a commanding position. Том Дрейдж Аленай. О, кстати, я думаю, який любимый бравлер Дрейдж? Дрейдж? Маги Брок. Реально, какой любимый бравлер? Ну, подумай. Подумай, да. Я понял, на что ты намекаешь. Ну вот. Мишка, Нита. Любимый бравлер, я. Нита, да, 100%. It kind of has been progressing backwards. They had a semi-finals exit in August, a quarter-finals exit last month in September. It has been deteriorating over the past few months. And today, they've got to break that cycle.
Тут раньше процентов играют, да. Да, так же, как и в прошлый да. Ничего на все чести. Я думаю, да, такие He's just really excelled throughout the year. He's grown, he's progressed, and he's just been somebody that's definitely been a difference maker to me. And it's been awesome to kind of see him get more and more opportunities. And now he's in a starting lineup that's going to Worlds. Just an awesome thing to see. I'm not sure whether those are just shirts from the events that he's played in the past or his predictions. But one that we can say for sure is that reply to will not be in the semi-finals, so that's one less. We'll see then an SK versus Team Kesso grand finals. Who knows? Still to come. But okay, well, ладно. Короче, я дойду на минут 30. Я приду пиццу куплю, окей? Алло. Это Зоргану пицца. Домино Зорган. Ну, ребята, я пошел. They'd always attended the grand finals, regardless, until just a few months ago, where it started to slide a little bit. Как сидится, кайф, да, нормально. And now, last month, swift exit in the quarterfinals that remember Drake slamming down the desk for. They've got to come in fresh here today, shake off that past, and just treat it in the present. Team Kesso are not a team to take lightly, and that's why we were so surprised last month when Sampai were able to get the win over the seed into the semis. We already expected Team Kesso to be that team to do so. So, in that respect, I think this is actually going to be very, very close. I think very much a 50-50. But the way that event.brawlstars.com today has been going around the situation, ой, блин, хорошая карта в лиге. Yeah, Tribe side, there you go. Все карты, которые в лиге, да? Well, the Tribe fans are very apparent here. Look, I ended up choosing Tribe Gaming as well. All of us at the caster desk did too, but I think it's fair to say that all of us wouldn't be just shocked out of our minds if Team Queso came away with this. And I liked how you touched on Drade's. Ну я могу просто под музыку сесть, мне кажется, это не будет. Надо слышать звуки игры. Я могу, ну как просто под музыку как бы не так, не знаю. Знаете? Блин, где мышка? Мышку потерял. А, вот. Having some less performing issues, you know, kind of as the season is drawn on. They want to ride that momentum. You want to be at your best at the end of the year and exiting at quarterfinals. Man, that would hurt going into Worlds. It's a really valid point you raise. I know it's so easy when we watch players to forget that. We just kind of just think they're superheroes, and they are on many levels. To be fair, well, there's number one, Max coming in for Tom. But you know, at the same time, you know, it means that much to players, and when you're performing not at your best, you know, it's something that you need to redeem yourself for. And you know, it's that time today for Tribe at least, and Team Kesso here as a draft coming in. I do like that from Tribe. The Ring of Fire, it's not bad. Not my go-to though. Still, Amber, I think that's possibly even more of a chance to take it away from Team Kesso as they do like to play it. Squeak is going to struggle for sure, coming back into the mix. But if you know Team Kesso can keep that control, Fang as well. Whew, that's definitely something that is making a statement here so far. Lola mid, surely. Squeak on lane, and you've got to be very careful to not feed into Javi as that Fang can have explosive impacts on the Tribal Gaming comp. Yeah, this boss choice of Squeak, they're gonna have to take advantage of the gadget. You can just cut off the map, especially on this one. You can throw that in the hot zone, you can kind of throw it in the in-between between the hot zone and the grass on the enemy side. Really cut them off from walking up the middle. It can really halt them for about 30 seconds in total if you use all three gadgets. Tom instantly dropping a gadget of his own too, just get a little extra speed, a little extra charge up there as well. And it's gonna be a nice start here. There's that gadget I talked about in perfect precision as well. SSJ knows the placement for that. It's gonna be tough for Drage or Lenane to walk it forward, but somehow Drage still manages to do so. Phase shifting away. It's a little bit of chip damage onto that hot zone area, and now Tribe, it's going to allow for them to just kind of march forward a little bit, but overall a very close one. No brawlers quite being taken down yet. And now gets taken down the left. That's going to allow SSJ to come forwards here, and Tom is low. But great start from Kesso, but they were all just dominating that mid. They all went through the mid, and it was working, but then now they kind of separated out, and it's just about keeping things alive. That mid shutdown there is going to be something that Tribe got to dance around, but all the time that they are doing that, Team Kesso are getting the advantage and the objective. Shots from Tom on the right-hand side allow a little bit of a pinch between Lenal and Tom into the mid. Ой-ой-ой, минус Амбер. Уже 37%, уже 40% ребят у Трайба.
Ой, Дрейдж добьет? Да, добил Сквика, нормально. И выход Амбер тут должна уже привить Толову. Бля, он там фэнга еще не дает пройти. Ой, минус Сквик, минус это Лола, все. Very close, but I think that Team Kesso are playing this really, really well for the most part, but just Tribe are able to stay on the zone in a way that they've got to start to shake off more consistently. As Javi goes in there on Lenan, gets the takedown there, beautifully done. Rage very low as well, but that speed of Max enables him to dance around the situation. My goodness me, it's close, but I think the Tribe might just have this one in the bag as Javi goes down. First game will be Tribes. Team Kesso, I think, did really well for the opening stance, and that's something the Tribe have got to consider going forwards. Yeah, great plays overall. Good back and forth, though. I definitely think a lot of signs from Wyatt from TQ. They certainly made it competitive. Nobody out of the woods quite yet, but Tribe Gaming applied that pressure, and ultimately, you can afford to take deaths in this game mode, but you always have to make sure that you're rotating your players on to that hot zone. Sometimes just rotating one player in and out is how a lot of teams get it done. They're not necessarily that tanky composition that has brawlers like Pam, like Poco that kind of utilize that, but they certainly have some capabilities of doing so. Avi with a dash forward, a big pickup, and the kick to the face is going to be enough. 24 to 4%. It's going to be a lead for TQ to start things off in game number 2. Она ничего не может... Не, ну нормально, Трайбы, точнее, Трайбы забирает обратный контроль. Но Сквик сейчас опять накинет гаджет, уже будет опять сложно им стоять на базе. БОЛЕЕМ, все. А нет. Да, все-таки Фэнг выбил Макс. Добьют Лолу. Стоит только убить Фэнга. Да, но Фэнг непростой. Нормально. Чуть 4 хпчик. Хорош, добил. И опять мансит тут. Чик-чик. Чирик. Yeah, Drade's managing now to be alive here. Tom back in action too, but a pushback from Squeak. He's got the gadget down. He's finishing off this left-hand side as well with his shots, just trying to gain a lot of area control from his team. And Team Queso have a very diverse comp. Everybody kind of has a different role. As Javi, the aggressive one, picks up one kill. Another one falling. Tom gets connected by Ali SSJ. And TQ continue to harp away at this hot zone. They're going to keep Ali SSJ on there for a little longer. He does go down, but they did manage to get some valuable percentage points as Tribe tries to take back over. Such a quick retake, honestly. None did great there under that circumstance, and that's why Max here is a solid choice as well. But Tribe are behind. Team Kessler did great at the beginning, but now are starting to falter. Boss is low here, and Drage might just pick it up. If not, Tom will be able to come around and try and get the pitch between himself. And Drage's still alive there. I didn't even notice, my word. 72%. Офигеть, просто наравне, тупо наравне. Сейчас Карлош выбьет Сквика. Блин, там лол идет, но с гаджетом Макса будет очень сложно. Ульту дал, ульту на ульти Амбер. Блин, на Ема этот Фэнг залетел, всех выбил. Что Торган творит? Карл залетел, выбил лолу. Нет, бля. Но они старались, они старались. So close, but we love to see it, and we've had every match in the quarterfinal stages go to the third set, Kenny, and I just feel like we might be making a full pair today. My goodness me, the comps are very close. This draft. Печаль. Ну давайте 1-1, Дема, давайте, Трайбен, пожалуйста, Трайбен, дайте мне очки, надо спрейчик просто хочу забрать, чтобы не переживать за это. Просто нужен спрейчик, дайте Трайбен спрейчик. Просто они прогадки только 100 ждут, а не 800, а не 200, мне будет 800, не 900. And that means that Давайте, needs to connect these shots to try to prevent it from healing back up, but can't quite do it. Nice connection though from SSJ, and the residue will be there as well as Kessler start to close in on Tribe Gaming EU. Yeah. Yeah, and one thing to mention about this Tribe roster as well, they've got Amber playing against Lola. They can shred through the ego as well, get some extra value out of that. But for now, it's going to be TQ retaking this mid. Lenan has something to say about it, though. He's going to be spinning for a kill right there. They continue to hold the lead. Drage now back in the hot zone as well. And this is that rotation that I talked about. It's okay to lose players as long as you have the mid control and at least one man standing on that hot zone. They've now got well over a 20% lead. Tom throwing down he's going to be feeling the heat a little bit as now Tom continues to harp away. Team Queso all fall. Lenan pops the gadget. He's back in mid. 30% plus now and climbing for Tribe Gaming.
2 раза попал Карл, хорош, Loving these молодец. wide pickaxe swings from Lenan, followed up by the supers, and there as well the flying Ой, hook just to get нормально, straight back in the mid, нормально. wasting no time at all as every percent can come back to matter. Блин, He goes in now and he should get a double kill for his takedown, and he will. Да. Beautiful stuff. Tribe will take this first set now. Surely, I don't see a way in which they'll be able to falter. There's just not enough time. Нормально. The team gets to come back from the mid. Wonderful stuff from them, but again, this rivalry is far from over. Team Kessler were able to bring it back a little bit along the way, but not able to secure the set. Tribe not celebrating too early, as they know from last month that things can change in this situation, but so far, so good. Yeah, I love that. You know, you see it on the player cam. Drage has not changed emotions. This is just part of the plan, right? You got to take it one step at a time, and he knows that very well. They've been in situations where they've been reverse swept. They've been in situations where they've been the ones trying to make the comeback. They've been all over the map, and that's just kind of what happens with the highs and lows of the year. It's a long, drooling, competitive season, 7 months just to qualify for the World Finals and claim your spot. They had to work hard for this, and I know that they are not ready to throw in the towel yet. They're going to try and hold this lead, and they're going to keep applying the pressure. Foot is going to be on the gas pedal here for set number 2 for Tribe Gaming as well. Oh my word, that moment there was just so explosive. And it had to happen for them to secure that set. Very close though. I think the draft was pretty decent. Again, I'm not too convinced on the squeak. It had some good area denial, no doubt about it, but more kills on the side of Tribe by far. Actually, 14 for Tom, which is a rarity really on Amber. 16 for Lenan, and that made a lot of sense from what I saw. I thought Drake would have got a lot more, but the amount of utility that you bring to the table when it has a max on the cards, it just enables everyone to do more. But the damage was strong on the side of the boss, 43%, the most out of anyone actually in that first set. So again, I don't think that Team Kesso are out of the running at all here. They can certainly bring this one back, but they are going to have to start to just bring things together just a little bit if they're going to be able to take on a comp like the one that Tribe were running, or at least make what they want to draft work a little bit better. Yeah, I'd be curious to see what the split was for kills going into game number 3, because it felt really close overall, but game 3 may have sealed their fate in terms of the statistics there. Overall, a really well played set from Tribe, and like you said, Team Queso are very much still in this. We're going to hop over to Deep Diner now for a little gym grab action. I personally really enjoyed this map throughout the year, Arc. You know, I think it's paved the way for brawlers like Spike, who maybe haven't been as meta recently, and an EMEA favorite too, like Griff, shows up here an awful lot. Yeah, it's one that I really like, and I've seen a great combo recently of Gus combined with Ash by SK, and it was very good against Fly Totem. Let's see the bands coming in with Max, Griff, and Gene. ДТК, Нави топ. Все, ребят, последняя уже катка. Ну, надеюсь, последний забрали. Трайбы все-таки 2-1. Если они заберут гемы, пойдем дальше встретить ребят уж нами. Заберем свои очки. И пойдем дальше встретить Нави. Yeah, of course. I told you I'm a fan of EMEA. Love it. A little bit doesn't mean I haven't done some watching. We love to see it too. Janet being selected by Boss here. I like the Otis selection. Janet, somebody I'm not quite as high on as I used to be, but certainly a solid brawler here too. Can be a good gym carry играли, да, ребят, as well, Нави с нами especially переиграли. all Сейчас things вот considered. She does have a будут super после that вот allows этой her вот to катки be играть invincible снова as she в flies through полуфинале. the air for a good swift getaway plan. Полуфинале. I think overall, 2 pretty solid ДТК starts. с I детства love the ДТК, да. aggressive play from Stu. I think overall a very solid gym carrier, and ЗТК, Penny блядь. certainly ДТК, can все в serve чате a ЗТК. well-purpose here with that Penny ЗТК, turret. ЗТК, I ЗТК. never am upset with seeing Да, a с детства Poco. I think ЗТК. right Мы now все he's in верим, such что a ТК strong придут place. на этот финал, доберут $1 миллион в Yeah, следующем году. 100% Poco here, but does open the doors for Gus to come in as well for Tribe. I mean, ЗТК. the Super's so oppressive in that respect, and could pop it onto Lenan and allow him to go on an absolute tear. I wonder whether Tribe are feeling that towards that brawler now, as Болеем ЗТК. it is in a decent spot for it, but it is still a little bit on the weaker side of things. More of a support-based idea, and other things could help them out better. Going with a Surge. Kind of surprised, considering the Carl is still on the cards here. But it does work out well on this map. I've got to be honest, I have seen a fair amount here, and you've got to consider the fact that there's no wall break on the side of Team Casso. There is the drop the base though on the side of Janet as well. That's a consideration here. О, давайте, ребят, на Keep кнопку pressure on a нажмем. brawler like Surge with that slow mobility in the early stages, but nonetheless, one that can obviously, you know, jump over those walls as well in the later stages. So I do prefer the Tribe Gaming draft. I think there's something with the Penny here as well, able to lock on with that turret to the drop the base gadget from the Janet side of things as well.
Так, ну что, полетели. Короче, на мид-сту, на фланг у нас Вольт от Трайвов, и на второй фланг Пенни. Нормально. Блин. Ребят, что помогать командному челику и все. Ребят, можно напоминать? Чуть не ВК в Телеграм. Going well so far for Tribe, and I'm loving this aggression here from Lenan. But if you look at the gems, it's actually a very close story as hell. It doesn't look like it from the plays, but the gems are what matters here. Penny turret goes down by Tom, but it's not locked on yet to the drop base. And Alice Shade just да, но только, ну, Ема, они, мне кажется, реально могут слить. Кажется, реально могут слить. So now 7 gems, and Tribe, if they want to get this game in their pocket, they've got to turn this around. Так, сейчас, ребят, вырублен всех микро. Tiptoeing his way out of the Poco shots and all the Javi shots was unreal. He's now got another super as well to get up to tier 4 when he so chooses. He's going to get aggressive on the Javi now. Going to be falling very weak. No, needs to be careful here. Boss has a lot of gems in hand. He's a very healthy brawler. Drage scoops up another one too. And right now it's mid-control for Tribe, but they're definitely not secure in this. Team Queso and Ali SSJ. Да, очень напряжная катка, 8-8, ребята. Вроде сейчас пока непонятно, у кого контроль. То есть, ну сейчас, ну давай, Ленайн боится ультануть, видите, вводится, он сразу ульту даст. Ну, Вольт уже рысак на 4-й левела, уже все, сразу не убивает мид тут. 8 на 8 обратно, 8 на 8 обратно. 9-8, ну, контроль тут за трайбами, но если сейчас заберу 10, надо брать еще 11. Или Пока сейчас забьют, могут еще забить Пока. Ну, да, выбили Пока. Да, все, уже все, знаете, растерялись уже. TQ, уже Джави вообще, да, все, тут трайбы. Ребят, все, победа за трайбы. А, это только первый катки, ё-моё. Yeah, good start there by picking up the kill. But unfortunately, Otis goes down too, and now it's left to Ali SSJ with 5 seconds to go to try and find a kill onto Drage. Too weak to do anything though, and Drage manages to stay alive. Ну все, давай надеемся, что вторую заберут тоже трайбы, и мы сами залутаем 200 очков, будет 3925 уже. 3925, да? И буду спокойно средь Нави, знаю, что мне останется всего лишь забрать там 70 очков каких-то непонятных, и все, я легко игру знаю. Как раз на Нави их и доберем. 3730, 70 остался, 70 равно 70. Да что ты тут орешь? Да, у меня кошка не больная просто. Что такое? Что ты тут бегаешь? Skip a beat here. Try to get a really commanding start. 3 gems in the pocket. Lenan very aggressive here. Probably go down, but trying to get some value along the way. No, he won't go down. He's staying alive, and I don't know how. Иди поздоровайся. Так, короче, что у нас тут, ребят, опять же, по развитию ситуации. Гаджет этого... А, смотрите, как... Ой, слушай, свой гаджет юзал. Ну, турельку Пен не разбили, этот, поставил еще один гаджет. Как его? Отис. Да, моя кошка легла прямо на мышку головой. Ну-ка. Ну тут уже выигрывают TQ, и все, и уже не выбить никак. Не знаю, вроде там Пенни турельку ставила, все ставили турельки, но ничего не помогло, короче. Ну, ребят, блин, ну то хочу, чтобы трайбы затащили. Давайте все по лайк, чтобы трайбы затащили, чтобы мы все залутали очки. Ну что, видно, все тут на трайбы поставили. Кто оставил на TQ? Да? Здесь все тут за трайбы оставили. Только я один. Ой, и потом мне только ты один, да? ЗТК, ну понимаешь, что ЗТК? А, ЗТК это за TQ, говорит, ну ЗТК-то тему каратели, я что-то туплю. Нет, на самом деле ведь квест нравится, но просто более перспективнее команды, не знаю, хрен помню. Более олдовые, более разыграны, поэтому их все выбирают. Я уже тоже. Ладно, давайте. Найс. Хорошее попадание от Пенни. Так, все, вроде какой-никакой контроль взяли. Considering how hard it is to shake those speed zones, I think maybe Trump needs to be a bit more cautious on their utility.
Yeah, and somehow Rage is going to stay up on this top right-hand side. Boss and Janet backing up here to try and get this pinch. They're going to throw down the heals too. Drage really disrupting things for Team Queso. It's just Hobby in the mid. They finally get a pickup on to Drage, but it does cost them a little bit of time. However, Tribe not able to pick up any of these gems. In fact, they're going to lose Lenon there too. It's going to be 5 gems for Boss, 1 for LESSJ. Again, a great start for Team Queso. They're up 6-0. Ля, опять что-то такие у них гема дофига. Ну блин, не может выбить Пенька эту Джонет, видите? Время она улетает. Флэшом. Сложно, сложно. Отис, блин, выбил вольта, ну ё-моё. Ладно, ладно, контроль сейчас пока у трайбов. Они на миду, сейчас 4-й гем заберет Рейдж. Надеюсь, не умрет от Отиса. И Май еле-еле выжил 70 хп. Давай, давай, Дрейдж, хорош, хорош, Воль забрал. Плохо получил урона, но ходит с мида. Это хорошо. Wow, what a play coming in from Drage. That was great work to stay up and would have been a huge momentum swing. I mean, Team Queso really could have come away with that and it would have been terrifying. Right now, though, it's Tribe back in control. Gym account lead for Team Queso. They only need 1 more. Boss falling very weak, though. He's actually going to fall, and now Drage looking to make a move. Hobby with a misconnection from the Super 2 things looking bad here for Team Queso. As now Drage and his team are going to be able to pick up more time. They're going to be able to tie up this gym count. 9-8. Все-таки смогли Трайб забрать контроль. Ребята, все, скорее всего, победа с Трайбами. Мне нужно сейчас брать 2 гема. 10-й, мне нужно брать 11-й. Все, выбили. Выбили. Опять растерялись такие. Они сейчас заберут 11-й. Все, это их победа. Все, уходи. Дрейдж шел. Все, ребята, Трайбами должны стащить. Все, там Джен пытается. Да ну, выбьет. Не выбьет. Все, победа. Трайб, ура, я залутал, ребят, 200 очков. Сейчас будем встретить НАВИ. Our first 2-0 of the day, but man, it didn't really feel like it. Congratulations to Drage and Tribe Gaming. They will be moving on to the semi-finals. And man, we've got some awesome matches ahead of us, but these have been absolutely crazy. Домой. Все, ребят, Трайбы стащили. В принципе, 3 из 4. Ну тут ладно, тут я не знаю, ну типа тут нереально будет предугадать. 3 из 4, ребят, есть. Это, мне кажется, отлично. 600 очков просто халява. 600 очков, соточка. Сейчас что залетает соточка, и, ребят, все. Давайте за кого мы тут голосуем? Давайте за... Давай до Дрейджа, да, ну, наверное, за Дрейджа будет все. А, не, за Линайна. Ай, хрен с ним, пофиг. Все равно, ребят, соточку залетает, 3135. И остается последнее, ребят, 65 очков, и все. Win at one point. Overall, though, Tribe Gaming going to be the better team here today, and they will be moving forward. There were some glimmers for sure for Team Queso. And a valiant attempt to come back around. I think this could have gone to the 3rd and final. I mean, again, on a day like today, it wouldn't be the craziest of things if it did. But just the ability for Tribe to survive for me was the story there. I mean, you just saw time and time again how Lenon was able to stay alive on such minimal HP. Drage as well. And, так, покупать, ребят, гематик. Мы сейчас на помощь, ребят, знать на акции. Гематик, пишите мне в ВК, в Телеграм, все быстренько сделал вам. Покупать гематик, все пишут. Команда, пишите в ВК, в Телеграм, всем отвечает на так. Так, what is first skin in the Brawl Pass? На Гейла. So doing so much for his team, but at the end of the day, the synergy was just not quite enough to see it through to the 3rd set. And on the Tribe side of things, it just seemed like the chemistry was there today. Ну да, Деспирадо Пока, ребят, Деспирадо Пока. Камильончик, вот, сука, вы мне все... Ну, нафига ты пишешь третье? Или имеешь в виду это? Ладно, забейте, короче. Ну я знаю. Я думал, типа, Байкер Канал точно нет, Тануки точно нет. Трэш Пока, ну тоже нет. Типа, и Деспирадо остается. Деспирадо Пока, ну все. He is elected the MVP here. Great performance and a great addition to this team. They now have 4 super. Прикиньте, как я подумал вопрос. В этом Brawl Pass, ну, вообще самый первый скин в Brawl Pass. Короче, ладно, забейте, неправильно понял вопрос. 3960. 40, ребята, поинтов. Остается 40 мне поинтов. Спасибо. Again, he was playing great, wasn't he? Let's be honest. I highlighted again how heavily he was playing that Carl pick and спасибо, Семен, хорош. Уже забрал пинчик второй. Мам, вы только тут еще? Ё-моё, фига вы далеко. Ребята, у нас стоит 40 очков. Времени.
to the semi-finals. The next match prior to our break will be NAVI versus SK Gaming. Again, NAVI have had a much better start of things going forwards after MSI now, and SK Gaming fresh off the back of a win last month in the grand final, so they are in a fantastic position, but had a narrow escape with Craze Clan earlier today, who are now out. Все, ребят, сейчас будут НАВИ против СК. НАВИ! НАВИ! Navi still in the semi-final stages as well, so we need to finalize that and see how it goes. I'm very jealous that I'm going to be signing off of the semi-finals. So we'll leave it with yourself, Kenny and Trav. But we'll be right back, guys. But first, a quick word from our sponsors. What a close call. That came down to the absolute wire. And honestly, I didn't even know you could make a play like that. Welcome back to the September edition of Knockouts, where we show you the most amazing plays from the latest monthly finals. First up, Portuguese Esports isn't messing around. It's going to lead to all three brawlers standing, but one FA are in their spawn. They are in trouble, and they just need to stay alive. Well, I'm looking at Weepy. It'd be a great thing to pick him up and add that to the count. That's a great start. And Gringle thinks about it. Oh, the timing of that, and the escape is there, but no! Oh, the blue star is going to come in so clutch under these circumstances. Portuguese Esports take the dub against all odds. Up next, Atar Chan Club go against the odds. And now, Zeta Division are really closing down on the percentage, and they're going to take the lead. Oh, look at that. Beautiful home molasses from Chappie there to take the shot, but can this push prevent Повезло, ребятки выиграть. Curry staying in the middle of his marks up 99%. It's just a Chappie, and it looks like a Tyrant Shankov. Animation, да, it looks like. Бля, ну я могу. Сколько еще этот мультик будет идти? Кубик. Кубик. Towards the final 40 seconds of overtime, and Navi have the positioning to score. All they need is a kill or a super or something to open things up here. It's got to be. Turret move further up from Angel Boy. It is going to almost fall down. Q gets the ball and he pushes back. The knock back in the stun onto Bajnik there. Gets the ball in. And now, let's see how Zulon performs under pressure. We'll see how well it works out, though. Apache's gonna try and make something happen versus Бля, 5 минут 40 секунд, это очень долго. Это прям очень долго. Это прям мега долго. Да, мега долго. Может, бейсик замыкаешь мой планшет? Видите, бейсик зайдем. Посмотрим, что там вообще в этой игре творится. Я там уже давно не был. Заберем подарки, давайте. Now leading us to a 2-1 game. Thanks for watching. Come back next month for more incredible plays. Let's go beat up some bots. Show some respect. Так, что тут, ребят? Давайте берем все призы. Смотрите, сколько мне тут все наприходило. Ё-моё. Набираем. Тут всего, ё-моё, ребята. Так, все заберем. И прикольно все забирать. Тут все приходило сообщение. Входящий, прям, нет. А, это все, что ли, или что? Отлично. А, это все было? Окей, надо будет, кстати, еще на сбыт 1045 гем купить. Нормально, да. This ain't over. I'm the boss of bosses. Put out your jukes. Gloves are off. I'll never misses. Скай, Нави топ. Нави топ. Ребят, давайте так, пишите в чат, как вы думаете, кто выиграет? Скай, Нави, реально. Капец, битва титанка будет. И пины у них...
И пины у них сам популярный у Нави и у СК. Типа, ну это реально биться. Это будет очень интересный матч. Это будет очень интересный матч. Это мега будет интересный матч. Просто ну, стрим Нави уже ребят с ними в руме сидят. Да, видите, все, ребят, Нави уже в руме. Сейчас они будут играть. Первый у нас будет Бравлбольчик. Это же с АП музыка, да? И матч мне Суперсел АП накинают. Это же музыка с авторским, я знаю. Я эту слушаю. Капец. Има Суперсел, молодцы. А, здесь не кин. Ну, даже скин. Все же сказал, да? Не, да что, Павел? Ты тогда не... Первый, просто там челика хотят гимнастику купить. Так, давайте пока нам челик одного Бравла добавим. ДР он меня попросил. Так. Два челика в ДР. А, что это за такая херня? Член Эндра, привет, ДР флэк. Так, два челика. Давайте 8J. 8J. UG2. Маша Фу. C8 VU. Блин. Бро, зачем холдиков Зака держишь? Да не, да он просто, я не достоин. О, все. Прикинь, музыка с АП этой, которая от Бравл Старса. Типа, ты снимаешь с фоновой музыкой, тебе АП кидают? Ну вот здесь я сыграл, да, это музыка с АП. Да и в Бравле была музыка с АП, ну капец, короче. Кринж. Понял. Нормально. Капздец. Ты помнишь, когда в Бравле была музыка с АП? От Bad Random с это. Да. Вот, а сейчас просто тут она играла. Кринж. Ну все, ребят. World of Finals spot still yet to be claimed. Давайте выраблю Бравл. On the sidelines after an early exit, and backs have the СК, не знаю, блин, бро, капец. Ну, кстати, 63 на 39. Понимаете, сколько реально тут носят соперники? Чувствуется разница. Так, Геланч, он сейчас ты скинул в ЛС Телеграм. Стык теперь да, Прайс. I think we've got two great semifinals ahead of us, and every single quarterfinal so Tribe Gaming and Team K. So what we just watched was the only 2-0, and it really didn't feel like a 2-0 to me. I still felt like Team K. So quite a bit of life there. I feel like for a lot of people at home and ourselves, this was a very tough one to predict, right? I know I'm torn. I know Ark was torn, but this is what we're gonna roll with. All three of us going with SK Gaming here, and you ended up choosing Tribe, while Ark and I chose Backs. What led to your decision there? I mean, Tribe were just looking so good in that game. Yes, backs were as well. They defeated Reply Totem, but
I'm just gonna be that guy and say maybe it was a fluke. I'm not, you know, taking anything away from backs, but I think maybe it was just, you know, that one game that they were so desperate to win. And they've won it, and they might go further. But honestly, I think the likelihood is. I'll be honest. I also agree. I think try are the safer bet. Да, я знаю. If you're at home, смотрите, you need to ставки. secure some points for that spray. Има, все You're на worth СК, it, все поставили, что выиграют if СК, backs все can комментаторы do что it поставили, что выиграют against СК. Totem, why not Бля, ну try? интересно, ребята, пишите в чате, You know, за I think кого I'd вы, regret за it if кого, I давайте didn't в put чате them. I все think they пишем. deserve a lot of love. I За have кого, no реально. idea how much percentage of the people at home are going to vote for backs, but they deserve a little love, and I think Arc probably Что там, feels the братья? same way too. They Какой deserve some счет? representation because there's enough of a percent chance that they can take it home. But for now, it's going to be Нави, Navi Нави, versus SK Нави, Gaming, алло, two Артур, teams that здравствуйте. historically have done so Что там за well in счет? Brawl Stars, and that has continued this year Это too. Нави, Navi, of course, Блин, was сейчас a little увидим. bit rocky at the start of Вот this year, видно. but they've really bounced back. They've been performing at a much higher level as of recent history. Ну, то есть еще не играли. Alex, oh boy, loving what this roster has been doing recently. Так, полетели. Yeah, I mean, you know, second at World Finals Опа, last я year, как раз second in the вовремя. last monthly final, Халява. just falling short to SK Gaming, so they're back for the revenge, and I think that's the main О! thing here. You know, they'll be wanting Такие to люди в win, Голливуде. get some revenge against SK Gaming, who did cut them short and make them play, Знакомый make тип. them end in А, это же second Нави. last monthly. Понял, And Нави. this roster definitely has it in Да-да-да. them. After, you know, Craze taking SK Gaming to the last game, double match point. They're gonna have some Как будто у него good Нави на momentum, халате, but I да? think Как that будто, Navi, блядь, ты they've видишь? got it in them. Ты видишь, там так Нави такой черный, Just like my черный. predictions are А, very да-да-да-да. trying to be Это было realistic прикольно, nowadays, да, and халат Нави. my days of Халат voting Нави. for the underdog are past me, so that's why I kind of sided with SK. Hey, that's all right. Me and Ark will take over in that category today. Что, SK полетели, Gaming, though, пацаны. obviously some familiar faces. If you've been Там Стас в watching чате, Brawl Stars for a Маленький while, детский, пишет, я мама, да. Chaos, GA. Какие счет? О, These за guys Нави have played больше. their ups and downs throughout the year, right? That quarterfinal stage has Зачем? definitely been something И за Нави that's been a больше. little bit more challenging, I would say, for them. But their Что ты ceiling хочешь? as a team Да, ну so это классно. high. They're one of the teams that has come very А кого Найтбот? close to Зачем being Найтбот Division банить? 1 this year. Найтбот At банит за MSI, капс. it came down Видишь, to сейчас a Он пишет, 2-2 там пишет Нави лучше він банить. one of the most impressive А, он feats написал we've seen юа, all year. может он тебя Now считал they've как racked up some запретное multi-finals слово wins, and какое-то. they're looking to cap Нет, it off він here просто, at the end of the year ну with ти a понял. nice win once again. Все понял. Пиздец. Yeah, I mean, Найтбот, не if they ждали can тебя такого. pull out a big win Понабирали now, тут, finals or even конечно, win this ребят. tournament, it'd be huge after Я being so только close to being Ладно, 5 defeated секунд всего in лишь. those quarterfinals against Craze Он Clan. за So, смайл. you know, А, он за if you can смайл come back from that банит. deficit, Если win больше the одного semifinals считать, and это win the как finals as well, that would be absolutely huge. Ну But целых obviously 5 first, секунд. they've got Navi standing in the way. They don't want to think Солонки about the типа finals just через yet. секунду пишешь сообщение, Сейчас бачишь, вирус что тоже ему замутил. дадут. Видишь, These чека, teams видишь, он за already смайлом qualified to смайлом. Worlds, so Ему I'm sure тоже they're going to be 5 pleased секунд. about that. But there's cash, Ну тут there's факт, это да. confidence, типа, здесь. and there's definitely some kind of Вот, momentum heading into там Worlds, сенс тоже на 5 if секунд. you do Эй, make бот it far разошелся. into the finals. Если они не работают на флаву. Если есть, ребят, больше двух символов одновременно, это уже мут. Бля, уже на 600 минус, уже на 600. Видите, там написал Найтбот, просто и краски его забанили. Ну, замутили на 600 секунд. По 10 минут. Пиздец, он всех мутит. На 10 минут замутит. Только, кстати, просто делаю ник Найтботик за нас набанить. Все, уже, ребят, боб 5, то есть уже до 3 побед, уже не до 3. Да, не до 2, до 3. Вот это интересно. Это уже жестко будет жесткий зарубы, жесткий. Все равно серьезно. Все, на серьезных щах уже все, без других всяких шуток. Мы начинаем смотреть и комментировать. Все, ребят, я уже сосредоточился, мы отвлекаемся на знаешь, мы сейчас целим which is absolutely phenomenal. I'd love to see more of it. The Navi Nation once again getting behind them, and they're actually siding with Navi. We are the minority at the moment when we're voting for SK Gaming because the Navi Nation have got a huge following behind them. Алекс, Дилбой и Кубик против Симари, Айкаус и Хуили. Yeah, if I'm being honest, I mean, the fact that SK managed to grab 37% against Navi is a pretty huge feat, in all honesty. A lot of the times the Navi fans are just racing to vote for them. They're very loyal and very deserving of it, too. I mean, they're a great team, but SK, I think it's hard to say, despite what you all at home said, I know you all said Navi, but I do feel like, in all fairness, SK should be a favorite here. Here are the bands on the left-hand side. We've got Otis, Ребят, кому что помощь надо, пишите мне в ВК, в Телеграм. Проставим сейчас ссылочку на свой Телеграм по донату, ребята. В этом Телеграм публиковал всю информацию, все отзывы, все людей, ребят, которым я уже помог. Давайте я же вам покажу, что я это говорю просто.
Я просто говорю, думаю, что он какой-то бред говорит. This is what I said beforehand. It's SK Gaming. They throw Gale gadgets. They throw bow mines on the ball in the corner. Вот, ребят, смотрите. And then Navi are going to go and try to do it to them. We've got the Griff up next for GA, and nice pick for SK there. Вот, смотрите, ребят, вот. Обликую все отзывы, всю информацию. Смотрите, сколько людям помог. Я вообще даже в любые игры помогаю знать. Во все просто. Просто, ребят, кому нужно помочь знать, пишите. Вот, я сейчас дам ссылочку на телеграм-канал кину, где я всем помогаю с донатами. Так что, кому надо, пишите мне в телеграм или ВК. Там везде будет ссылочка на мой лист. Вот, ребят. Лайкнем, джамс, подписывайтесь. Ладно, короче, тут пики полетели. Так, СК, Пенни, Гуиле, получается, Гриф и Амбер. Что берут нас Нави? Кубик берет, получается, Бо, Ангелбой, Гейла. И последний пик это Алекс, это у нас... Wow, an Ash pick to finish it off. A little risky running into Griff, right? Griff going to be somebody that's going to be trying to tear open this map a little bit. Amber's going to be trying to gain them some visibility with burning up this grass. But, you know, if the Ash pops off, if it gets close enough, it can be really scary. I feel like in terms of composition, I can see it going either way. Two very, very different playstyles. Блин. Как думаете, Артур? Вы у нас профессионал в этом деле, там, пикаете. Какой у кого пик сильнее? У СК, конечно. Ребята, у меня сегодня тут не просто, чтобы думали, я не просто комментирую один. У меня сегодня очень собрался важный человек. Это бывший член команды ТК. То есть, понимаете, сколько здесь большой уровень мастерства у меня в Дискорде, да? Конечно. Какой опыт у него за плечами, так что он нам сегодня все будет помогать, объяснять. Так что тут серьезно люди. Я вижу кучу ошибок. Он видит кучу ошибок. Понимаете, уже насколько он профессионально рассуждает. Игра не началась, он уже видит кучу ошибок. Все, ну тут Нави забивает первый гол. Ошибка видел? Видел эту ошибку? Видел, да, я тоже видел. Могли раньше забить могли. Да, да, да. Так. Вам тут уже пишет одна ошибка, да. Короче, ладно, полетели. Продавлю. Емоголецкий! Не, очень красиво, ля, кубик на высоте. 30 можно поставить. Можно было и получше, да, Артур? Конечно. Да. Не сыграні. Їм ще тренувати. Ну, очень красивый голд кубик. Ребят, нажимаем кнопочку, на 35 просто очков, мне надо еще 7 раз нажать, да? Давайте, кубик, тащите, кубоид. О, шепа от Гуиле. Нормально, хорош. Ну и это Галецкий, тут уже ничего не сделаешь. Бля, ну Алекс, зачем? Ну Алекс, ладно, повезло, ну Алекс это... Нормально, 2-0, ребята. А, не, это первый был. Они катку уже забрали, даже не помню, как все быстро прошло. Ребята, сколько надо летать. Так. Ухо, Ангелбой. Руина. Ангелбой, сюда руинит, да. Можно все сливать в этот момент. Yeah, that was a huge moment for them. 3 brawlers versus 2, and Cubic steps up in a big way on that left-hand side. He does manage to get the pickup onto iChaos, who is running the penny. Блин, Маша, right-hand side, though. Semantic placing this a little past the mid-ground. Gia getting sneaky here, gonna burn up Angel Boy Alex with a super as well. Remember, he's not running the stun, he's running the slow, so he's not gonna be able to keep. Как меня забыть мог? Кен, кто сейчас бронит? Ой, и гол от кубика. Бля, ну кубик по красоте просто унижает. Ну, ребят, ну... Просто кубик. Ну, смотрите, он даже... Нет. Можно было быстрее забить. Можно было быстрее? Очень долго пялись. Очень долго, ля, ну ему бот просто ботяра. Как кубик красава. Видишь, это комментарий Кенни? Как он вообще так не смотрит, просто улыбается. Да, ты просто улыбаешься. Типа, нужен второй комментатор.
entire set looked Ну, so где-то good. второй There's пофиг, really блин. never a Всё. moment where SK were looking like they were going to take a lead, you know, get a big goal. Nothing like that. There's the sniper shot once again that lands. I mean, Navi just looked great. And honestly, all things considered, this is kind of a very SK-esque composition, like you mentioned. I mean, that's got to be a confidence shaker for SK. But again, this is Navi. These are guys that have finished in the finals for the World Finals last year. Ой, давай, ну и кубик. Не, ну кубик просто реально затащил какую-то. Две катки. Офигеть, ребят, Нави очень быстро Бравл забрали. Очень быстро Бравл забрали, очень быстро. Little 3-2-1 over the other side of SK Gaming. Cube got 6 kills on his own. Ну, семантика больше процентов. Да. А, ну, получается, они выиграли, да? Если на победу, то... Да. Только я понял, не просто дуется, а там сразу они Нави очень серьезно. Блин, как я рад, что я тебя сегодня позвал. Спасибо тебе огромное. Да не за что. Просто все. На самом деле, уделяя время тебе. Все расписано. Yeah, what a huge turnaround. I mean, in terms of expectations, I expected that to be much closer, and it's definitely not out of the realm of possibility to win this for me. You know, coming into it, I picked SK, the casting disc picked SK. A lot of people at home, you all picked SK, and they're defending monthly champions. I mean, I didn't expect a sweep like that. However, it is one set, it is SK. They've come back in worse spots before, and now we're hopping into safe zone. It's gonna be a nice clean reset for them here, a completely different game mode that plays out so differently, and I think this has been a really fun one to watch too. At least in EMEA, SK has a little bit of familiarity with this map. Ну так будет холодильник, как это же ограбление. Опасное. Ну бачишь, наперед. Это хорошо. А, не да, заранее ты шаришь, блин, точно, я забыл. Блин, ты жесткий, ты реально жесткий. Я на память знаю. Тут не от команд зависит, а от пиков, чел, да? А, да ладно. Типа, если у меня будет пик лучше, я выиграю, Нави? Да, Артур? Нет, типа смотри, когда-то играли ТК против этих Зеты, они, короче, пикнули Тика, Рэнка, и короче, персонаж с Clash Royale выиграли. Да, ну реально. Что, ты сомневаешься? Нет, ну тебе не сомневаюсь. Конечно, правда. Зачем пишет про пики? Глупость. Then I definitely think there's a possibility that Navi can just take this one as well and go 2-0 up, and that would put SK in a really unfavorable position. They'll have to reverse sweep. There's nothing they haven't done before. И Петька. О, ребят, не ж меняется, ё-моё. It'd be a long road. Будешь играть. Пробовал Дралина? Пробовал Дралина что? Петька спит. Да нет, Петька есть. Он же играл на первый сайт же он играл. Почти все играл, он вроде все играл даже. Первый раунд он играл. Ну так все играл. Finals just a moment ago, and the brawlers that were kind of run there. Some ones that we saw earlier today when we were casting Trav. A lot of the bands such as Colette, Crow, Penny, Max shows up here, like Daryl and Stasia and EMEA. Я знаю эту карту. Quite a bit here. There's gonna be some bands there. Of course, Griff being a favorite in EMEA right now, he's gonna be out of the picture. Bell not in it as well. On the other side, it's gonna be that Colette, Otis, and Carl. First pick overall, highest brawler pick rate as well. It's gonna be Brock, followed up by 8-Bit, which is exactly the brawler that they ran the other day in those queso finals. And I see Navi sticking to the top pick rates, and then obviously B coming in from GA, which we know is a bit of a GA special, and I like what they're going for so far. Al's going to be taking the max. Obviously B's got they can throw out and пик иногда решает, но когда против вас ТК, там ничего не решает. Как обычно экспериментально. Так, вообще смотрим, что берут. Не берут экспериментальный пик, они не берут. Далеко не экспериментальный, кстати. Мусор пикает. Вообще плохой пик, не советую, ребята. Да. Тут, короче, надо, что пикают. Бо, Тара Мортис и на базе фармит ульту. Ну, просто не додумали до цього. Ну, це не странно. That's kind of a wild card factor for me too, right? I think it kind of plays the same role in a sense that something like a Max and M's combo would, right? Нормально. You know, Amber can a lot of times be used in area control, which M's is famously known for. I would never expect to see M's on a map like Safe Zone, but I think it's the same kind of concept, right? I think they pair this with a brawler like Brock. You know, Amber can definitely keep her range. Посмотрим, нажимаю на кнопочку, ребят, осталось 30 очков уже, блин, слава богу. Следующий раз осталось на кнопку, наверное, долбану. On the other side, though, they're going to be going for this sharpshooter.
sharpshooter, long-range composition. They're going to pair the last pick with a Bonnie. I like this choice. Ну, погнали. Посмотрим, что будет тут. Интересненько. Тут исход очевиден. Да. Конечно. Ты же СК популярен. Ну да. Yeah, oil missed by Angel Boy on the fire did not connect, and speed now available. Cube's going to throw some shots towards safe and avoid Guille 3K as well. Alex sadly isn't. He's going to go down to a nice little pinch between those two players. Cube going to try and break up these walls nicely. He does just that, which is opening up the mid, allowing Alex a little bit more maneuverability and the ability to dodge, but then at the same time, he's kind of opening him up to be pinched by the 8-bit, which obviously isn't going to be too helpful. Yeah, I think it's a little give and take there, right? You know, B gets a little extra range, Max has some more space to work with, but I think a big thing for me is the more walls they take down, especially on their high safe side, you know, it's less places for space. Знаете, когда комментировать не могу, просто очень хочется встретить за процессом. Когда улетел в катку, я не могу комментировать, это не знаю. Да, давай, он минус и класс, даже вообще не процент не нес, минус бит сразу, и Би, ну там, да, уже сейчас заберу турель бита. А, он все-таки на ТП гаджет взял. Не поджег Ангелбой. Вот 20% снесли Нави, даже чуть больше. Уже очень неплохо. Я не буду расстрелять. Ты что нарушаешь правила чата? Я думаю, смысла... Смотри, я думаю, смысла говорить нету, что тут очень много ошибок. Ну, понятно, нет, ну это понятно. Ну, типа, она там играет Нави. Понятно, что... Я делал, что будет ошибки. О, бит не успел гаджет. Still got burned up a little bit, and he's actually going to fall here. That's going to be a tough loss as iChaos dives in, though. Does help the side of SK recover just a little bit. They're trying to find a pinch on Guille, but manages to stay up. What a connection there. Angel Boy now forced to kind of tag team this against Semantic and Guille, throwing down a super, keeping SK at bay in the mid, and they actually find a kill on Semantic, while Navi uses the speed to get Cubic and out. Не, тут ребят Нави должны тащить, не уже продавливают очень жестко. Видно, что они разыграны. They might have just saved the game with that play. 20% lead now, and Alex just hitting shots. Samantha's going to go down, phase shifter through the middle, and Chaos and Guille cannot do anything right now. Navi going to move another game on, and then one game away from being 2 sets up. Might be an unredeemable position for SK. Yeah, this is looking very scary if you're an SK fan right now. I think overall, I'm just super impressed with Navi. They've had control a lot of the times. You know, they have not given SK the choice to play their more comforting, you know, kind of slower approach, right? We mentioned it earlier. This is a map that I think of when I think of SK. You pick your spots. It's a passive-aggressive kind of map. You get your one pickup or kill off the rip. You keep your lanes. You maintain them. And then finally, when you get that breakaway moment, you dish all the damage you can and make the best of it. But Navi has stayed on the aggressive side. They haven't let SK up at all. Angel Boy now attacking this right-hand side. Semantic forced away. He's going to be falling weak here too, and Guille and Chaos are left to make up the rest of it in the mid. Выживет Алекс? Выжил. Снимал хороший кубик, очень хорошо удался все-таки. И гаджетом добил, бля, попали в него замедлением. На кнопку надо нажать. Damage booster being placed down by Semantic. Burn is going to connect onto it, but it won't bring it down. This is a wonderful position for SK, and by far the best they've had throughout these 2 games. Yeah, this is the SK we know and love, right? They're finally finding that spot. They've gained mid-control. Alex doing everything he can to fix this for his teammates, though. I like this choice from Cubic. They gotta get rid of that turret. Плохо продавливают, что-то их, блин, забрали. Бит турель поставил, то есть Алекс сейчас будет сложноватенько так. Staying in the mid as well. iChaos on the right. This is a full SK roster coming in full swing at this high safe, and now Navi all of a sudden are gonna have to play defense. Хорош, Куб, блин, как он сейчас хорошо сделал. Он ждал, пока он начнет гаджет, чтобы не просто в турель либо в него стрелять, а в одновременно и то попасть. About move. Читает. Блин, ну не хватает, нужно еще немножко. Бля, не полминуты остается. Бля, Алекс слил 2 тыки плюс заряженную. Бля, да. Нормально.
Ботки выбил. Ну это были, ладно. Ангелбой жива, пожалуйста. Ой-ой-ой, добил Ангелбой, молодец. Ну давайте, 6%. Надо, они снесут, там куб с ульты.Снесли. Нави жестко, молодцы. Снесли. Много ошибок, но пойдет. Да. Еле как. Он что, куда спал играл или что? Не, ну если он во время игры спал, то нормально. Да. Так, ребят, что сказать еще? Кому, ну, кто не может донить? Кто сейчас не имеет этой возможности? Я сейчас помогаю всем своим подписчикам из России знатыми. Ребят, вот. А, вот, ребят. Вот мой, ребят, телеграм-канал, где я помогаю всем своим подписчикам из России знатыми. Смотрите внимательно. Здесь, ребят, помогаю всем своим подписчикам из России знатыми. Я вступлю сюда отзывы, все свои донаты, все, что делаю. Закройте, ребят, телеграм-канал. И здесь, кому надо, лично я в официальной валюте в долларах помогаю всей своей аудитории сейчас знатыми. Кому надо, переходите и обращайтесь, все вам барика. Лично я помогу, сделаю. Лично я, без никаких там людей, лично, все делаю я. Так что дела. Вот, кидам ссылку в чате, прям. Ой, блин, это не то. Как тебе ссылку в чате? Of 9 kills, but only 26% of the damage, 5 and 3 from Cubic and Angel Boy. And Semantic, Guy, and Chaos, very similar throughout. Если равно это Semantic больше всех дал профиль. Осталось до конца. Привет, пацаны, не знаю, пройдут катки, я откуда знаю. Yeah, I think Angel Boy for me was a huge factor there. I think overall, you know, we had a little bit of a question mark with the Amber. Not that we thought it was bad, we just didn't really know what to expect, right? We saw some upside with it in terms of high safe damage, maybe pairing pretty well with Max, but Navi are so creative with these drafts. They always come up with these wild, awesome ideas, and they're just so fun to watch. I think seeing Amber there excel and seeing Angel Boy get kills that he shouldn't have, get damage that he shouldn't have had, and really helping pave the way for his teammates. I think overall, all three brawlers, of course, doing really well. But to me, Angel Boy and все равно спамит something that really stuck out to me, especially considering our draft analysis beforehand. Блин, Мортис хорош. Ты конца стрима будешь? Ну пока Нави не... Если они... Я бы хотел, чтобы до конца, но пока играют Нави. Я смотрю, просто я так уже заберу этот прайм, мне осталось 5 раз на кнопочку нажать и все. Или 1 раз на ответ. Кто выиграл? Трайб или такью? Это глупый вопрос. Трайб затащили все-таки. Я знал. Нави легенда, Нави должны выиграть. Нави. Кто там канал Грант? Тут, кстати, этот Артис Прайс. Да. Ой, реально, это легендарные карты. Мы все карты знаем, потому что там Арти кушал. Я ж только для этого добавили. Да, из-за этого. Ну там, короче, сменили название, там был канал Арти, типа, и сразу пиар. Канал Арти. Really due to a lot of tankier gameplay in that blind format, you know, we didn't have drafts. А знаешь, что находит видео? Я уже не особо так радуюсь этим перетасным рантам. Да, уже дефолт для меня. Ну такой, главное, я рад, что апнул, это юбилейный. Вот так. Ну, спамьте, так болеют, надо, ё-моё, ничего, не спам. Так, погнали. Ребята, гранд-канал. Ух, баунти. They're going to trust in their mechanics, and they're going to go out there with confidence, and that's exactly what we've seen as they take a 2-0 lead. I mean, it's Canal Grande as well. It's usually a pretty decisive map. One team getting spawn trapped for the majority. It's all down to how that first interaction goes. Who gets the control of the bushes? Who gets control? Ну, либо если они точно возьмут пикарти, я думаю, изи 2-0. From the usual back to front, but it's just walls and grass. Ну, что за баня? Если исправить, то это только из-за арки. Ошибка. Не банят, ошибка. And roughs. They don't want any more of that max gameplay in here. Gene with the highest pick rate, and it is picked first. Gus coming up second from Cubic, and then they're так, ну что, пошли пики, ребята.
О, взяли Гаса, Нави. But since he's a little more unfamiliar, I like seeing a team like Navi come in and use him because I feel like they're going to try and find some creative way to implement him. I don't blame SK Gaming at all for picking Gene first overall. There's a reason Gene is that brawler pick rate #1 from the qualifiers. It's just so solid, just a good foundation for any composition. The visibility that Gene provides is great with the fanning shot. You know, you've got the pull, which can really change the momentum of an entire game. Overall, Gene is just a difference maker, and I think that's a great first selection overall and doesn't really lock you into any particular strategy. Yeah, I mean, it's just very versatile, really, and, you know, Интересно, что the Gale has been picked purely because, you know, Gus paired with всегда будет куча ошибок. could be dangerous, very, very dangerous. Now they're going to have the lamp blowout, they're going to have the Gale super to knock back. I really like that pick. I think it's just accounting for a lot of the possibilities that Navi can take, and then they're going to take the best possible tank as well. Oh my god. Они добавили специально этого, зачем взяли Гейл, чтобы они не взяли этого. It didn't go too well. And then on top of that as well, и вольтам на это. And it didn't really work. Я думаю, Нави возьмут Бравлера. Сейчас скажу его название. Я думаю, Нави возьмут Саша. Лу, я думаю, Лу, но это плохой пик. I am excited anytime I see Lou. I think they're a team that is very high on the general. You know, you see Sam coming out here too, and while we didn't see him earlier in any stage, I believe maybe a couple bands here and there, he definitely was I definitely would remember it. He's getting a lot of work here in, like, at least North America for a lot of practices. I've seen, you know, a little bit of here and there. Да, кстати, вообще у них пиздец пик странный. Ну да, Лу, я-то не видел, что они Лу взяли. А ё-моё. Кстати, Лу... Фашелька была получше. Ема, одной ультой бой забрал. Не, ну здесь Сэм, это, ребята, он реал. Так я на Сэме. Его забрали, кстати. Это он видел бой щит. А, так этот, Семантик на аккаунт зашел. Ой-ой-ой, хорошо. Ой, хорошо, это слишком хорошо быть. Ой, бля. Вот это я зашел. Ну ты видишь, переигровка. Я же все время писаю. You're going to notice that Semantic's just going to be cycling out that super constantly, picking it back up, just trying to stay as healthy as possible at all times. GA hunkering down on this right-hand side as Alex and Angel Boy try to find any kind of momentum. Кнопочку нажимай, ребят, 120 очков. Да, он тут очень сложно, тут практически невозможно. Ну не знаю, это очень сложно. Тут просто это долбаный Сэм. У них урона вообще нифига. Лу тут. Ну, почему Нави такой напикали тут, я фиг пойму почему. А, так я ж понял, им пики комментировал, советовал, а кстати, что цей селеві зашел. Я думаю, вони вже виграють. Так, обздец. Да, ну Нави с ним вновь проигрывает, даже смотрите, как держится. Бля, давай, кубик. Нет, невозможно, но он просто, смотрите. Тут все в него, и гаджеты, и ульту, и все, что надо. А, или даже не знаю, что он там. Печаль. I mean, SK are not giving up yet. They look a little bit frustrated still, even with that massive win. GA head in hands. But, I mean, this is the game they need. That is the perfect way to bounce back from being 2 sets down. They need to win 3 sets in a row. And there's no better way to start it than dominance like that. Yeah, that's a huge confidence booster, and SK really showing why they deserve to be where they are and in such contention, and why they were so good at things like MSI. But to kick things off here, 2-3, SK still up 1 star, blue star in Gus's hands. That's going to be Cubic, and iChaos going ahead and popping the evil spirits right there, trying to make a connection onto Cubic, I imagine, and get that follow-up kill. Alex going to be falling very weak here, though. The penny salty barrel going down. That's going to be a pick up for PA. 5-2, SK Gaming 3-star lead. Short's going to try and follow through, but Super's
НАВИ куча ошибок. From the side of SK Gaming, all three members have them, and a gene pool is going to be massive. Chaos is looking for it, and they know they can't push into it. They can't push into a Gale Super either, or a Sam Super. The pull's there, the kill's there as well, and they extend their lead even further. Navi in a world of hurt right now, but don't forget, they are still 2 sets up. They have this buffer zone, but nobody wants to lose a game. Nobody wants to lose. Так, нажал на кнопку, во-первых, 15 шагов стал стак. Ну блин, ну я просто, знаете, я смотрю тут, понимаю, что здесь капдец, тут практически невозможно выиграть, это очень сложно. Не знаю, что надо делать, чтобы тут выиграть, потому что не давит. Просто давит как неадекватно. Из этого Сэма, Джина, там, Гейл, который сталкивается, это очень сложно. Не знаю, зачем тут было брать. Я думал, они возьмут Вольта какого-то. Калет, вот Артур говорил. Вольт в бане вроде был. Вольт в бане вроде. А, в бане? Не, вроде не был. Я смотрел. Ну, как по-моему, вот Артур Калет говорил, ну кажется, было получше. Ну, я же говорю, типа, на слабо опытный. Но Артур-то опыт, это шарит, понимаешь? Да. Артур-то им говорил, они Артура не слушали. Semantics managed to heal up as well. Chaos has got his super in hand also. Alex falls low. Cube's being chased down, gets pulled in, pops the shield though, but not really going to do too much. Ну да, это ладно, ничего страшного. Нави, ребят, забрали у нас с вами. Сейф, получается, забрали, да? И какой еще первый режим мы забрали? Бравл. Они забрали 7, Бравл вообще под 0. Так что, что там, они проиграли просто из-за пика. Третий они должны утащить режим. Yeah, they can take a breather right here, just gain themselves a little bit of momentum to try and take a stand here and make a comeback. It's going to be very difficult to do, but now it is 2-1, definitely a huge step forward for them. And I think overall, just way more what we're used to seeing from SK Gaming. They play that semantic aggressive type brawler, they pick their spots, they go with the composition. Надеюсь, нам еще затащит, ребят, не переживаем, это только был первый. Ну, они проиграли один режим, ничего страшного, нормально. Один режим, ничего страшного. Что сейчас будет гема? Здесь гема заберут. Да, гема должен забрать. Definitely not. I mean, there's a huge chance that SK do come back from this. Ну, конечно, я, кстати, неплохо, но сами раздал. У меня там силы немного. Почти туда их запаску. Завтра кидаю. Ну, я кидаю завтра. Видишь, что на повторе. Да, вижу, бля, капец, завтра жесткий, хорош. Ну, они сейчас всех. Пенивный хватает денег. Ну так, скромно. Я в шоке. Brawler on the side of Navi. I think that really reflects how the storyline went for set number 3. SK Gaming are not going anywhere. They're not done yet. They want this grand finals. They want the ability to win their 3rd monthly final of the year, and I believe that would actually be the team who wins the most if one of the people who have already won it twice, actually Totem are already out, so SK are the only team who've won it twice. If SK can do it, they will have won the most monthly finals of this year, so it's a huge achievement for them as well. They're striving towards that, and Navi is striving towards their 1st monthly final win to even further diversify the amount of teams we've actually had win a monthly final in EMEA, so it is absolutely huge storylines all around. Even if both of these teams are qualified for Worlds, they strive for greatness all the time, and Navi, they're one set away from taking it. SK have got to win both Minecart Madness and Dueling Beetles, which aren't exactly, you know, out of reach. I feel like yet again they are more of the same. Так, ребят, мы должны забрать. Видите, 2-0. Все раунды забрали. Сейчас должны стащить, ребят, должны стащить. Вот видишь там карта Майнкрафт? Да, конечно. Ну, ты типа Майнкрафт, это класс. Майнкрафт. О, Риш, привет. Так, сейчас я увидел. Ну, это странный тип. Бля, все спамят эту мать, мне в телеграме мать мне платит с Нави, я фанат команды Нави. Не просто тебе пишет. В телеграме, в комментах, везде. В ЛС. Пишет тебе, где-то в Нави тащите. Пиздец, блин, что за дураки, бля. Передай кубу Нави тащите.
We've got the Janet and B on the other side of things from Navi, which I do kind Ты of звонишь ему, да, Нави, I'm not дожди. sure if Gus is the right pick here. Maybe used as gem carrier, because obviously in tense moments you can just pop that super, get a shield for yourself. Там стоит на медуз Кому, гемами. ребята, напомню, знаете, пишите телеграм, ВК. Так, я тебя не видел в чате. Ну, типа, смотри, куб с гемами, и ты ему звонишь, дашь, Нави тащите, бля. Ну, я понял, на всю це яка залазить, ти ж йому дзвонок, у нього вправо вилітає. Flying away and Ну, давай це не прикол, я думаю. Сейчас, кстати, тут по піку переігровка, да. Кстати, знаєш, що тут можна пікати? Так, Алекс взял, Кубик взял Б, Алекс взял Джанет. Ну да, хорошо. Тут надо все. Гуса. А, так они взяли, я, кстати, видел. Да, на внимательно. Ну, тут надо пикать туда, персонаж. Вы же глупый? Я не знаю, что не пикаю. А ты как думаешь? Мимо база? Да глупый. Ну, в принципе. Да, карта очень хорошая. Как я люблю эту карту в гемах. Очень люблю эту карту. Вроде тут арти не пушил 30-й. Не понимаю, зачем. Любишь эту Ну, карту? зачем эту карту добавили вообще? Типа, если тут арти не пушит, то карта мусор. Да. Я, кстати, тут ценен 35-й ап, помню, в прошлом летом. А да? Тем более пусть удаляет. Что за глупый чекнешь сейчас? Позорище. Позорище. Фу, позор. Как там говорил Игорь? Давай, Артур, ты умеешь. Давай. Фу, позорище. Не знаю, что я, короче, недавно до него заходил на стрим. Модера выпросил, и все. Ну, там весь чат, типа, плюсовал, чтобы не модера дать. Ну, вот. Так, что тут у нас по карте? Ну так, неплохо. Ну я получше пока подыграл. A bit of a godsend at that point, but Angel Boy going to go aggressive onto Chaos, who does have the shield, still gets the pick up anyway, and they do have. Не, Ангел Бой, ну типа, да, короче, как сказать, немного, Ангел Бой не арти, да, в принципе? Мне кажется, главная проблема. Немного хорошо играет. Немного, да, чуть-чуть так. Не, Айкаус просто, как сказать, играет, ну где-то на уровне арти. Библиотека, да. Лекси что-то Нави чуть подвыперли, да? А нормально, Кубик забирай, Кубик, забирай. Блин, чего он не забирал гем? Куда он пошел? Мне уже было 100 метров гем забрать. Они пошли эту Бонни убивать, там можно было гем забрать. Я помню, тут, кстати, ТК тоже играли скрим против СК. 2 в 3 играли, кстати. Не гема, нет. Блять. Они все, кстати, во время катки тогда 2 в 3 сериал смотрели. Это понятно. Ты знаешь, что у ТК 0 ошибок на стримах? Да, они столько 0 ошибок. 0. Короче, типа говорят, что... Если даже ты не заметил у них ошибок, тогда не знаю. Так нет, уже замечать, там просто под 0 идут все. 2 в 3, 1 в 3 даже играли против этого. Они тогда еще по рофу ТикТок смотрели. Тут на равных идут и геймы, и масло. Блин, давай, Алекс. Не, все, тут победа. Ну все, ребята, ну катку, матчпоинт для Нави, им Нави выиграли, матчпоинт. Они не выиграют, кстати. Я, короче, заглянул в будущее. Не выиграют геймы. Не знаю, может там, не знаю, проблема в будущем. Они не выиграют. Navi on match point, then the first match point we have seen, and this is a great position for them to be in here. They were looking great off that. Had a tough ending to the game, well, a tough midsection to the game, should I say. But Angel Boy going aggressive off the start, nice and early on, doesn't manage to get the kill this time. And we'll see. Вот уже переиграл. Давайте, тащите, ребят.
Нави Кубик. Yeah, I mean, it's very easy to get tunnel vision, though. It's so easy to be susceptible to criticism with the minecart. But these guys are pro players. Нави Кубик тащите, бро. Так, 3 гемаса, 3 гемаса. Кстати, можно, морды собрать. Ой-ой-ой, давай. Хорошо, забрали Бонни. Все, сейчас Кубик целится пойдет. Все, уже газ просрал газ. Ну, тут просто накапливают базу ульту и минус лола. Вот тут вот так это здесь. Все, когда проходит вагонетка, Бравл Старс заходит. Ё-моё. Все, Кубик сейчас подсаппортит базу. Хотя нет, я понимаю, как это. Базу ГГ. Алекс продавливает. 6 гемов уже, на, ребят, 6 гемов тем временем. Нави хорошо, Нави лучше, просто лютые. 8 гемов у Нави. Бля. Блин, контроль сейчас не у них. Контроль на них. Бля, провели Алекса. Ой, хорошо, залетел гилбой. Ой, как хорошо, слишком хорошо, чтобы быть правдой. Бля, мы его забрали, я вам упали на него. Неплохо, если честно. Ну, як? Зачем я так перехвалил? Ну, неплохо, ладно, неплохо. Ну, лучше, чем ничего. Да, так? Наравне. Да, согласен с вами. Ну, на самом деле, Айкал глупый. И не должен, стоп. Когда ты так культурный, должен, чтобы расстояние было. Чтобы аж на двоих сразу. Ну, короче, глупый. Опа, залетик. Ля, да ну, стойте, 8-10. Да не, ну матчпоинт для Нави, я уже собрался побегать. Мне остался 10 поинтов, ё-моё. Ты глупый, я же говорю, что на слив. 9-10, стойте, 9-10. Давай, они соберут. Хорошо, молодцы. Ребят, очень напряжно, очень плотные катки, я знаю, да я тоже знаю. Немного молодцы. Чуть-чуть тащат. Я входу не в то будущее. Бля, 11 ема плотно, ё-моё, плотно. Пацаны, давайте в чат Нави. Ладно, если увлеченные катки, так же как я. Бля, 12-11, продавили Нави, у них нет контроля. Бля, ну сейчас будет гем на их сторону, пойдет. Вагонетка тоже на их сторону идет, это плохо. Это очень плохо, блин. Не, нормально, Алекс забирает и улетает. 13-12, офигеть, просто плотняк. Плотняк. Там призраки много. Бля, это реально. А, реально, кстати, что видел. Это хорошо. Кстати, да. Ну что, глупый? Ема, выбили. Ну стойте, Алекс же сейчас помрет. Бля, где? Гемы, ребят, забирают. А, не забирают, так это 1-1. Стойте. 1-1. Все равно матчпоинт, все равно. Ты же думаешь, я когда-то вру? Когда геймы заберу СК. Да, все равно матчпоинт для нас, все равно. Ну, надо смотреть правде в глаза и моим словам верить. I mean, it was the same again, but SK just managed to hold on this time. 8 gems for Navi. О, кстати, у меня шапит осталось. Я прошу вкладки поим. Something happens for them to be able to just completely run away from the action. And then it just all collapses from there. They take so much time to push back up because of the short range of buzz. They can't really get some serious fire on at range. And that's the issue they're gonna have. Ребят, мы, кстати, в это время помогаем подписчикам с донатиками. Так что, конечно, надо пишите ВК в Телеграм. Ого! Блин, а где это? Так, 3-2 сейчас, дойдем последним челику и идем смотреть. Все, полетели, ребят, полетели. Короче, ребят, смотрим Нави. 6-10, контролю Нави, пока... Ой, Кубик выбивает. Гуйле, хорош Гуйле. Ой, шок Гуйле, бля. Кубик, Гуйле, хорош Гуйле. Ну, Артур, где ошибки показывают? Море. Ну, типа, если я буду каждую ошибку говорить, на то займет часов 3 на одну катку. Одну минуту. Так. 9 уже у Нави. Все, им один гем за... Ой, какой залетик. Бля, Кубик поспешил, Кубик, блядь, ты очень поспешил, Кубик. Вот иногда он
он как-то спешит, иногда наоборот, что-то, она не спешит, вот фиг пойми. Да, слишком Ты только заметил, что у него куча ошибок? Да, да, я только заметил, что у него реально куча ошибок. Не понимаю, почему сильно не понимают. Ля, ну как так? У них 9-1 был, да что за бред? Ну вы прикалываетесь, да ну. Да я же заранее говорю, гейм это брат и ТК. Не понимаешь? Ой-ой-ой, залет от ангел. Блин, какие залеты у него, реально? Офигенно залетают на базе. Так, ну это. Да, ГГ Алексу сейчас будет, да, ГГ Алексу, блин. Ну и даже, ну, надо собирать. Но сейчас на их базу будет гем, но все равно. Ема, ангел-бой, красавчик. Тихо, тихо, 8-9. Надо 10-й. Выбил! А нет. Ля, да ема обидная катка, ну. Ля, 2-2, пацаны, что могу сказать? 2-2. Тихо, надо кнопку нажимать. Все, 5 очков мне осталось. Но нажать кнопки, я забрал. Я смотри, помнишь мои слова раньше? Геймы забирает СК, ну то есть, заживело, что мне надо вірити, ну, на 100%. А сейчас я не буду спойлерить, что виграємо, тому що ви будете розстроєні. Да, братья. Grand finals. Yeah, I mean, always Navi starting off Там этих куча ушибок у Беа, ну короче у всех, всегда. Я бы вообще подумал это. А ты что думаешь? Что думаешь? Я думаю? Ну блин, просто вот не пушла арти, они не могли... Поделиться с пиками, да. Ну типа, если что берет тут арти, допустим, сразу мета. Фул мегамета. И, кстати, из-за этого определяется пики на чемпионатах мира. Типа, что пикает арти. А ты такой говоришь, это не дело. Надо сразу что-то делать. One of those gym grab games. I mean, there were multiple moments where it's 8 to 9 gyms to 1 to 2 to just a little handful, not even that. And somehow, some way, SK clawed themselves back into this one, and it is officially a coin toss. It is truly anyone's game here in set number 5. It's surely going to be all down to the draft now. Not that Navi's draft was bad in the last one. I think it was actually quite good. But on Dueling Beetles, it's just too hard to call. You can't call it on mechanical skill. You can't say, you know, SK are more mechanically skilled than Navi, so they're going to win it. It's a lot of the time down to the positions, down to the draft, how it plays out in that portion of the game usually decides the result on a map as closed off, and you know, it just seems like it usually is spammy heals, throw down an ego, stand behind it, something like that, rather than just outplaying your opponent. So the draft is going to be massively influential here. Absolutely, and if there's one thing we know about Navi too, they do love the Lou. I know it's a brawler that Angel Boy is a big fan of, and Dueling Beetles is kind of a sneaky candidate for him to show up. Look, it's Hot Zone. Lou's super covers the entirety of that Hot Zone area. An enemy teammate can't even step on it unless they want to get frozen. I think that's a huge factor here. We know SK in the past, even when it wasn't meta, they brought in Penny here. Those are definitely two brawlers that instantly come to mind, at least for me here on both sides, just giving a little flair of what they could both bring to the table. I'm sure going to be really considering those brawlers too. They're going to be looking not only for good brawlers like both of those, but also ones that they've succeeded with in the past and that are comfortable. Yeah, it's just so hard to call like what brawlers they're going to be going, because the brawler pool on a map like Dueling Beetles is so vast, and it's so down to what the bans are, how many bans that do come out of it. It's just so difficult to call, but you know, you're usually seeing a lot of Poco, there's a lot of healing going on in there, probably a bit of Pam, more than likely Gus now, Otis, that kind of thing. The new brawlers are going to pretty much thrive here. I feel like Otis and, you know, Gus and stuff are going to be very, very solid on a map like this. The ability to just mute or provide a shield when on a hot zone and in a tense scenario is always going to be a really solid thing. But back to the basics of just healing as well. It's just heals, 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 the same as like open zone is at the moment.
Yeah, a lot of these hot zone maps, I mean, that's kind of the strategy they're going around. Stu, a great shout out too. I mean, a lot of professional players love that speed zone. I know in my home region of North America, it's something I've talked to pros back multiple times at this point. I mean, it's just kind of a normal factor for hot zone. You want quick ways to step back on into that hot zone and recover quickly. Otherwise, the enemy team can just kind of run away with it with a percentage lead. That's why brawlers like Max can be valuable here too. Another shout out as well, B going to be somebody that can be a huge threat just in general, a very versatile brawler. It's something you and I both mentioned here today. You know, it can just provide so much utility. It can do well into tanks. B just somebody that's kind of a jack of all trades right now. And the big moment we've all been waiting for, set number 5. Here are our bands. Ребят, ну что, последний раунд, 2-2 у них уже. 2-2. Где мама потно, ребят, ну, ММА отдыхает, ребят, ММА уже, знаете, он уже старенький, он поиграл в начале, да, в четвертьфинале, сейчас отдыхает. Он до сих пор анализирует эти ошибки с первой катки в Бравле. I mean, I do really like this. I think it's a pretty solid pick, and we literally seeing. I'm genuinely really confused now. Have we just got the exact same draft? Стоп. Карту видел яку? Что там за карта? Ну все, НАВИ следует. Если цей, понял? НАВИ не забирает контроль, то НАВИ следует. If this is the actual composition for both teams, I don't find it terribly shocking. I would be a little bit surprised. I mean, what are the odds we get replicated brawlers? I honestly can't remember off the top of my head what the fans were. I mean, just crazy stuff going on right now. Like they're going to be pulling us out for the moment. Might have been a glitch. We'll have to wait and see. Yes, we're getting one that is not right now. An absolute wild trap. No. I mean, honestly, the comments probably would have worked on it as well. Like, it didn't seem too unlikely. They probably would have worked and have done decent on it. You know, you mentioned a lot of those brawls before, and I mentioned Lola with the tanking ability and stuff like that. It wouldn't have been bad. That's why I was like, oh, we're about to see the same comments again, rather than there's just... А как тебе цей комментатор Пяни? Because there's a high likelihood that could have been exactly what we did with. Эмоциональный тип. At the end of the day, it's clearly not correct, and we'll just have to Артур, прокомментируй пока сейчас. Давай, ну тут изи. Не хочу все разбирать ошибки, но некоторые разберу. I wouldn't have been too terribly shocked to see Lola again. Wouldn't have surprised me. Gus again at the one pick overall. Так, сначала надо найти, где сайт. Комментируйте. Зачем мне надо? А, кстати, я тут с игры понаблюдаю. Каточку там. Вообще без задержки. Да, братья. Хороший бот банчи дурачки. Картер. И пишет всякие дичь. Не считаешь, что серьезно? Finals, an opportunity for SK to lead the pack in terms of monthly finals, grand finals wins, and for Navi to make a statement here that even though they're not in that 1, 2, or 3 spot, say in EMEA right now, that they absolutely deserve to be there. And here we go, Navi with the iconic Lou pick, Angel Boys brawler. Каточка, ребята, тут плотнейшая. Ну, покич на миду. А пики вообще другие. Не вижу база. Ну, Нави ведут. Я думаю, разбирать ошибки глупо. Потому что тут каждая вторая третья ошибка. Как каждая вторая? Так, все, короче, полетели. Я готов смотреть. Вперед. Финальная катка, ребят, финальный решаешь. Все, я собираю, кстати, спрей, давайте заскриню. Семантик отыграл, ну, неплохо. Плохо, Артур, ну ты одобряешь. Не, перехвалил. Валер, так и знал, все-таки одобрение Артура дорогося. Давайте заберем пока спрейчик. Все, и смотрим дальше. Перекачка, ребят, есть, все. Бля, ну что-то СК, да, давит, там ПМ, там, блин, там сложно. Хотя не, смотрите, ребята, Нави забирают контроль, тащат. А ты же заметил, что там типа пиковая база, а тут такие синчики? Доджет, Нави задоджет. I mean, this is a very aggressive Poco. Alex really slotting into an aggro role as he's pretty much in their spawn constantly. Ну тут, смотри, что ему сказать? Ну, Семантик вже не отиграє, перехвалив.
quite a bit of a stun on him now, and he does get fully stunned by. Ну все, не, офигите, что эти Нави камбэкнули нормально тогда. Все, 88% 90. Я ТК не процента не дал. Я, блядь, с кем я сравниваю? Молодцы, Нави, молодцы, тащите, ребята, тащите. А ты видел, это есть бюджет ТК-1, ТК-0? Это жалкая пародия. Мелочь. Мелочь пузатая. Yeah, now quick heal popped there by Alex with his gadget, and Semantic can't really do too much here in this situation. Just needs to continuously peek, but Alex has really got that advantage of just spamming through the mid and not having to do too much. Gonna pop another gadget to out heal this drop the base that has been placed by Ice. Вот, Фидос правду пише, скафору дали. Да, кстати, хорош, бро, хорош. Заметил. Хорош, Сима, ну, блядь, зачем перехваливаю? Так, 31% Нави. Что-то их продавили. Но сейчас на Гилбану только ульту, и они сразу. Все, да. Все. Гилбану ульту. А Гилбой? Просто Гарс подрубил, кстати. Заметил, да? Поздно говоришь? Ну, так тут я задолбался смотреть на эту ошибки. Я просто всегда смотрю на свою игровку, ошибок нету. А тут каждая дура. Тейка. Но мне нравится в Нави то, что они катки долго не задерживают, они сразу... Ну, на серьезный, типа. Ну, кстати, камбэчно. Там Айкаус неплохо, я перехвалю. Да, ну это за ними, скорее всего, будет. Семантик немного хорош. Но самый малый. А плохой гаджет от горе. Это естественно. Тут ребята СК забирают. Блин, ну давайте, Нави, ё-моё. А ты знаешь, как я, типа, издаю гаджет на ПМ, что тыка отбирается, ну, где-то, ну, даже до следующей катки, типа, что они стреляют на ПМ. Ну, тут... Ну, не сказал, что тут потни каточки. Так, немного. Немного потни. Если вони затащат... Ну, тут понятно, кто выиграет, что... Так, Нави взяли сейчас контроль вначале, это очень хорошо. Ну, бля, Алекс... Нет, у них Алекс рашит, ну, типа... Это естественно ошибка. То есть, любий, типа, име. Ну, уже нафідали Ангелбой ульту, неграмотно так що. Дві неграмотні ульти. Ну, перехвалив. Nice pressure from Angel Boy here, and I love the aggro Pogo, to be honest. If he can get Screech and Solar, then it's going to be a great position. He does. Hits it on Semantic as well, who brings him... Ангелбой убил. Нави фул сейчас контроль. Ребят, фул контроль у Нави. 52%. А Ангел больше накинул ульту, они сейчас вообще ничего по сути не должны сделать. 60%, 60 на 9, но 10 должны уже. Ну, на секунду я посмотрю будущее. Little by little and not let them have the best position. There should be a gadget here from Alex, and that's going to be a stun up onto him. Cube might be able to finish this one off. He steps off the zone as well. Twister placed in panic, and he goes down. Now this is a position that Navi need to take advantage of. Cube pushing forward. Can't quite get too much. Блин, продавили, ульту накинули. Ангелбой нужна ульта, Ангелбой нужна ульта, они их выдавят. They need to wait, play as a team, play patiently, and then push together with this heal, and that's going to be the play that they make to win it. Ну, смотри, ошибки сейчас тут куча. Там, короче, неплохо отыграл Цай. Ладно, не буду прихваливать. Мне уже самому Нави тащили, ребят, Нави затащили. Нави финалисты. Туда. Я знал, что они затащат. Я просто знал. Я всегда с детства за Нави болею. Я там, честно, в будущем там было. Домой, Нави. Ой, не Нави, домой. СК и Нави тоже. Да иди какой-нибудь камбэк на допусти. Ему пишет.
Короче, ребята, ему якісь типи важнее, чем подписчики, чем стрим, чем родня. Ну, так що це повод отписаться. Вам плотный повод. Ой, стойте, давайте, а пофиг, в принципе. А, ну за кубиком VP надо было. Саша просто жестко нажал. Ребят, пофиг, спрей мы взяли, кстати. И сейчас будем смотреть, блин, еще надо, ну, одну игрушку посмотрим, баксы против трайбов. И все. Man, I don't know if they're looking like the 5th seed in the EMEA. They're looking like a contender in this region right now, and they absolutely popped off. Things get a little out of hand in sets 3 and 4, of course, but in set number 5, they're dialed in. They bring it down to the wire, and they do what they Сейчас еще вот одному человеку помогаю знать, кому я иду. Ты знаешь, что Гуйле после УЗА делает? Он пошел в конкурс и начали. Да? А, да, кстати, я знаю. Я очень часто в конкурсах встречал. Блядь, он еще слил. Ну, он дико отыграл. Он пошли подаю снайпану. Фига мне нашали. Начали в него. 515. Команда мерит. Это все потому, что Гуйле включил женщину. А ну-ка, надо я... Понял, надо я снайпанутый и с НАВИ. Представь, если пьешь, типа, кто-то ее закрыл. Так, ребята, подожди, все сейчас со стримчика. Ребят, я прямо сейчас помогаю с аудиторией из России знатым. Вот прямо сейчас со стримчиком пишут, я им помогаю, значит, 396 гематика. Ребят, нужно помнить знатым. Нужно помнить, да? Я сейчас сам лично, вообще не сейчас, уже с апреля месяца помогаю с аудиторией из России знатым. Ребята, у меня есть свой телеграм-канал, где я публикую всю информацию, все отзывы, всю инфу. Значит, в официальной валюте, только в долларах, значит. Помогаю всем своим подписчикам, смотрите, сколько отзывов тут публикую, сколько всей инфы, сколько времени, сколько веду все это. Просто смотрите, это же нереально очень дофига всего. Так, ребят, кому еще надо, кто точно может донить, обращайтесь, помогу задонить в официальной валюте, все делаю быстро, лично я вам помогаю, так что, ребята, из инфа в закрепе, давайте прям там вам ссылочку на мой телеграм-канал. Там еще осталось. Too, and I'm just super impressed by both these teams. I think SK gonna be a little disappointed in this final Ребят, result. вот, там вся инфа, все Be там. pretty proud of themselves. They almost did the thing. They almost made another reverse sweep. Navi, though, are gonna be the ones that end up victors, but don't look now. We have Bax EU playing against Tribe Gaming EU, and if Bax win this match, the dream of World Finals is on the horizon. Неплохо. It's gonna be a big one, I will say. This one really is gonna decide who goes to Worlds, and I'm not cutting that short. It's either gonna be Craze Clan if Tribe win, but if Bax win, they don't even need to win the finals. They're gonna make it just off beating Tribe, and that is a momentous thing for them. Or Craze if they do. Both teams. If we could send both teams, I'm sure we would. But incredible performances all year round. Huge amounts of time and effort put into the game, and it all comes down to this one game. And all Craze can do is sit there and watch. Братья, что вы комментируете? Ну, НАВИ в финале. Легко. And I predicted with Tribe, and you two are kind of on the side of Bax, which I can get behind because I'm a huge lover of underdogs. But here is the Bax roster: Cyclone, Darkoom, and Nadine as well. A real solid all-round roster, and they've just taken that Toto. So as I said before, why not Tribe? Tribe Gaming Европа. Сун це скоро, ребята, Сун це скоро. Надеюсь, тоже против скоро. Так что, ребята, сейчас все будет. Все будет, но не сразу. Кто Дарком уже на лаке не вет. They showed up when it mattered most. They get the victory that they need. Craze Clan fell early, and this is a prime opportunity to claim their spot for World Finals. It doesn't matter how you got there, as long as you finish strong and show up in Paris. That's what they're going to remember, and this could be a moment that goes down in the history books of Brawl Stars. Я не вижу, что комментировать. Ты просто вебку врубил. И даже не пиарить, я не могу ничего пропиарить, я не боится. Я пропиарил какие-то бустики. Она типа... Конечно, нет, типа Дарком момент упускается. Понял. Я чисто плакат сделал. Чисто плакат. Буст 25-35. И все. И ссылочку. А СВБ, типа, умный, ну я типа за что-то думал. Смотрим еще трайбов и этих баксов. И смотрим финал. Блин, НАВИ в финале классно.
А стоп, а за перше місце скільки до денег? Не знаю. Вообще не знаю. Yeah, I mean, that's very true either way. Whenever tribe performs here today, somebody's gonna be happy. Я думаю, вони багаті, там особо не тільтанути ска. Absolutely true. They want this very badly too. SK, of course, is going to be somebody that they faced off a bunch here. I'm sure they were looking for a good matchup against that, but I know Drage has talked in the past with me about that Navi matchup. He gets excited for it. It's a good rivalry. Вже известно, які тіми будуть на топ міра, топ-16 команд. А какие, ну, прочитай. Do so there, and there's the overwhelming support for Tribe Gaming coming in from the audience. Look, I said, А ну надо чекнуть. Ребята, хто знає, напишіть. Бля, там баксів 18%. На самом деле в баксе шансы против Трайбу тоже есть. We're going to be kicking things off with Backyard Bowl, though. It is going to be our bands rolling in now. Otis, О, це типа тут наш, тут Арті не пушив, конечно, ранги. Він не Brawl плеєр. Да, когда-то Арти запушит 30-й Brawl Ball, я верю. За 35-й в Бравле без битого утра днем. Ну, никогда не будет. Так, мы выложили телеграм, что А ты видел этого Арти 23 уже? Да. То есть он 20 тысяч раз выиграл кого-то. Охренеть. Yeah, they're pulling out a little reliable here, Max and Gene. They've been such a good combination for all of of Brawl Stars. It feels like at least the past couple of years for the most part. And then Carl recently becoming a lot stronger of a brawler, much more viable. This is a good, diverse comp with a lot to work with. You know, Carl can make those really aggressive plays towards the ball for those big moments. Max can give your team some speed. Gene is a game-changing super. And just a goal waiting to happen. Darkum is going to end up selecting the call here. That is going to be a target towards the Carl, I imagine. They're trying to find a counter that can have some range, but also suit well against Carl. А, то есть, у меня есть сейф, пин, а у тебя нету, то есть выходит, у меня аккаунт круче уже, пару тысяч миллионов раз. Ну, сами без трёбу выпустят. Ну, ладно. Ну, Дрейдж вообще имба. Плакаты сзади. Тут много ошибок, Джин впустую стреляет. О, кстати, Дрейдж хороший джин. Сегодня играл с ним. Не руин. Это мирный. Speed popped instantly, and that kind of Tom felt like he maybe was a little not expecting that speed and put himself in an unfavorable position because of it. But it's pretty much just a stalemate at the moment. A little peppering at range from both teams, but not really too much damage. Yeah, it's kind of funny to see this play out. You mentioned Gene being somebody that Drage is known for playing, and that's absolutely true. It's actually the brawler he's played the most this year, with boasting an over 70% win rate as well, and there's a reason why. Big pool coming through. Darkum with an opportunity, though, in a super in hand. Linane's going to fall weak, but so does Darkum. And for now, I think the side of Bax is going to have to fall behind just a little bit here. Tom keeping that distance nice. They're able to space the floor a little bit, and now Tribe can regain a little bit of footing here. Тут незачем смотреть. Darkum about to run out. Linane's going to pop this super and Tribe looking for this gene pull. Drage sees it, but the flight, he baits it out. Nice play from him, but Linane's fallen low. He gets the heal just in time. Can he avoid the shots? Drage pulls in, but that was a terrible pull. Wrong time to do so. Tom all alone in this position. О, циклон хорош. Ну и как хорош. Немного неплохо. Darkum going for the heal, and Tom still in a great position. Wonderful defense. Я после телеграм, потому что справочки ребят уже получил, так что Огня мировой. Мировые ребят уже в ноябре 25-26 уже такой в конце ноября, короче. В конце ноября, не в начале декабря, в конце ноября, числа. А, в конце ноября? Да, да. Так я вроде назначал через недели 3. Да, а нет, это как раз, да. А нет, это только начало. Не знаю, у них это проблемы. А тут, кстати, будет гол, я думаю, если он это играет. А, надо было... Куча, море ошибок.
stage with 100 Да, HP. просто Tom надо, чтобы trying to strike прям... with his ball. Lane picks it up. Will he have enough time? Да. I think they know they do. Если так на эту карту так пофиг, честно. Вот выиграть Райд, баксы, ты вообще, типа, Страйбу с тобой, ну так не переживаю. Большой ты На самом деле, Трайб выиграет НАВИ. Так я уверен, там уже, типа, я вижу. Я все вижу по глазам. Не вижу по глазам. They win this, they go to Worlds, but they take an early deficit of games against Tribe Gaming in Brawl. А ну-ка. Кто же стримит Бравл Старс? Чтобы посмотреть. А ну стоп. Сейчас чекну, не показалось? Ну. Так, что? Ой, ля, офигеть Галецкий. Офигеть Галецкий. Хороший такой сочный гол. Сочный, мощный, как говорится. Можно было пикнуть. Да, можно было. Ну, Артур, ты бы сделал круче, да? Ну, конечно. Глупый вопрос, если честно. Ну да, тоже думаю. По поводу скатки скажешь, что утепил Нидена, а им 0. Я не понимаю, Ниден был в тиме с тем Ростиком, но уже что-то распалось. Хорош, не, реально дрейдж. Ну как хорош? Ну где-то 1, нет, 2 из 10 по татуировке можно поставить. Немного смело. Ну, Дарком, типа, ошибку от Макс, гаджет херня. Гаджет впустую. Я считаю, да. Не считаю, я говорю правду. Ну, блин, ты не... Ты считай, не говори про себя такие слова. Считай, или точно, или вообще ничего не говорит. Согласен. Choosing to pocket this ball right around midfield. Super in hand all around on Tribe. The speed's there, and Dre's looking for a pull. Tom comes in over the right hand side, has this super, uses it, and he's going to get some huge damage in. Can he bring down Dark? If he can't, the tanks are there on the drop the base as well. Push it back from Cyclone as he uses that super. The Nane falls fairly low, but Dre's going to heal him up with these healing puffs now. And так, давайте, тащите, ребята, мы вас верим. Мы вас верим, ребят, мы вас верим. И в чат верим, давайте 50 лайков, бабки. Я верю в наш чат очень мощный. Кто выиграл, Нави или СК, ребят? Нави выиграли, не будет в финале. Яма хотел забить гол. Циклон. Но не только Нави. Ну типа чат не особо такие представленные. Да, не особо жесткие. Ульту просто в молоко. Enough time for backs. Tribe take the first set with a massive play and a great defense. If they had made that trick shot, I think I would have had a heart attack. I mean, it was about as good of an effort as you can get towards that goal. And if it had gone in, oh my goodness, imagine if we were heading to overtime there. Well played to Tribe Gaming, though. They did what a lot of people were expecting them to do in the chat. At home voting, they were the clear-cut favorites. Look, backs did beat Toto. Сейчас зайду в игру, буду смотреть онлайн каточки. Tribe have to do it once again in a best of 3 of 5, and not the start they were necessarily looking for. It's gonna be 1-0 towards Gaming. I think overall super well. Dre is somebody that just excels with the gene, over 70% win rate coming into today. And he's gonna add to that list as well. It's gonna be just a little bit higher. Стоп, Tribe Dre, Tribe Tom. It was honestly quite well played from backs, though. At certain points they were looking pretty good, but you just can't leave opportunities like that open for a team like Tribe or even Tom in general. He's going to take the opportunity, and yeah, I think if that was on target, that was going to go in, and he definitely had the ability to get it on target. Just a little bit of a misplay there, but you can't really fault him for it. You've got to attempt a trick shot in that point, and it's going to be difficult to get it in. Kills, they are in, I believe, maybe just in favor of Tribe here. Dre's not getting so many, but getting those pulls in and assisting his teammates on getting them, and also using a lot of the healing as well is always going to be really solid from him also. Yeah, great set overall for Tribe Gaming, and I think overall Tom was somebody that really stood out to me just because of all the defensive stances that he made. I feel like there were many times where his teammates needed to call on him to really hold tight, play the defense as much as possible, and whether that was making a trade and getting a pickup or a kill, or just buying some extra time for his teammates to respond, he did exactly that, and when it mattered most, he stepped up to the plate. Overall, super good set for there from Tom.
Мировых финалах, ребята, мировых финал, да? Там будут играть все команды всех стран. Весь мир. Да. То есть там будет вообще интересно. То есть там очень, наверное, будет классно. You just can't leave openings like that open for a team as well established as Tribe, because they will take these opportunities, they'll punish you for leaving them open, and that's exactly what happened. Yeah, and they're just gonna have a clean reset here for Gold Arm Gulch, a very different game mode and map from the last one that we saw. You know, this is a good spot to kind of regroup, recollect a little bit, go back to the drawing board and just give it your all. You know, Gold Arm Gulch, not an easy map for anybody in terms of bans I could expect to see here. You know, things like Otis, Gene, those are a couple that really stand out to me. This is a region that definitely utilizes Max from time to time on this map as well. We don't see as much of the thrower gameplay that we used to here, but, you know, Tick and Sprout, gotta give a shout out to them. They can be quite valuable. And Rico, a very sneaky lane here. Definitely so. You've got to be a little bit cautious about those throwers and stuff like that. Also, we'll see the bans coming in now. Rico banned out along with Bell and Banned from Tribe are Pam, Piper, and Bonnie. They clearly don't want the long range approach or the healer approach. Tom's going to be Jenna берет. Том. Jenna берет. Again, as he's been playing phenomenally on that. Nice quick pick up. Так, мясника наведу покажу. Авсика. Рувсик. I like that as well. Drage on the bow. And honestly, these are probably the top 4 picks with these bans, and instantly drafted by all the teams. No kind of you bouncing around it, trying to pick into each other. They've just gone for the pure best brawlers. Ладно, нормально. НАВИ 3-1 или 3-0 заберут. Блин, надеемся. Мы знаем, говорю, болеем всем сердцем и душой. Трайв выиграет эту катку, потом нас заберут Трайв 3-2 даже. Надеемся, так и будет. На самом деле, знаешь, что Трайв может, ну, те, кто выиграет сейчас, могут забрать НАВИ больше процентов, потому что они уже разыграны. А НАВИ играли где-то полчаса назад. Ну, прям не сейчас такие горячие выйдут. Ну, там я знаю, кто выиграет, конечно. Там пасхалка. We've got Brock, who's a lower HP brawler. We've got Bo, who doesn't have the most HP in the world. I definitely think there is room for Fang to work with here. The hardest part, I think, for Bax is going to be able to charge those supers. You know, they're going to need to rely on Otis getting his and implementing. They're going to need to rely on Fang having his super ready to go so he can dash forward, get those aggressive shots that they need. I think this is going to be a high risk, high reward kind of deal for Bax here, and we're going to have to really test them here as they go against Tribe Gaming down 1-0. I don't think we can forget, though, that East Asia Player of the Day was Fang. It was on this map, and it was a 1v3 team wipe. So let's not kind of think Fang's out of the mix. And, you know, even with this comp, I think maybe it's even more the fact that they'll be able to go in aggressively. They don't have something like an Otis or anything like that to kind of negate the value of it. And he goes on to Linane, who's got rocket laces, and he gets away from it, avoids the boots coming off afterwards as well. Tom's going to follow it with a few shots, but not bringing him down just yet. And they're in a good position, though. Vengeful Spirits, I believe, from Drage. But Если Петя будет играть в Ангел Бой или Алекс отдыхать будет. Посмотрим. Ну, СК некрасиво выиграли, очень хорошо-то. Ну, вот Трайв неплохо играет. Он так. Ой-ой-ой. Да, ну минус Трайв. Ой, вообще минус 1. Да-да. Да-да. Really solid stuff from Tribe there, and especially from Linane, who gets some good damaging on that super as well on Cyclone and Darkin, bringing them quite low, and that power-up's surely going to be wasted as they can't really reach out for it without getting a mute on this Brock here, which really doesn't have the range for Nadine at the moment. He's going to go for it anyway now and eventually gets this power-up over the right side, same as Tom in that 1v1 matchup, and Tom having to back up and play a little bit more cautiously as Nadine's starting to make a покер на этот пин. Турнир с ним. А ты сейчас собрал хоть какой-то пин из этой всей шкалы? Что, ты мне? Да, пин, сердечко, вот этот сплач. Нет, ничего я не принимал. Зачем? Drage with super in hand too, a little back and forth right now, and each side just kind of waiting until this draws to the end here. They're going to be waiting to strike at the final moments.
Бля, ну ему давайте, пацаны, тащите уже. Бля, Трайб, давайте быстрее выиграйте, что вы тут тянете это? Лапшу, давайте быстрее, пожалуйста. Тяните это. Бля, ну не надо, давай еще проиграть, бля, ну. Блин, мы фиты руина налиная, не вахили. И он думает, что крутой. Да, да. Руина, блин. Руини. Время руинить, ребят, понимаете? Просто руинить время. Руины. У меня даже клуба нет, у бабки. А у тебя тоже. Слабый тебе. Ой, ребят, прикиньте, купил чел. Чел купил, ребята. Сколько этих херов? 1700 робаксов, прикиньте. Робоксов? Да, робоксов 1700. Это максимум, я столько еще не покупаю. Больше 1700. А во сколько это купил? Они говорят 360 грамм стоят. О май гад. А потом не будет писать: мама, верните деньги. Ну что, Трайбы, бери, ребят, давайте, не расслабляемся. Трайбы, какой счет уже по режиму? Я не знаю. Видите, вообще в темноте закрылся, смотрите, бля, чел в подвале реально сидит, он вообще выходит на улицу. Кстати, на Брока похож. А, не, ладно. И нормальный тип. Ровный тип. Да, ровный. Ровный тип. Что это надо говорить? А ты такой ровный. Какой же стрим? Май, уже 4 часа 39 время идет. Я просто доначу, не замечаю. Время не замечается. Идет от по-рвам ушел с ютуба. Ушел с стриминга. Таким напнул Легу, увидели. Да, ну давайте. Иди в шопе теперь. Ну, должны затащить Трайбы, то что считаешь? Да. Все, давайте, Трайбы, ну, бабулинку. Бля, нет, тогда Бакс должны выиграть, они забрали. Бакс, давайте выиграть эту катку. Баксы выигрывайте, пожалуйста. А зачем? Потому что, видишь, они уже 1-0 забрали. То, что они сейчас выиграют, не надо будет третью играть. Так нет, если они сейчас выиграют, то они дольше будут играть в общем. А, нет, тогда Трайбы, блядь. Ну все, мы, давай Трайб, пожалуйста, вытащи эту катку, вас умоляю. Драга на Нави позволит ставить? А? Нет, Нави выиграли. Реально? Нави, да, нет, я тебе никогда не выиграл. Абсолютно не матери. Дети смотрят. Драга, мне не мешает себе комментировать? Да не мешает. Что мне что комментировать? Посмотрю твой телевизор на фоне. А, без разницы, окей, Фидос, хорошо, буду отвечать. Корея булочки. This is a huge moment here for Bax, right? This is a World of Finals caliber match. They win or they go. Зачем мне покажи драйджа, если там кадр идет? Ну смотри, на середине катки врубают. Правильно. Бра. Новый скин. Новый скин на Брака знал? Знал. Я почти все знаю. В мире. Да, скорее всего, Твиттер, ты читал? Ну, ребят, тоже было в чате, но вообще, если все, то вообще все мертвые будут. Я понимаю, у нас тут комментаторство тут. Где мы доначу?
I mean, Cyclone just wants the gas at this point. He just wants death quickly, but he's not going to be allowed it. Linane eventually gets the hit onto him, but already had super anyway, so it doesn't matter if he went down to him. Maybe he should have just knocked him away for Tom to try and get some charge back, but all three members of Praiz do have their supers as well. And surprising to see Cyclone actually breaking up these walls. I'd have thought they'd definitely want it more closed off, but Otis is going to pick up that power up, throw down a gadget as well, which isn't really going to do too much. But Drake's still looking for this this super, and Cyclone's got some sandbags, so the ability to tank it is there, the ability to avoid it's also there, and you've got to be a little bit cautious about using the super by Drage because it can cost you the game if you don't have it. Yeah, this is looking like some scary stuff for both sides. And Deem the super available again. That's gonna be a huge factor if you can make a connection. They can't shoot all they can do is walk around like a headless chicken, and that is gonna be a huge moment here and a deciding factor if they can take home a round and keep themselves alive. Кстати, короче, этот Арти пушил 30 справите, он Динамайка назвал хлеб. Ты называешь Динамайка хлеб? Он говорит, 2 Динамайка это хлеб для стул. I mean, I'm not even going to say it at this point because I said it was unlikely that SK Gaming were going to be able to reverse sweep, and they almost did. So there's definitely a possibility that backs can, but I also don't really want to say it because otherwise you know, I might just try, and then it might hit Praise get to Worlds or something like that. You know, I don't really believe any of the superstition, but кстати, у Путина день рождения, знаешь? Сегодня? Ну, должна, да. Honestly, I feel like Tribe might just finish я подарок отправлю. It's more of the same. Ну, если понимаем. Зарганкилс закашлянул. Да. Бесплатно? Конечно. Здорово оформить. Да, ну я понимаю, понятно. Зорган таких растеряс, капец, Зорган килс особенно. Ты говоришь 500 рублей оформить, килс. Оформим вам килс. За 500 рублей самый дешевый прайс. They were able just to strike early, give themselves the numbers advantage several times, and put themselves in that 3v2 situation, which is so important in knockout rounds. Again, everybody only has 1 life per round, so if you lose a teammate, you're automatically down in numbers. Overall, just great teamwork from Tribe. I think really showcasing that they have what it takes to be the best in EMEA. You know, they've kind of cleaned up back so far. In our first match, they did a great job against Team Queso, who showed, you know, that they were still a really good team, but ultimately Tribe just, whatever they threw at them, they managed to come away with it, have some control of the pace, and all sorts of things like that. I think overall, everything just kind of favoring Tribe Gaming at this moment. I mean, I think so too. It's just ridiculous for Lane. 12-2. He's got a 6 KD, which is just absolutely huge. And yes, the aim of the game is not to die, but also get 12 kills in a knockout set is absolutely phenomenal. Because you know, that's near enough all the it will pretty much almost be all of the kills, right? Barely any kills from any of his teammates. So a massive amount from him, 42% damage, not the heaviest amount of DPS, but at the same time, it's not a game mode where you will get a load of DPS, just purely because of how passive the game mode is. I mean, if you really think about it, there's видел, что раньше как был трипл килл? Трипл килл? Да. Pretty crazy stuff. Ну, короче, кстати, открыл этот сервис, пиццу. Он знаешь, скидка была? Там, короче, гениальная скидка, 2 пиццы за ценой 3. Как относишься к таким скидкам? Да, нормально, то есть нормально. Типа, ты за 2 пиццы платишь, как за 3. Да, хорош, здорово. Его это все для покупателей. Again, trying to ride this momentum, win themselves a monthly final, give themselves that Зозо пицца. prove to themselves that they can compete with anybody at the world stage. Зозо пицца, да? Взял, купил эту пиццу, отравился. Продавалась маме. That's definitely a position they want to do, and I believe if they actually do win it, they take first seed anyway, and I feel like they may already guarantee пиццу Зорана можно попробовать только единственный раз в жизни. Первый и последний. That's something I'd like to have checked at some point, but I'm sure we'll go over that here, because if they can guarantee themselves the first seed, that's going to be a huge thing as well. Just with, you know, the momentum and, you know, confidence going forward into Worlds, but we've got to focus down on
on this map of open zone. I said it just as we came out of the last game, but it's a very mechanical map, very open, and you can either take a mechanic side of things or the sharpshooters. You can even take a max or something like that, and it does really pay off quite heavily on a map like this. Yeah, I think your math checks out with me at least. They should be ahead of SK Gaming with Reply Totem going down early. It's very likely that they should be enough, but it is going to be open zone. This is a very interesting map in the sense that I think intuitively you think sharpshooter here, right? But there's just so many good brawlers that can show up. I mean, look at that ban list. You got one sharpshooter on that list. It's going to be B, a Poco, a Max, very strong candidates for hot zone. Another Poco on the other side, kind of reflecting the state that Poco's in right now in my mind. They're going to throw a Crow up in there too, a Squeak as well. First pick overall is going to be Otis. Again, we've seen him perform here a lot today, but I really do enjoy seeing Stu on this map. It's something I've seen a ton in North America in recent history. And again, for good reason. Stu just always been kind of a solid pick, but that speed zone, a huge factor of getting your team back into action very quickly. А тут НАВИ выиграли, да, ребят, потому что ждем уже финала. Yeah, we've got a little Amber on the side of Tribe Gaming as well to finish off their composition. Colette along with that to kind of deal with the Pam, and I guess Amber will also be helping out with that as well. Bella's their last pick to try to take a more ranged approach. And yes, he will be able to range every single player on the side of Tribe Gaming, but a lot of the time it's not really about that. Just, you know, if you lose control of single time against an OTS, Colette, Amber, you really, it's going to be difficult to gain it back, but I suppose they do have the speed zones, movement and ability that Cyclone's going to bring to the table might help them out quite extensively when they are trying to retake this zone. Зоран заливает заказы в Зоран Kills, типа видео, как выполняет заказы. Да, ну реально. Ну, конечно. Да, он крутый. Он типа заехал к нахуй хейтеру с ножек. Мечта. Должен лабить. Right now, it's going to be Pam in the mid, Cyclone on the lane, trying to do his best to try and get a super here. You know, Gasso heal or the long dash even can go a long way just to helping Stu out. Tries to make an effort there, loses that super though, not a lot of HP, but that healing station should help out a ton. Good play here from Tom too, once again using the Amber very well. They're going to be able to cut off this left-hand side for a little extra visibility. I think it's nice they get to cut off that left-hand side so fast, and Nadine just going to place a nest egg down here just so they can cut off that side without really breaking it. I think that's quite a smart thing to do as well, and Cyclone's mobility definitely playing into Bax's hands as they do take the lead by 10% now. Tom trying to do what he can, but it's very difficult to track Cyclone. Even when you use an auto aim, it's hard to track him when he's got this mobility up and the super start raining down. But Lane still marked, and then another nest egg was placed, but Darkham's taking some heavy fire there, and now Tribe might reclaim this. Super miss once again by Tribe, and he is still yet to mute anybody this game. He's going to be taken out, and it's all Lane on his own now. Back's looking good as a 3v1 situation, the percentage heavily in their favor. We haven't quite seen this from Bax in this match so far. I mean, they've got a commanding lead right now. Lenane, though, striking back. That's going to be a nice pickup on the right-hand side. Cyclone. Да, я выложил пост, начал в Roblox. Мне сразу 3 челдера написал. Ты тоже в Roblox? Он из Roblox? Stay aggressive. It's going to allow Darkham to just kind of hover on this hot zone. Да, такие теперь, что ему это бесплатно дали. Only a few more moments away, and they will be taking game number 1. I mean, this was extremely well played by Bax. They played patient at the start. They basically let Tribe defeat themselves by getting a little bit overconfident, getting some percentage on the zone, but also taking chip damage along the way and never really healing up. Не, ну не бесплатно, so really well played by Bax there. And who knows, maybe this is the restart, the start of a reverse sweep and take Tribe by storm now, but it's just a bit of a poor draft. Хотелось Tribe выиграть, просто мне говорю, ребят, мне вообще не интересно смотреть только катки. Просто так неинтересно, честно. Просто настолько This could quite easily go Bax's way once again. Не, не классно, тебе надо, чтобы побыстрее. Не, мне кажется, что побыстрее, кто выиграет, по сути. Once again, the only brawler left standing. It does have a super available. They can cut off this right-hand side if they wish. Having that left-hand side cut off is very valuable since it's the one that leads from the back spawn side. But nonetheless, they're just trying to put out a fire right now, and it's going to be Tom getting some heavy damage in there. Cyclone doing his best to dodge. But Nadine, the only one left for the side of Bax. Неправду говорю, там нет. Кстати, прикинь, что они даже купили этот... Yeah, the name's playing this really, really well, especially down this Pam lane, which obviously he does counter, but ПК? his general survivability is like
ridiculously high when he's in Telegram that премиум 3 mid месяца, game прикинь. percentage for tribe, but only 30% has been so far. That's Стоп, я не понимаю, а почему вони не можуть донати на якийсь телеграм? Я думав, що типа запрет донати тільки в Бравл Старсі. Скинул ссылку на сайт? Да, без проблем. Да, ну уже Алло. ссылку, да. Ну, ігнор, получается. Я тебя игнорю? Не, я тебя игнорю. Ну, типа. Почему не можно донаты из России? Я думаю, что Бравл Старс. Блин, не тебя очень плохо слышно. А ну-ка, надо исправиться. Алло. Да. Почему нельзя донатить на телеграм? Я думаю, это дико на Бравл Старс здесь. А, я не знаю, не, ну в России вообще никуда нельзя доить. Понимаешь, таком телеграм, Надо, куда ты хочешь. вони всі накидали, да? Дурачки. Back still in it, and I'm not gonna go over it again. I'm not jinxing anybody. Когда у тебя будет 30к, даже Backs are если looking блин, very good at this жестко, point. да. They played that really well. Всё, and, когда уже на его, I think бля, they played down to the draft a lot of the time. They did play трайб, it really эти не solidly, трайбы, как and их, they, you know, эти anybody забрали, can lose a бакс, draft ему even трайбы worse in your защитить, favor. пожалуйста, награды, вас But умоляю. Там сейчас затянуть время, тянуть время. Because of it, and I think going forward, if they Я manage to do трэш, this ну again and пожалуйста, хотя бы again, не до 5 режим, there's я 100% вас умоляю, так possibility финале of ведь, this да, reverse финале sweep ведь, where да, Shooting финале, Star. финале. It's another one of these maps, very similar to this one. If you get the draft right, you're in a great position to go forward and win it. Yeah, and I mean, you love to see it too. Nadine is just Как somebody Нави that сыграли, excels in these отлично. sharpshooters. I think he's a brawler that's Нереально known очень for хорошо, playing очень красиво, Piper молодцы. often. You Прям- see the bell прям come in видно, there. He's что hitting those собрано. damage amplifiers. You can see it connect the Сколько top говорил, что there. они играют Nadine with the скримы follow-up все shot. время It's just свободно enough to практически gain не him a выходит с massive игры, lead. And we're видно, about что to go into стараются. another sharpshooter-esque kind of map. You know, there's a lot in Кто? Nadine's toolhouse that they can Нави. take advantage of. Some good comfort brawlers, certainly up their alley in a moment. Кто Нави? Tribe А, Gaming, это Тима? very mechanically Yeah. skilled players too. And you can just kind of see Ну it да, in the понимаю, kills, если говорить right? про Kills ТК, aren't то everything in просто hot не zone, имеет ultimately смысла, но touching все down равно that, молодцы. you know, kind of area in the middle is. Ну but как 9, молодцы? 6, Ну если 6, ТК не and at best, существовало, Tom had 2, ну Rage немного had 1. молодцы. Just wasn't Немного enough молодцы. generated there in terms of Да. getting takedowns for the side of Tribe Gaming, and it clearly favored backs there as they were able to capitalize. Да, с ТК не было, Yeah, I да. mean, as you said, kills aren't Женщина everything, but команда when уже it's this существует, так extensive, it is. Like if you get 9, 6, and 6 versus 2, 1, and 2, you are going to be winning the game in a game of hot zone. Ну просто є, поняв, ідеальні команди, це один уровень. If you bring А in є many ТК. times, they're not going to be on the hot zone Це that much. And I think зовсім, that was типа, kind of the друге. name of the game there in that previous set. And Ну, Backs, это they were даже looking very назвать, good at типа, it. сравнивать нельзя, их It как was первый, just второй generally уровень. really solid team А play. так как вообще They совсем were dragging другой. the matchups right, and even when they didn't, Lane was the Ну, king. це типа не писать We словами, saw там, Colette doing a все really видно. solid job, Lane staying up quite extensively. Он их улыбається Кенді, потому They що... still managed to pinch him down, get him Потому що down мало eventually, and it's заплатили. just they had like Tribe were getting chip. of Ти percentage, наоборот, whereas йому нормально Backs were kind of заплатили. just on На there все for a платят long нормально, duration of time when улыбайся. they did. Да. Конечно. Yeah, they really had at least one brawler on there for a majority of that match, and I think it really showed there, especially in game number 2, where it was kind of a clean getaway there. I mean, once they got control, it was kind of a spawn trap situation. There weren't a whole lot of opportunities for Tribe to kind of claw their way out of that one. Now we go into Shooting Star, and this one is all about momentum for sure. Getting that blue star on your hands, you can instantly take charge of the pace of play. You can play defense if you want. You can strike whenever you see fit. You know, if you have that blue star in your hands or just a star lead in general, you can feel much more comfortable. You don't have to over-aggress. You don't have to get desperate. Ладно, город I'm gonna спинку, look for блин, backs to try карта and take очень advantage of хорошая, that очень and мне really нравится. demonstrate that they have a good Видим, understanding of this game прикольно, mode. по кайфу, And так. all 3 Плавно. brawlers for backs are very common ones that have been played on this map in the past. You see 1-2, Piper ребят, go, 2-1 Nani go, пользуют Bell Трайбов. go. I'd Очень argue же that сейчас Nani они might be заберут the удобно best играть brawler в on this спинку, тут map. On the other долгую, side, you're going to see a нудную duplicate. награду. Почему на первом пиком берут этот Very Джина? sneaky one, and when talking Мне to же Rage in по the пику past, but поседают. it's a brawler they definitely like to run Ну, here типа, and value вроде a ton in this дому region. нравится. Well, Gina's that first pick as always for Tribe. Так прошлый... Dean coming back with the B and До сих пор two спасибо more большое. really solid picks, and with Bell banned out by Backs, Легенда. Gene becomes that number 1 pick according to the brawler pick rates, and as you mentioned a few times now, Drage's win rates on this brawler are just ridiculously high, so why not pick it, especially on a map like this where Не, it's gonna be кстати, so типа, valuable не to смотреть have the Драгона, gene pool это in the фатальная ошибка. midsection. And once you have if you have the lead and you've got a gene pool, the opponents are gonna have a really tough time pushing Где будут towards you. профессиональные It's just not the комментирования position they каток, want to be in. разбор You've got the от Brock одного, and also ну, the как одного, Max сильнейшего в going мире. through once again. Во всех играх, Really как good picks, минимум. actually, and it's the same composition they had in. Oh no! I'm mistaken. I think, but it's very solid. Anyway, Max and Gene always going to be a good combination, and then Brock to break up the walls is just another really good pick. А почему Дредж Брока взял?
Как думаешь? You're referring to is the Carl that was selected a Взял little bit своего earlier, but the кумира. same kind of lineup, right? The same idea. Shooting Star can absolutely work too. Ну-ка, Sneaky little Crow Катя, pick here. на Look, скринчик it's пойди. not the easiest to pick up kills with Crow. You do have that super though. He is an assassin at heart, and ultimately it does slow down that max momentum. You know, despite Crow being nerfed more recently in the meta, that slowing toxin gadget going from 5 seconds to 3 seconds, it makes a big difference, but it is still somewhat effective, I would say, going into max. And a lot of sharpshooters are out of the picture right now. Again, no Bonnie, Bell, Nani, Piper, and Byron. Again, not the most commonly used these days, but on this map, particularly in EMEA, from what I've talked to with pros, it's something that people are a fan of, and they're going to have to rely on Gus here, B in the next best thing, and having that go into max 2, not the worst opportunity either. I think Backs, all things considered, are trying to set themselves up in a pretty good scenario here. Just saw Darkoon throwing up the tribe pin, clearly being very nice to his opponents, cheering for the opposing team when he's playing. And not only that, but he is in contention for Worlds here, so not the best time to really do that. But Nadine got the 3K in hand, and Tom slowed over the right side, same with Lane. Nice little gadget from Darkoon there as well to bring Drage even just that little bit lower. Speed available, well, speed pop there, and Nadine still manages to tap him. Great hit by Nadine, and that brings the lead in their favor. Vengeful Spirit's going to be there though, and Darkoon's forced to jump out, but it doesn't matter as Darkoon will be taken down anyway, and the lead swings back in Tribe's favor. Nadine strikes again, another takedown for Nadine. Again, he's known for sharpshooters. Piper might be his icon brawler, and B, a very close one as well in terms of sharpshooting abilities. 4-3 Backs with less than a minute to go, currently the leader. Speed's there though, and we know how monumental that can be with this gene pull. Darkoon's low and the super goes in. Tom gets the takedown there. Nice pinch from Drage as well to pin him in. They take the lead back in their hands. And now with the gene pull in this position, this is what I was talking about. It's so hard to push up into an aggressive position when you know Gene's there. He's waiting for this pull. And this is exactly what his objective of the game is. Nadine has this honey molasses though to put down and try and tank it. But Drage is just going to try and avoid that. It's all a mind game with Gene too, right? You can hold on to that super and really keep enemies away for a lot longer than they probably should. Drage, though, super in hand. Still 3 supers available for Tribe Gaming, who instigates some speed. 4-5 moments remaining. A big pull going through. Drage does not miss. 7-4. And it's going to take an insane clutch here, but it's not going to happen for this game. 13-4, the final score of game number 1. Дорожка уже все, это последняя дорожка. Следующая уже будет только на чемпионате мира. Tribe Gaming looking very, very good right now. Then in control of the majority of that game, regardless of being down a few times, they always remained composed and vigilant, knew they were going to come out on top regardless, and just played their game and not played нереально взяли какую-то схему, чтобы очень редкий скин, надо, чтобы все угадать команды из щита, и ты можешь выиграть. Так это был очень редкий скин. Хотя можно было 2 раза ошибиться, но там, не знаю, кто-то 20 команд. Drage now just trying to throw a few shots. Obviously, Blue Star and handle the name. Speed available there as well, but don't want to over-aggress. They don't want to overstay the welcome in enemy territory. Tom has this super, and I'm not sure if they even know it either. So Nadine definitely needs to be careful. The rocket fuel comes through, doesn't get the connection, but Lenane gets one over the right side. Anyway, actually was Drage, but better help from Lenane. Gene pulls there, Brock super's there, and Max Speed should be here shortly as he keeps on moving around. He's going to gain that super. I love how Max was just ready to strike there. Cyclone all by himself on that top right-hand side. Lenon took advantage of it. They gotta be careful. They've been away a few kills now. Drage being slowed down too. This is an opportunity. Gus connects. It's 3-3. Blue Star advantage still in favor of Tribe, and now a little extra 5-5. Darkoon trying to get out of this situation. A gadget going down, I believe, there too. Lenon does manage to stay alive. The passive heals from Gene kicking in too. Blue Star lead remains the same. It is Tribe Gaming still holding on. Gene pulls there once again, and I don't even know if he's used it since the last time. Lenane has the speed as well. Tom needs to be a little bit cautious because he can be picked out quite easily here. Cyclone with jump has that ability to avoid this super, but Darkoon really doesn't. Drage has got to be looking for him as his prime target, but Lenane needs to be careful as well. 3K in the hands of Nadine, and that is a dangerous one. Available, he's got that super. He's got the super from Gus as well. He jumps in, can't get the takedown. 4 seconds now. They're not going to be able to Ура, Трайбы! Ура! They're going to the finals to face off against Backs are going home.
Ура! О, да, наконец-то, туда и... Всё, драйвы против Нави, наконец-то мы пережили эту игру. Мы выжили. Grand finals, and you can see it on Darker's face. Disappointment for sure, but honestly, an excellent effort. You know, they really proved that they deserve to at least be in this spot for that opportunity. They showed them, which, I mean, 90-some-odd% of people didn't think would happen. Не, ну если плохо, super но радоваться еще сильнее. They're going to be moving on to World. He's mind blown too. He can't believe it. Что он там And сказал? although today was not necessarily their day, they're going to have an opportunity once Это again Линай? at the biggest stage of all esports. I mean, you just see how happy he is, and you know, I think anybody would be at that point as well. He just guaranteed himself a spot in World Finals, and I believe his message said "Linane Goat." I think that's what it said, and obviously putting their full faith in the hands of Tribe Gaming there. And it must have been so nerve-wracking for them, especially when back started some signs of life. Comeback possibility was definitely there. Definitely. Не, я не рофлю. Я абсолютно честно говорю. Это финал. Хочу пометить, это финал. Без рофла. И трай будут играть с этим Нави. Не спрашивают, откуда это знаю, но у меня проверенная инфа. Вот так вот. Drage once again popping off with the gene, the pulls hitting, the teammates striking with some great shots too. 4, 3, and 3 on the other side. You can just kind of see a big difference in kills there. And ну, я понимаю, почему Драйч на броке был. Overall, heroes effort from backs. I have no regrets picking them as my winner. Не пойму. They deserved a little credit, which they did. They made it 3-1. They had their moments. And overall, great team. But for now, it's going to be Tribe Gaming moving on. They're going to be looking for a match against Navi. And we're talking with Drage in the Я это не понятно вроде. Там дождь. Нет, это Тео, Артур Пирожков вроде, нет. Да, ну я не помню, что там дальше. Я слова помню. Зацепила меня. Так, ребята, давайте так, я сейчас нажимаю, мне пофиг, что мне выбегает. Сейчас видите правильный ответ. 8 викс, кому нужно теперь нажимайте 8. Я знал, что 8 викс. Конечно. Там легко понять было. Progressing to the finals and nice to see Craze progressing to World Finals, but sad at the end of the day for Bax as well. Overall, some great stuff, a lot of good moments. Sorry to keep you waiting so long, Ark. It was just so much action going down. It took a lot of time to kind of make it happen, but we're glad to have you back now. I mean, from the sidelines, super exciting. I mean, big commiserations. Super exciting. I mean, there's no denying that. I mean, that was a huge win for them, and I was watching the Twitter from the players as well, saying that they were surprised and nervous going in, and it showed a little bit. But of course, huge congratulations to Craze. What a day it's been, guys. I mean, look at the bracket. Все, Нави против Трайбов, ребята. Oh my word. Trav, talk us through the day for anyone that may be just joining the stream and kind of what they may have missed. Well, as you can see in the quarterfinals, we had a few very close games. Navi taking down Humble 2-1, SK taking down Craze 2-1. Bax surprisingly with a massive upset, taking down Reply Totem 2-1 and kept their dream alive for a little bit longer. Tribe Gaming U taking down Team Queso, and then in the semi-finals we had Navi versus SK Gaming, which in my opinion was a little bit of an upset, and the same for the rest of us as well, as we predicted all on the side of SK. But Navi have proved themselves hugely today and almost did get reverse swept. Tribe Gaming finishing off Bax's hopes in a 3-1 victory, where they move on to the finals to face off against Navi to see who takes it all. Whether Navi will win their first monthly final or Tribe Gaming will be on par with SK and Reply Totem with their second. Артур, где твоя? Yeah, Tribe can get back into the grand finals. Can it be the first time since July? But Navi as well. Я достиг всего. Because the last time the Tribe faced up against Navi was in the quarterfinals of August. Теперь не вижу куда дальше. So, but like Trav says, a lot on the line here. Do you think Navi have got the ice? Do you think they can bring it to the world finals with a grand finals win in the last monthly final of this region?
Absolutely. I mean, these guys played phenomenally today. You know, they played a tough opponent in SK, Cubic, Alex, Angel Boy, all phenomenal players. Very crafty drafts that they got on their side too. I've been really impressed with what Navi has today. To me, this is a very even matchup. I think Tribe have won more of these, at least in the BSC setting, but it's not impossible. Navi have done some really impressive wins here today, and I think they've got it in them. They could absolutely ride this momentum into this grand finals and take home their first year. That as well. Got to ask you. I can see the predictions rolling in, guys. So got to talk about that as well, because I see that I'm the only one going for Navi here. So everyone's voting for Tribe. Я зайду скоро. Где таймер, ребята? А, так, Нави ставим, ребят. Нави, все ставим на Нави. Мон, ну, Трой 20%, чем сказать, тоже нехило. Ну реально, ребят, давайте, вот, это последний месячный финал, последний. И я хочу, чтобы вас тащили на это. Будет круто. Перед отправкой в чемпионат мира, потому что не поеду с в Париж. It really is, but I mean, you know, we've said that it is a massive все, rivalry ждем between еще these минутку, two teams, and ребята. it definitely started Все, the начинается. the World Finals of last year. But Tribe, they've been victorious over Navi more recently, as you mentioned in the quarterfinals of the previous month, and I think they're just going to be able to do it again. That was such a good performance against Bax there, and with Bax coming, you know, off the back of a huge win against Totem, and also having that drive, as you mentioned a little bit earlier on with Humble, it's the same kind of drive. When you need to win and there's no other option than winning, you kick into that 6th gear, and even with the 6th gear, Tribe managed to take them down, whereas Navi took out SK Gaming, who were sitting pretty comfortably, already in a world spot. They're not going to be on their last on their last hurdle. I'm gonna say Tribe do look phenomenal today. A lot of combinations of the Max and the Jeans, and teams aren't really necessarily banning it out along the way either, but it was looking very convincing back at that matchup against Team Kesso earlier on, and of course Bax did stand their ground a little bit along the way, but yeah, great pulls from Drage there, and consistently so today. Great aggression from Lena we've seen as well. And just everyone working together as a unit. Again, it's been a while since Tribe been back into the grand final after last month, exiting in the quarterfinals in the month prior to that, the semis, but they are back on top. But can they finalize today with a huge win? They've already made an upset for Bax, and of course, Craze Clan then qualified. And one thing that gets me as well is how Drage stays so calm and collected throughout until the very end, regardless. It's been quite a joy to watch them play today, but the big question on everyone's minds is, you know, will it be Navi's first grand final, or will Tribe be able to get back on top for the first time? Well, it's the first appearance in the grand final since July. It's been a while since they've had a win also. And that honestly makes me laugh so much to see how just relaxed Cubic is in comparison to Drage's seriousness. But again, both great teams on both sides of things, and both fully capable of winning this one. I think it's going to be quite a close one, Kenny. I agree. I mean, I really don't blame chat for whoever they end up choosing. I'll throw in my vote as well. I rolled with Tribe Gaming too. It's a very close call for me, but again, Tribe Gaming have won this matchup more recently. I think they've played well today. I think Navi's played well today. I'll just go with what's been happening most as of recent. You know, it's a great story arc kind of for Tribe Gaming here too. If they end up winning this grand finals, they take a huge leap forward, a huge confidence boost, and especially after a more rocky couple of months here, you know, certainly you start to doubt yourselves a little, but these guys have the ceiling to compete with anybody, and I'm going to choose to believe that here today. Yeah, I mean, Trav, for me, you see, the thing that I noticed when I was watching Navi versus SK was just how their observation and awareness seems to have taken a bit of a lift. Like, they were playing the comps that SK wanted. And, you know, like last month, we saw them play out in Safe Zone, and it was actually, you know, Navi going with 8-bit and SK choosing to counter it with Brock and utilizing that Amber. So I just feel like they're on a bit of a roll. I don't know whether you kind of feel the same way, obviously, you know, going with Tribe, but, you know, in what scenario do you see that Navi might be able to get an edge over their opposition? I mean, you've pretty much said it. It's all really down in the drafts. I feel like Tribe are a stronger team mechanically, and they play better as a team, but we've seen Navi's drafts, and the 3 sets that Navi had the dominant draft over SK, they've won. That's just plain and simple. It's as easy as that. And you know, you said it. They read their opponents very well. They pick what their opponents want. They obviously got some seriously good analysis on them. But I've just got a feeling after seeing what Navi did to SK and kind of picking them apart bit by bit, I got a feeling maybe Tribe in their time off whilst watching might have thought a bit of a counter plan against it. Я вам помогаю, лично я от себя в долларовой официальной валюте уже больше полугода, с апреля месяца, ребята, доначу. Больше 7000 заказов я уже сделал.
Я помогаю всей своей аудитории ребят. Вот мой телеграм-канал, который я веду уже очень несколько месяцев. Публикую сюда все свои видео, значит, в любые игры. Вот сейчас только что на стриме давайте вообще в Roblox. Вообще, ребят, помогаю снать весь миллион отзывов, миллион всякой информации. Ребят, лично я вам помогаю, в официальной валюте делаю все быстро, все буквально за минутку. То есть, заходите, кому надо, обращайтесь, все вам сделаю. То есть, все быренько, четенько, очень быстро, короче, безопасно и так далее. Ну, ссылочку на мой телеграм-канал, там везде ссылка на мой лист, надо пишите, либо в ВК, закреплен ссылочку в чате. ВК тоже закреплен ссылочку в чате. К30, да, ребят, это уже третья игра. И болеем за нами, конечно. But ultimately, you know, one that can be quite diverse, especially if you choose to go for a wall break idea. Yeah, I mean, wall break has been kind of the way to go with Griff and you know, other brawlers like that. Bo usually comes out. We have Ruffs quite occasionally as well, with that being banned out, along with a lot of throwers from Navi as well. Sprouts, Barley, Sam, Squeak, Ruffs, and Poco, and the gene still remains with Tribe. This is what I mean. Maybe Navi were just a little bit lucky with taking the brawls that SK wanted, because if they were taking the brawls that Tribe wanted, Gene would have 100% been off the board instantly. Cube and Alex there over on the Janet and the Gus, and also the Stu to finish things off. Speed's going to be the one that really does make the biggest difference. I feel like Alex is going to be that brawler in the mid with those shields. Otis on with Linane, which has been a very solid brawler, sprung into the meta heavily since it was introduced to competitive, and you know, with that buff to the super, dealing damage over time, it's been a dangerous thing to have. Interesting bans as well. Navi just don't want any throwers. You might kind of look at Barley and think, why Barley? But actually kind of seems that Barley's more favored in Deep Diner than it is Sprout. So I can understand it. Sam as well, tanky ideas, and Drake's going to be just going to be picking in, sorry, the penny pick for the final part of the draft here. Squeak as well. I think they're pretty decent bans, of course. The walls are going to be staying up throughout unless Angel Boy wants to bring in, of course, the breakthrough gadget. Tom can obviously choose to pull, but I imagine it'll be Drake on that gene as well, as it has been for the majority of today anyway. But I mean, Gus as well here, I can absolutely see working out pretty well. It's just it's still very early. Так, Нави кубик против Алексом Голубоем, полетели. Так, ну шо, у нас тут... Ну, должны выиграть Нави, пик хороший очень, Нави должны. В принципе, чем должны законтрить эту, как ее, Пенни. На миду этот газ имба. А как его? А Сту должен законтрить этого, он сильнее, я думаю. Так, 5 геймов, тем не менее, тем временем уже у Нави. У Ангелбоя ульта, Садгаш идет Пенни отхилиться. В принципе, у него это хорошо очень получается. Кубик Садгаш не попадает, сразу завязал щит. У Джина ульты нету, так что пока Кубик может себя чувствовать на миду нормально. Забирает Кубик Пеньку, ставит призрака на мид, подрывает гаджетом нас с вами Отиса. Тем временем Алекс уже раскрывает всю базу противников. Летает Ангелбой, продамажил всех понемножку, уходит за стеночку хилится. Тем временем Кубик уже 9 гемов. Ну, контроль, так, ну, сейчас забирают Трайба, собирают ребята Алекса на стул, Пенни уже ставит, блин, турельку налево, и вот это очень плохо, так как контроль фул за ними, теперь там турелька, у Алекса вроде гаджета больше нету, да? А, нет, остался один гаджет, очень хорошо, как раз таки припад. Хорош, молодец, Алекс, главное был забрать турель, помните, что он умер, главное забрал турель, уже нету прям такой жесткий контроль, сейчас можно убить. Тем временем Отис ставит ульту на Ангелбой, но он пропадает, Ангелбой на лоу хп, сейчас его скорее всего заберут, но все-таки не, он все-таки умирает, он хилится, но фул сейчас контролирует драйвами, 7 гемов, уже 8 еще 100% тоже они заберут, и уже надо будет сами забирать 15 гемасов. Тут Алекс старается что-то сделать, 400 хп, наступают Нави, но Алекса забирает, но тут все еще остается от ребят Рейд с ультой, то есть поис, подойти Кубик, забирает всю команду сейчас Нави. Боится сейчас не выйти вообще, потому что Дрейдж стоит уже с ультой, 10 гемов тем временем, и Нави уже тут в очень плохой ситуации, кстати, в очень плохой ситуации, но давай, Кубик не заберет Кубик
кубик в гейм, так он выпадает на стороне трайбов. Но Ангелбой взлетает, камбэкает, все-таки нет, не камбэкает, походу, потому что сейчас кубика заберут, так как там снизу остался Том, которого нет дать. И да, тут уже не камбэк. Блин, ну е-мое, давайте, Нави, тащите, мы верим в вас, ну хорош же начинаем, ну что такое? Давайте, давайте. Ноги в руки полетели. Руки в ноги в этом. Мы вас верим. Yeah, win's a win. A win is a win. But definitely some things on both sides that teams will have to consider going into this next fresh round. As прямо 3, что на чем. Да, стараюсь. On both ends of things. And it is the breakthrough there. Ладно, короче, опять начинается скаточка. Опять забирают Алекса, но сейчас более-менее контроль за нами. Но ПП не забирают, но тем не менее, блин, кубик забрал все-таки Отис. Бля, он чуть сейчас Алекс его выбьет. Но он не будет раскрывать такого, потому что это им неудобно. Блин, все забирают Отис, притык, стук, блин, капец, он сейчас Себастьян ультой. I think it's the wise call. Reserve the super ability to be able to control the situation, then stays with Tribe here as they start to extend their lead in terms of gems. More from Tom as well. Alex not going to get hit by it just yet, but Drake has this. Ё-мо, давай, Ангелбой, делайте, блин, ну плохо, Джина ульта, они не подойдут на мид сейчас. Нормально не смогут выйти, будет бать, что Джина ульта. Pretty aware of it and still staying around it anyway. Another turret, I think, placed a little bit further up from Tom there to try and get some more raying fire down onto Navi being the opponents. And Alex can't really make too many big moves towards Lane because he's just going to use that super and that's going to shut him down instantly. Nice gadget there from Lenan. The fast splatter keeps Alex low. He can't really push forwards until he's healed up. And Tom in the meanwhile gets to take так, все, летим дальше. Ребят, кстати, только что сейчас 396 гемов помогут сдонить подписчиков. Смотрите, я вам покажу. Так что, вот прямо вот сейчас, свеженький, вот только что помог нам 396 гемов подписчиков. Если надо помочь, пишите мне в ВК, в Телеграм, скрин ссылочку в чатике. Так что все мы сделаем. 36 подписчиков, 36 гемов помогут. Бля, ё-моё, ну все, тут уже гемы забирает Рабер. Тут уже гемы забирает Рабер 100%. То есть тут уже без вари. Обидно, но... I mean, that one was a lot more convincing. They seemed very much in control of this one in comparison to the last, where it was pretty much all Navi and they just managed to get a few clutch kills, few clutch plays in there to bring it back. This time, Tribe were very much in the driving seat, and you could see it as well. Drake still locked in on what's going on in the game, but to be honest, гем подались, да, я за Нави налил хорошо отыгрывал, да. Бля, Нави пока, ребят, проиграли гем, блин, очень надеюсь, что они выиграют, реально очень за них болею. We just miss Kenny so much that we just gotta try to bring him back in any available opportunity. Finally, a bit more of a smile from Drake though. He's seeing light of the situation that's upon them and didn't seem too deterred by that last game. А, нет, я Нави слили. Нави не слили. Нави слили, ребят, пока первый режим только первый режим. Grand finals win, but so far, Tribe looking back on top. And again, it's been such a while since they've been able to get a grand finals win. Still getting ahead of ourselves slightly, but back in April was the last time. I mean, from then on, we had obviously MSI and Team Kesso leading into that with their first win of the year. And since then, Reply Totem have just been absolutely dominating. Last month, SK Gaming. It's just a crazy thing when you look back on this particular region to see just kind of like how every month upon month we have something new and fresh going on. And Navi have still got a good opportunity here. If they can bring it back in beach ball, then we are all tied up very, very quickly. So Tribe can't let their guard down in that respect. We know what happened last time on Beach Ball. Like, I'm looking forward to this map. I just want some more aggression. It might have been SK and Craze playing, but just give me aggression, give me an Ash, give me a Primo, and I'll be happy. Few healers in there and just all-out war over on in this Beach Ball map, because that would really be another intriguing set. I might lose my voice by the end of it if that's what happens, but at the end of the day, it's worth it. Yeah, we will give it our all. If again, like we see those comps. Давайте, ребят, я нажимаю все что угодно, просто вам скажу, на что нажимать. Ребят, Лаву с Лола.
Lola. But again, Lola, you know, ребят, Lola. I want to see that Gale Lola ban. I feel like it's kind of now becoming a necessity when it comes to Brawl Ball, and it just kind of plays out in such a different manner. But you know, it's a tough game mode in general. You know, when it comes to having those oppressive brawlers on the map. Третий сет, нет, I сейчас think будет второй. that draft in Brawl Ball is so important. Может, Телеграм? Да, ребят, конечно, вот Телеграм по донатам. Ребят, Телеграм, которым я помогаю своим подписчикам из аудитории с России, кто не может звонить. Вообще, ну, со всех стран, если там вы не можете звонить, там, либо у вас нет возможности. Вот, ребята. Вот, ребят, ссылочка, мой телеграм-канал, Dragon Gems, BS, заходите, смотрите, там, ознакомливайтесь. Инфа там есть закреплена. Ну, здесь закреплена там. Не, да, ну, пишите просто волос и все. Под каждым постом мой лайф, под каждым. Как тебе эта карта? Карта? Блин, мне честно не нравится, сейчас реально нравится эта карта. Ну, тут Пенни всегда пикает. Очень не нравится мне. Либо Джена, либо Пенни. Я Ну думаю, да, Пенни. Бравл Нави сильнее. Да. Да, Нави смотрите, Пенни. перепушили там Бравл. Пенни? Ну, Пенни, а, нет. Ты что, тут реально Пенни был? Ну, смотри, Пенни точно возьмут. Зуб даю. Всю челюсть. Просто Бонни возьмет. Бро, не везде видишь, Бонни заходит. Не знаю, если на Пенни, то... Ну, Пенни либо нет. They are lacking a little bit of that early game ability to control the situation. Surge will take a bit of time to get his stack available if they want to go for that. Something along those lines wouldn't be a bad shout for me. Or again, if they want to have some option to heal, it doesn't leave that many options, to be honest. Now that the Gene's been already been secured by Navi. But Griff kind of come in, quick wall breaks, and good damage all round. And No, to be думаю, fair, Пенни, that думаю, is если на actually probably Пенни, one of the то last никого. remaining healers. Given the star power selection Пенни that most по-любому pro players идет. will choose to run in the esports scene, I don't mind it. I don't mind it, and it's Ты also going to уже eradicate a lot зачем? of what the Gale can do in terms of the stun and the other Так, side of nice, things. So Пенни. this is actually looking like a pretty decent draft. Найс Пенни будет. Конечно. Yeah, I mean, it's turned around from something that looks really good for Navi to something that looks pretty good for Tribe now. You know, the wall break Что is такое going to be думает? pretty good, and I feel like once Drake can get some stacks, he's going to be pretty good against the Gale too. Ability to jump over these supers and Yeah. stuff like that. But now Angel Даже, breathing this ладно, типа, it's ну, going to be опытный. a bit harder for Прощай ему. Nate to justify breaking as much up as he would Тоже like так to считаю. beforehand. Especially with the stew, you know, he needs these places to put the speed zones. Ну, And, you молчание know, that's остановилось, the way to явно. kind of use those to the biggest effect. But I think it's a pretty even draft, but it's going to be dangerous if Navi can score early and corner this ball, because we've seen what Gale can do. Yeah, Tribe are going to be looking to go in on the aggressive very early on, not just for the sake of the search stacks and getting them as quickly as possible for Lenan, but ultimately getting that first goal is going to prevent Navi from being able to use delay tactics against Tribe. Tom, though, weak and weary on the right-hand side, able to stay alive, though. Cubic, though, low. Support is there. They think Drake can contest this. Lenan as well, slow and sluggish until we can... Oh, hang about! I take it back! I take it all back! А ну, для тебя бьет. Хорош, блядь. А, бля, где не забили, я Молодцы. Ура, победа. И Нави лучше. Я просто на челик, ребят, просил один. And all the good for him for it, because that was Yeah, absolutely insane. What a play that was made by Drake. Lenane, I think, is guaranteed his level 2 as well with this power up. He jumps over, tries to get a few shots on Alex, which he does. Ленай хорош. Ну как хорош? Немного неплохо. Ну сойдет. Ну сейчас он может забить, кстати. Он за гол забить не надо. Ну ульта Алекса, это конечно. Хорош. Кто там устал? Драйв, Так, не видно. давай, кубик. Бля, вольт вышел, ё-моё. Ема! Ема гол! Да ну нафиг. Ну неплохо. Ема гол.
Я просто думал, ты охуел, что ты со мной взял. What a trick shot. I didn't even see it coming. I was switched off. I did the same as you did with Rage. I was like, this isn't a goal. He's just going to shoot him and he's going to save it. But they managed to find it through, even things out, make it 1-1, and the goals are coming out. Кстати, я видел этот момент. Очень красиво. Таких ребят в туре, как такие голы, еще очень сложно бьется. Ты видел, как ТК играли против Заты? Ну, каждый второй гол трикшот. Каждый гол. Да, играли против Заты, каждый гол трикшот. Amazing opportunities from both sides. Ну, там момент такие были. Переигровка. He's not got full stacks yet. He would like to have some, but just waiting his time there. I imagine before choosing to go for it or just giving the option. Ну ты понимаешь, что типа развод палка стреляя, а у ТК каждый день такие голы. У ТК каждый день. Да, тут походу, да, тут голы. Не успел ты сделать. Ну шибко слишком поздно. What are we seeing, Trav? These goals are unbelievable. I'm telling you, beach ball is my new favorite map. It never fails to amaze. Best map in the game. Never take out of the competitive rotation because we've seen absolutely phenomenal. Ну давайте Brawl заберите НАВИ, ну давайте собираем. Ну трикшот Ярика, это не, это очень красиво, это очень было. Ну немного неплохо. Navi will be feeling the heat a little bit, but nonetheless, it's a great performance. It's a great place to back it up with Cubic, though. Мне кажется, лучше этот Даркангел пошел на мид, потому что у Вольта второй гаджет, и он может задочить. Ну, короче, он может зашить его убить и задочить гаджетом. Это же там изи. Убить не тупят. Ну, сейчас блин без рофла. О, нормально, выбили двоих. Все должен быть. Да, это гол. Даже зачем Гасти занул, реально, нахрена? Ну ладно. В себя поверь. А представляешь, типа он его так вот кинул, что когда Ангел будет делать удар, тот ее ловит еще. Прям руинерка. Has the level up, I believe. It's hard to see in this bush in the speed zone, but looking to try and force this ball up a little bit further. Pops the level 3, but surely going to go down here. Bit of a poor one from him, but I think he might have got his super back. Хорош, Ангел бой. They do just that. The knockbacks there as well. The stun should be there, but Tom's not able to just defend it. He just Бля, ё-моё. Ладно, он плохой пас, но он все равно поймал. And НАВИ even things out in Brawl. Very convincingly so. It's got to be said. It looked like a more revitalized Navi there. And they had the panache, didn't they, in the first game? But the second one just looked like just so much speedier. I was just aware that they've got to exert this immediate pressure onto Tribe to keep them on the back foot here. But great stuff all round, honestly. Chance to reset the Tribe as they do need it. Angel Boy's just doing some wondrous things on the B, passing the ball to the wall and trying to connect the amplified shot, which is proving to be a big problem actually on the side of Tribe. To be a bit more cautious around those shots and try to shoot them a bit more. Well, this could be going the way of Navi, but so far, good push coming in from Tribe, and they've got to defend now. Tom's got a super as well. The wall break's obviously there. And it might be worth using it in the goal mouth. Just try and break some of these walls and open up никогда не кажется, я сюда, правда. Now they start to push forward, Rage with a pin. Но гол будет тоже. Still got a super as well. Damage going to come down onto the cube, but not enough at the moment. And then trying to work for level 3, and that is the real decider on this map. You need level 3, otherwise you're going to really struggle throughout. Nah, and always got super. Not really in a position though to go for a shot. Too many bodies in the goal area. Alex though weak and weary, and the pickup is there between Dragon and Lanun, but the shots блин, давайте, ребята, Tom, though will survive. This should surely be a walk-in goal for Tribe, and it will блин, be. пожалуйста, кублю, да, жесткий кубочек, хорошо, что тут играть. Надо просто им собраться. Надо тяжко. На контроль. Available as well. Speed zone being placed down the mid from Drage. Clearly just trying to make a little bit of a precaution towards that, but Lenane just used his level 3 and got stunned along the way. Ой, хорошо стянул, все. Ангел больше ульту дает. Блин, не попал ульту, да как? Heals are always there. Lenane gets pushed back once again and stunned, trying to work for his actual level 3 rather than just having it as a gadget, and it's not working out. The knockback's there, but Drage needs to cover for the goal. Cube gets taken down quite low, and nice pass over from Tom to compensate for him going down. Make sure that Drage is going to have this ball covered and ensure that Navi don't bring a goal back.
Big play from Lenambe is actually taken care of as well at the same time, 2 versus 2, but Tribe seem confident 25 секунд. despite being having to Найс, defend. найс, хороший кубик вытянул его. Бля, где Алекс? Тоже заметил руинерство. Попал ультой, ангелбой. Забери его. Забери, он попадает. Бля, не может попасть, сука, сложно. Бля, сложно с тобой попасть, там просто сложно. Ну типа драйв, совсем иной уровень. 2-0 пока. Какой-то Соспира 102 пишет Ангелбой Руина. Тут хорош. Ну да, он бы явно получше. Ангелбой отыграл. Накачал шаг. 2-0 пока, бля. Ну ладно, ребят, будем надеяться на камбэк. Будем надеяться, конечно. О, мне кажется, типа, неплохо. Бро, ловлю на слове. Ты не такая миллион Треба аутиста. Ну так, зачем побеждать? Не, он дело говорит. Смысл побеждать вообще? Зачем эти деньги? Надо себе не забыть купить 45 евро. А у тебя Сипина есть? Ну нет, я вот как раз сейчас открываю там паки все. Нет, именно пины команд. Именно что? Команд. Ну, команда, А, Нави. команда, да. Я собираю сейчас. Ладно, тільки 2. Гові команди. Без заглянки планую собі купити пін. Пін трайбл. Міша денег нема куди дівати. Хоча там цей піне стоїть пару гривень. But as the time ticks down, if Tribe get a game under their belt, match point might be too much for Navi to handle. A lot more kills from Navi, but they just weren't able to get the goals along with them. There was always that respawn. Кстати, видел там попха мастер апнул? Ensuring that they have a body in the goal mouth at all times. And Алло. they did a great job as well of passing the ball around. Попха мастер апнул. Попха апнул? Да. Да ну реально? Он за ночь запушил. Да ты прикалываешься, да ну. То без руфлянки. Одиночный текущая лига. Of it being 2-1, it kind of proves that as well. А я рофлю, и на втором мифике. А, блядь, пиздец. Так я тоже просто на втором. Всем по телам. Ну, это легендарный пушек у него будет. Да, я тоже хотел апнуть, но, бля, не получается. Так ты апнешь или ты там настроишься? Это, мне старец надо было брать. Вот А, я блин, апнул сори, за 3 ребят, дня. забыл вам помочь с этим. Я за 3 дня апнул второго мифика. Не мифика, а второго алмаза. 3 дня всего лишь. Ну, вообще халява. Трайбы, блядь, не, ребят, мы за навыки и трайбы, шо? Что за бред несете? Уже дурачки? Да, вы что несете? Даже бот, даже найтбот банит трайбы. Ну, найтбот реально поднялся. Would like to edge towards rather than just going with like what is strong in the meta. I know the Tribe have kind of experimented a lot with Otis here. They seem to like it. I think it's a map that can work, but again, you just got to be so considerate around those pushy areas. If you have a situation where your opposition are able to eradicate them, кто еще зашел? it does quickly Это turn ноб. around what might seem like a favorable brawler in the mid at first, but then Пишет later это в might then чате. be held against you. В каком чате? Yeah, I mean, I think prior to the balance, А, я Navi would be подумал, looking for в that чате в Gale Дискорде. Daryl composition, which definitely would play into their kind of play style, and it is on the table. Ah, by the looks сейчас. of things, and especially with a lot of these tank counters banned out of the way as well. Amber Bell, Griff, sorry, I forgot the name of Griff there for a second. Colette, Crow, and Это последний шанс с нами камбэкнуть. Да, ребят, ладно, короче, у нас с вами сейф получается, да? Exactly. I think the same. I think this is going to be a Daryl. I mean, normally we see the Gale banned for that reason because it's kind of lesser likely. First pick is Carl, which I don't mind necessarily at all, especially if Tribe are careless and leave it on the safe. But this is surely going to be Daryl. I mean, not necessarily, to be fair. They could go with something else and just kind of keep the Gale, but it's a great pairing with that spring trap into the Давай, Артур, будешь говорить, какой пики лучше. Кабум, каньон. Ну, смотри. Они банят Беа, потому что думали, что я буду на Беа, но там строить. Да, там все, к Да, ошибка.
which again they know and love. К счастью, там тебя нет. То Дредж Брока буде брати. Не знаю. Чувствую. Дредж буде Брока брати. Ну так в нього. Well, I wouldn't say a grudge against, but you know, you seem to be Він дергається на Броку. it could work. And do you Я думаю, да, Зависит Брок его неплохой. трясется. for it to be with? Because I'm Если not без 100% рафлянка, то sure Брок about that. неплохой пик. Tribe obviously having this На last урон, pick now. They я got думаю, nice тут надо affiliates, брать. you know that's a good pairing Смотри, anyway. я думаю, It's Дредж got some возьмет... serious decent DPS regardless of, Дредж you know, пикнет. people think, and it's Ну, мне extremely кажется, solid Дредж pick. пикнет. We do have this final pick for Tribe Gaming Возьмет coming Дрейд. shortly though, and you know it's got to be something that's going Дредж to fit nicely, пикнет. work nicely with the speed. They do Бо, have я the думаю, он bow, Бо возьмет. which does work quite nicely. You А know, ты как you can думаешь? use tripwire, you can use the totem to get some super Да-да. early on, but the bow Капец, mines are как always ты going to be good угадал. on these choke points, and you Ну, я already реально, я progress просто the читаю area. игру. Ну, я понял. So Ну, понятное I дело. think it's a Лишь такая бы. I think it's a solid pick. Wouldn't have made Играть up все, his кто... mind, but А ты прав, I что think it те, works все, quite кто well. играют, Tribe либо Gaming играли already в got ТК, у on- них открывается, знаешь, on какое-то draft. шестое чувство, они видят игру наперед, они читают ее, это правда? У них, да? понял, есть такой глаз, третий, он типа на 10 секунд вперед видит. А, все, капец. Ну, это минимальный левел, 5-10 секунд. А у меня там на неделю настроен глаз. Да, капец, ты жест. Didn't quite actually connect with Alex and a bit surprised there. Thought it was on point, but clearly just a pixel or two away. But Alex low, Angel Boy low, and Tom though is out of position and will get taken down. That's going to be, oh, I was going to say some damage gear on the safe, but Cubic, yeah, doing wondrous stuff here. Drake will mute it out, and I think that's the way forwards. And Tom just going to be clearing it up and moving forwards. Mines straight into the mid. This is where you want them to be, realistically here. Now you want to go and use that jump pad now. They're going to be very, very cautious. But, oh yeah, you see there, just not quite on placement. But nonetheless, good aggression from both sides. Quite an even scoreline. Well, the first defense from Drake was actually really good, but now definitely not the same kind of story. Lane needs to try and push Cubic, but doesn't want to over-aggress because he might go down here. Needs to be cautious, does get the takedown, but a lot of damage came along with that push from Navi. They need to heal up, but Lane's popping speed instantly and trying to go for a quick, aggressive play, take them by surprise. And still a mine on the floor there, and it looks like Angel Boy might just walk over it, but doesn't just yet. Fat Splatter comes down and gets some damage in, but Lane still very, very low, and one super from Gale will bring him down here. Да, 71, ребята. Ну давайте, Нави, все, это снос сейфа, это снос сейфа. Это должен быть снос. 10%. Ну тут еще Алекс дает пару тык. Да, все, это снос сейфа. Давайте, Нави, давайте, камбэк, мы верим в камбэк, реально, вот мы верим. Вот это, если будем сейчас все верить, болеть, вот они затащат, не за камбэк, вот я верю. Я верю. Верим в камбэк Нави. Я бы шеру делал, ну бро, прям 60 там я с ними, реально, ты бы им закерил, я верю. Четвертым был. Ну там был выиграли. Another bounce pad straight into the mid for Alex there, and you can see the instant control they did get from it. Tom very low, and Navi. literally 1 HP. Tom placing Карл, down давай, this over бля, the минус side now, кубик, and ну Drake's все, тут не really смысла nice move there. бороться He's gonna get дальше. the kill, and he's gonna get some damage on it as well. Tom trying to survive, not able to connect too many shots, and the lead is Алекс actually in Tribe полетел. Gaming's favor, regardless of all of the Да, минус control that Алекс. Navi did just show. Well, the super totem there will tick down. K will not allow Tom to get much more value from it. Speed from Lenon, and Drage duking nicely. Опять Алекс полетел. Alex, and all he does get a super for his troubles, but it's not enough. Бля, Secure Lenon, кубик. and Angel Boy muted out now. Drage can't quite connect the shots and leaves him on 360 HP. A chance to reset for Navi still, but the pressure continuing in the side of Tribe. These great let's goes from Lenon, just keeping everyone moving, and it's causing a big problem for Navi. You've got to retake this mid. That's the stun to do it. Surely everyone's still low though. Ну, хорош, Алекс. Ну там не убил никого. Honestly, that was such a good stun, but they Опять just тут, could блин, not follow it with the попугивает damage этот needed. долбаный And nice little Отис. face shifter to the right and Tom to the left. They move out of the way of it really nicely. Replacing this launch pad now, so they're not jumping directly onto the bow mines. Really smart idea, but Alex not able to jump just yet. Не, Отис вообще хорош. So Ну, типа, Cubic can't hop перв. in and get in the mix quite as quick. Да, Отис. Angel Boy is low, and Drage and Lane should bring him down. Alex jumping in now, needs to be cautious of these mines that are in the mid. Push Так. there as well, but А Drake этот Карл там несет урон? Носит там урон Карл? just destroying and melting the safe. Another clip goes on as well. Минус, Angel Boy минус. jumps in eventually. Есть Almost шанс goes down as well, от but they are bringing камбэкать. some damage back. Alex being Бля, pitched in now, ну and разница Angel Boy большая, в in this, 20%, это реально большая in this, разница. Clyde form down here. Gonna fall, surely gonna fall, not just yet, but Tribe chasing him down, and he's actually managed to survive for a good amount of time there, eventually going down, and Navi are in control of this mid, which means they might be able to bring this back. Да. Только матчпоинт, что ли, для трайбов, дальше будет.
Ну, бля, не может тебе градион. Дабл матчпоинт, точнее. Да, дабл матчпоинт. Да, давай. А могут, кстати, попробовать. Могут, да. Могут. Могут. Давай. Нет, 5%, сука. Могли, мне кажется, если бы он как-то пораньше скинул. Да, сука, ребята, матчпоинт, сука. Нави, ну тащите, пожалуйста, я вас умоляю. Нави, давайте. Ну, красавчик, конечно, на стриме у тебя сидят. Не слышно, все внимательно. Не вместо Дискорда вместе твой стрим чекает. Да, без рафлянки. Полетели. Ой, кубик сразу залетает. Он уже психует, он уже так залетает. Ой, опять залетает, опять. Ну что, ну хорошо, уже минус 20% сразу, это очень хорошо. Бля, Алекс тут не попал. Ладно, нормально разменялись. Хорош, ангелбой. Руку на лоу, бля, хорош. Cubic needs to hit it. Oh, just out of reach. Only just though. But now Navi have got mid control, and that's very important here because Tribe are the ones behind. They need to get the damage. That could be a good start. Ой, залетает кубик, молодец. И ангелбой залетает. Все, это минус процентов 40 минимум. Да, они прям жестко разносят. Побольше, естественно. Ну тут уже понятно, что очень жесткий, да, выиграет. It's gonna have to be all out control from Tribe now, then all Navi are gonna bring this to a set number 4. Shots from Lane. Бля, он должны уже забирать, там один гаджет куба. Бля, надо было все-таки с ним прямо на сейф. Глупый гаджет. Это победа. А тут драйв, кстати, хороший, не знаю, он так читает в этот момент. Ребята. И хотя, я бы это явно посчитал. Почему вместо хардкора эти бомжи играют? Блин, не знаю вообще. Looking calm, to be fair, under the circumstances, which I think you've got to, especially when you're behind still, but that is valuable momentum that Navi can utilize now and try to bring things back on track. It's going to go to the 5th and final set if they're going to be able to turn this one around realistically here, and Tribe are going to have to really think through how they approach this one. And make it convincing, but Navi are still in with such a great opportunity here, and again they want this so much. They've yet to have a grand finals win. They'd like to have one going into the world finals. They've already obviously got their golden ticket, as have Tribe, so this is where it comes down to, Trav. Дран вместо Арти тоже эти бомжи. Вообще, я не знаю, что тут можно говорить. Один-два, ребята, в пользу Трайба. Нави надо камбэкать, жестко при этом камбэкать. Cycling damage, and Tribe just didn't find an opportunity to go forward as a team and rain down that damage. Арти тоже сильнее технически, но допустили к турниру. Просто было бы неинтересно смотреть А, это... Понимаешь, почему не было их? Потому что Арти пушит 30-й раунд. Типа он от меня за эти турниры просто лез за 30-й ап. Если сначала... мировые, они уже идут на мировые, уже по очкам не идут на мировые. Они будут бороться за топ-2. Это понятно. Bit more risky to run and wait until that later game opportunity to be able to secure those kills. По сути, это финал просто им дают, не знаю, что он дает, какие-то просто очки, которые типа Башон дает, но они уже идут. А мне интересно, сколько там за последнее место? I'm open to it if teams do want to do it, just in case the chat erupts with something. But it is a great choice here, one that's getting a lot more choice of play rate. Ну за второе вроде 200. One thing you got to be very cautious though, Trav, is getting pushed back into this spawn area. Having an exit strategy obviously is still there with that spring pad, but
sometimes it's not nearly enough, and you know, the best teams are those that can really locate those moments where an opposition might be looking to make a hasty retreat. You can get that spawn trap in early, then you're more than likely going to be able to secure the kills to follow. Yeah, I mean, you know, it is really about the spawn trapping. There is a huge mid-fight at the start, but it usually goes down to the team who has the flying over the wall to quickly get there, the wall break. Вроде что-то Арти тут пушил что-то. Quickest and fastest control of this mid is really the one who usually comes out on top. Вроде нет, да? Near enough Mira bans here, double Piper ban, Только от этой карты тобой. Да, тоже. Кстати, в лиге это как нравится. Это карты лиги не пушит. Первый закончится, знаешь, уже типа финал, уже две команды рядом друг с другом. И ура, все, затащили. А там говорит, так второе место, первое это сама автоматия. Ладно. Это. Тупик Алекс, сразу же взяли пик, так быстро не перепикали, все, так чик-чик. Гриф. Как знаешь новая тима анонс? Тима Арти. Тима Тошча. Тима Арти. Steam Parabellum. Tom going to come in with his, or rather, Lenon going to come in with his final pick here. And again, I wouldn't be opposed to Brock. Bell was a good ban in that same idea. Gonna go with Squeak. I don't mind it necessarily. I kind of drifted away a little bit from the Squeak meta ideas in my brain, but I mean, obviously the sticky residue is a great thing to have in those shutting down of the mid and also locating people within the bush of that mid. But it can be vulnerable as well. So gonna have to keep control, and that's a brawler which could very well be vulnerable too. Fang coming in from Navi, aggressive ideas. The B is definitely a consideration there as well. But I like it from Navi. It's bold, it's daring, and it's the right time. А что с ником у Фанга? It's definitely the time they need to try something a little bit different if they're not feeling too confident in themselves. But after the last one, I feel like maybe they should be fairly confident in themselves. But it's a daring pick, but it's also very good into the Squeak. You just got to make sure that he avoids the B at all costs. Because the B's going to be good against him, it's going to be good against Body, and it's a very, very solid pick. They got a nice little early wall break there. Residue coming down and ensuring that they can't push through that choke point that they've just broken. Okay, well, another break from Angel Boy. I did wonder whether he was going to go in with the strat of just breaking everything early on their own side to allow that maneuverability. It does, again, alleviate so much of the pressure of being pushed back here and will allow then Cubic to push forward slightly if he wants to. Alex working his way around to getting super, and as soon as he does, Tribe have got to be very cautious of it. Good connections from Tom onto Angel Boy, but Navi so far standing strong. The speed coming in now, though. Good connections with Cubic, and none dashed away there beautifully so, duking his way around it. Oh my word, this is so close. Angel Boy's going down here. 2 versus 3, and Navi are going to be very cautious on now. Alex has got a super. Looks like he was walking towards the caster. I thought he was just going to let them win. But it is a 2v3 situation that they can win now. Jump and lunger available. Fang wants to go for it. The Cube's going to go for it now, and it's a good jump in. He follows him forward, but that's surely just 2 supers wasted. And a nice little retrieval of a super from Tom as well there. Linane shouldn't be too far off either with the speed that he was able to use in an earlier position. Should nearly have cycled it by now. And Drage, I'm not sure about his super, but at the moment, Navi really don't have too much charge, I don't think. Coming in from Lenan, Tom has got super to hand. Really try to connect it now. Not quite, just playing it patient and slow. Navi are very clustered here as well. And that will potentially allow for more B shots to land. So far so good, they're playing it patient and slow, and I do like that from Navi. Drive though, got to start to be a bit more aggressive a little bit, get the supers up. It's only Tom that's got his for now, and 5 shot does connect there from Dragon to Alex. And again, we know how much of a sting that can pack, but Alex has got super, and that's why Tribe now have got to be very, very cautious on how they approach it. They have the speed though, they have the Squeak super. When he gets 1, he gets not 2 just yet. Scooby's going to go very aggressive. They're going for a little pinch around the side. Tom needs to connect onto it, but he needs to back up enough as well. The shot's there, but Angel Boy finishes them off. Nice little 1v2 from him in the end there, and Tom was just too busy focusing his other opponent, taking a lot of damage from that to be able to come back and focus the other one. Navi, now not in a bad position. Tom got the super though, and that's офигеть, в обоих попал ульту Ямато. Бля, хорош, молодец. It's all in the hands of Linane. Все, одну максимум тоже the dash away is there.
He's got no more utilization of gears, or sorry, of gadgets rather. Could get super, but this is a tough situation to find yourselves in. And I did like the start from try, but they just got a bit overcommitted. And now he capitalized on it. I don't know whether he's going to be able to do this, but we shall see. Surely against the Griff. He's got super now. He's going to try to do the unthinkable, but I don't like his chances, Trav. Neither do I. Pops his speed now and tries to go in. Might be able to get a good cycle off it, but not enough damage brought down at the moment for him to be able to actually have a realistic chance of being able to do this. Goes in onto Q, gets the speed. Now he just has to juke around this wall. This would have to be absolutely huge. He's low. Can he do it? Angel Boy's one. Слава богу, бля, если бы он сейчас камбэкнул. Да ну на. Ты видел, он мог, он явно. Я бы ему даже написал. Зачем нам их сливать? Он мог реально камбэкнуть. I was just gonna say, like, as an unbiased caster, that's probably the most biased I've ever felt to a play, because that would have been such an incredible display of skill if he managed to pull it off. I felt he had the ice. I mean, I'm sure many watching at home as well felt that was going to go his way, but now he shut it down, and that's a big statement in itself. As they claw back here in this set. One more game away from being able to tie this up and take us to the fifth and final, but Tribe still stand a solid chance. They've had one match point already against Navi in the previous set. Can they get another one now in this next round? Очень хороший пик, реально фэнка, они подобрали. Одним залетом убивают практически всех. Playing pretty passively. Alex working for his super. Drage already has this amplified shot as well, but probably wants to connect this slow before he actually throws it out so we can get that guaranteed hit onto any of his opponents. Tom now with the right side, still got some residues in hand and speed available now from Max, but not really making too many big moves just yet, as they can wait a little bit. Cube's got that super now though, and considering the slow comes in and Alex can fall because of that. Nice little pinch in there as well, speed. Maybe they're just popping and guaranteeing this because the lane goes for the shots now, the dash away. Tom coming in, can they do it? And Cube clutches once more, gets the takedown, and Navi one round away from evening things out and taking it to a set number 5. Pressure now is really against Trump. They're going to find some momentum here and dig deep. Cubic though, low, and Drage is the reason. Alex gets super though. А ты знаешь, если сейчас они камбэкнут до 2-2 и зальют, это будет как из ЦСКА. Только не поменяются местами. Да. Кубик на месте ЦСКА. Да, ну Кубик опять ульта. У них реально контрата. О, все, найс, Алекс ульту набил. The last to earn his super here, but Alex can just sit back. Cubic can just sit back. Now Он их выжидает. У них у всех ульта, они должны сейчас выиграть. Сейчас просто ждут залет. Не, Алексу просто грамоту залететь. Да, и все, просто грамоту залет. И 2 в 3. Переигровка. Сейчас ему наоборот надо пушить жестко. Хорош. Сейчас ему надо на 3 залететь. Давай. Блять, Макс. Хорош, забрали. Найс. Все. 2-2, ребята, Нави забирают нокаут. Пацаны, Нави камбэкут, забирают нокаут. 2-2. 2-2, пацаны, сейчас будет финал. Очка. Again, when I saw how Navi approached their match against SK and Ребят, не знаю, если что, ребят, кто не знает, я, если что, помогаю сопремеет своим подписчикам сейчас, кто не может звонить в России, знать. Кому надо помочь звонить, ребят, помогаю лично я, в официальной валюте, все быстро, четенько делаю, то есть без, говорю, лично я, прямо на самом деле все делаю, то есть помогаю. Вот, ребят, смотрите, просто, сейчас кину ссылочку в мой телеграм-канал под НАТО, вот смотрите, просто помогаю аудитории из России, выкладываю все свои отзывы, вот только что выложил. В любые игры помогаю, просто дофига информации разной, все, можете прочекать, знакомиться. Просто сколько всего. Очень долго этим занимаюсь, долго все делал. Так что кому надо, кому интересно, точнее, никому интересно, кому надо помочь с натом, кто не может звонить сам. Лично я это все делаю. Говорю, снимаюсь с апреля месяца, ребят, 7 месяцев. Так что дела. Я вам закину ссылочку на телеграм-канал. Ну, заходите, там в каждом посте ссылочка новая. Пишите лично мне, и я там помогаю. И если кому надо, можете в ВК писать. Там вот в ВК закреплен ссылочка в чатике, в описании. Выиграть спинку. Да, выиграть спинку будет сложно, но, блин, единственная задача, ребят. Situation because that would have been just so phenomenal if he managed to pull that off, and almost there as well. There were so many close endings to
Ой, блин, что я делаю? Где звук? А, вот. Let's see where this leads though. I mean, it has been great momentum for Navi. Tribe have got to shut it down. They've got to come back Это не the серьезно. way they started out things, and the mindset now in that respect makes me feel like Navi have got the ability to secure it in this set. I know I did obviously predict Navi, but I also predicted this to be very, very close, and that it has. This is a very important draft in Layer Cake, and again, a very similar kind of game mode in the respect that, you know, kills really matter. So coming straight off knockouts, at least there's some, you know, idea there behind that the teams can have as a little bit of a reassurance that they've kind of at least got warmed up. Так, давайте отвечу, ребят, чтобы вы там знали, куда нажимать. Last stand, ребят, last stand. Нажимайте, потому что нужны баллы. Secure that kill. He's always against the odds, don't get me wrong. Like, he did wondrously well. Nothing to take away from him. But if they'd managed to get that round off the back of that, we could be in a very different scenario, but we're not. Layer Cake is where it's going to come down to for Bounty. And this draft is so important, both for Navi and Tribe. You know, Navi looking to get their first grand final of this year, going to the world finals with it would be great for them. Tribe need to get this grand finals to be able to assert themselves in the region, and going into the world finals as a team that are bang on top. And the #1 seed is already secured by them. They've got that in the bank, but they would love to go in with a grand finals win to add to that also. Well, some of the bans are in at least. We got the side from Tribe Gaming mainly, Gene, Poco, and Squeak, and then the one Squeak ban on the other side from Navi. I imagine we'll get those ban information through shortly. Top pick rates being Bo, Carl, and Gene. Pretty solid picks all around. Missing bans are Sam and Sprout from the side of Navi, so another couple of decent bans. Sprout not seen too much nowadays, but Sam definitely not. Navi только Squeak if you're not too fond of facing against tanks, there they are popping up now. First pick of Navi should be coming in very shortly, and it's going to be a Janet, which I kind of like as a first pick. It's pretty versatile. Хорошо, ребят, последняя игра. 2-2. Кто выиграет, Нави или Трайба, ребята? Смотрим. Так, беру Джанет, блин, плохо, что у них Пайпер, на самом деле, очень плохо. Могут Нани, хотя... Не-не-не. Камбэк, ребят, да, реально, Нави уже сейчас камбэк, болеем за Нави, болеем. I'm always biased towards Piper, but there's a problem that I know that you're not biased towards. Body coming in for Navi, but again, ever since they started playing it in Heist and then in Knockout, it's getting them set wins on some levels. So that is definitely of some kind of concern, surely on the side of Tribe, and they're going to have to really think that one through a little bit here. But the Janet is, yeah, again, another solid draft. I do like the way it's shipping up for Navi here, if I'm honest here. And of course, on the side of Tribe, they're going to be gaining that Piper Super more often than not to be able to counter out the abilities of Bonnie. Gus coming in for Navi, which I don't know what I'm too sure about, but it's still early days when it comes to Gus. And I'm liking what I'm seeing so far from it. It definitely has a lot of aggressive capabilities to add on that shield to either yourself or your teammates. And that can help massively so in a map like Layer Cake, in the game mode like Bounty, where you can go super aggressive. Так, ладно, ну короче, хороший пик у Нави. Ребят, хороший пик у Нави. Потом сейчас еще пикают последние трайбы и просто Я думаю, трайбы пикнут. Сейчас скажу. Сейчас дай подумаю. Я думаю, не возьмут. Я думаю, они возьмут рикошет. А, реально взяли. Ой, мать, ты эту игру читаешь. Наперед вижу. I just think maybe that Navi do have the better comp here. If Gus can play this well, activate the shields at the right time, help out his teammates at the right time, then I think they might be able to take this one. See, I mean, there's two of my favorite brawlers on the side of Tribe. Rika coming in. I mean, under the circumstances, with the wall break that's going to be available to them, they can choose what they want to open up and keep. And I think that as long as that's the case, there's not any wall break on the side of Navi, then it can get them it can really suppress lanes. It's going to be Tom on it against Angel. Что ты за модер? Ты будешь рокливый сегодня? Keep the pressure on, but that's why I like the Rico pick. Это ютубер, ник ютуб, наш ютубер. Ну, конечно, не снимаю видео на видео. Нави синяя, ребята. Блин, прочитали, сука. Я бы тоже прочитал. Лишний гаджет. Nice little positioning as well from Tom in here. He knows he's got a wonderful position, but then again, here's Bonnie, and he has the super as well. Linane has the mute now, got the silver star. Да, на Гилбо очень сложно против рикошета, очень Any сложно. damage Cubic wants to deal when he comes in, but he's going to pick his targets well. Fast splatter comes down, and Alex managing to avoid it. Has Так лучше бы не поменялось, я бы на Рико залетел.
А, видишь, как кубик дал гаджет этому Ангелбою, Да. мне ульту, и он продавил. Воображать. Доход момент. The worry is as well that those ghosts on the map, those ghouls will be there for if Navi can get control and provide heals for them with Tribe on the back, but great connection from Dragon to Alex, and the Nun has got the mute to hand as well. So again, if Janet gets super, you won't be able to take to the skies if that mute is in play. Alex is in a good spot and pushing back carefully. So Ой-ой-ой, 30 хп. Сука, как же обидно, сейчас кубик заберут, блядь. Найс! Все, всем вопрос открыть. Они могут даже ангелбоем либо кубиком пожертвовать. Кубу надо Всё, долететь, найс, кого-то убить. Это победа. Все, это победа. Ребята, матчпоинт, если сейчас Тай выигрывают, следующую карту не затащили. Просто прикиньте, как они камбэкнули. Дабл матчпоинт. Прикинь просто, как их камбэкнули. Просто прикинь, как... Дабл матчпоинт, просто прикинь, как их камбэкнули. Как они камбэкнули сейчас жестко. 2-0 было, и они сейчас сделали 2-2, сейчас они выиграли. Блин, это будет очень красиво. Дабл матчпоинт, ребят, просто дабл матчпоинт. Болеем за НАВИ. Я бы хотел сказать, как ТК камбэкнули, но ТК не при. Дабл матчпоинт, ребят. But Navi are doing the unthinkable. They are getting the full reverse sweep potentially here, and Tribe are going to put a stop to it. I think the comp has some legs. They can do this, but Navi have got so much momentum now. I mean, game after game after game. Поменялись, кубик пошел на Рика, потому что понимают, что будет легче на Рика кубику, чем Гилбоя. Блин, если первый тык попал, минус. Бля, не, Пайпер вот не минус. 3-2, тащит одну звездочку, кубик сейчас, скорее всего, бьют. Нет, он понсил, но его все равно заберут. 3-5, блин, нехорошо. Алекс вышел. Блин, сейчас так нервничаю, как будто я играю, я не знаю, очень нервничаю. Будто я играю. Nice damage coming through. Alex is low as well, thanks to 3-7. Ну, бля, не знаю, should be close to cycling as Такие well. поменялись, But also needs to be cautious because he has 3 stars. He's бля, Куба, ультует, бля. The negation of damage there, the mute from Lane really did go along. Найс, бля, нет. Ну, слушайте, разница 5 звезд, синий у Нави, еще есть шанс. То есть это не камбэк, здесь 2 килла сделать и все. Надо просто 2 килла сделать. Какие-то 2 килла. Ну, желательно Пайпер. Не желательно, надо Пайпер и кого-то еще. Они давят. Ульта у всех. Потом, кроме... Бля, ну Алекс. Как раз таки не было ульты. Ангел забрал. Кубик. Нет. Бля, мне кажется, блин, забрать просто. Ну все, туда. Нет, он забрал. Да, ребят, финальная катка сейчас будет. Финальная катка, которая все решит. 2-2. И в режимах, и в награде за поимки. Финальная катка, которая все решает. Все вот наши сколько мы стримим, 5 часов, чтобы решить эта катка. Дабл матчпоинт, все, давайте. Нави, вот это напряг. Очень напряжно. Еще награда сколько, которая 2 минуты идет. Все, ластка. На трассу уже синий взяли Трайба. Забирает Пайпер. Забирает Пайпер. Забрали Линайна. Тихо, минус Алекс. Бля, плохо Алекс сдал, очень плохо. Ну ладно, хрен с ним. 6-5. Бля, ну как так вот он голубой первый тык? Еще такой тайминг, знаешь? Там тайминг. Да, там, если бы наоборот, они как бы порядке друг друга били, было бы у них больше, я сейчас знаю. Ладно. На 3 где-то будет. Да. Угля, как напряжно. 6-5. Синяя у Трайбов. И на одну звезду больше у Нави. Очень потно, очень напряжная катка. Очень нервная. Pinches trying to come in now. Shield provided to Cubic, but at the same time he can't jump in with that shield because it just gets rid of it, I believe. Мне кажется, лучше он бы дал Кубу этот ульту, Алекс, и он бы залетел на Рику. Там бы 10 хп не выбили. Бля, очень давит Ангелбой там. Хотя не, нормально.
Не дают пройти там призрак, понимаете, еще Алекс за минуту, то есть боится Пайпер. Ну, вот Алекс задеет. Ой, гаджет промахнулся, Бля, куда Алекс вышел? Тихо, тихо, залетит кубик, не залетит! 80. But what goes up must come down yet again. Tom Hill's up, but Tribe on the back lines in the final seconds, Trav. This is not a good position for Tribe to be in, but Пожалуйста. using these bounces to his... Им надо забрать Рика, если заберут этого, нет смысла. На Рико должен залить. Ты видел? Он ударил по этому кубу хиты, это точно, и он не залетел. Да, But you got to печально. hand it to Navi as well. They came so close. I think despite not going to the World Finals with that Grand Finals win, they've made a statement. They've made their mark, and it won't be much of a consolation prize to them under the circumstances. Like, that would have been the moment to really land it for them. Бы выиграли, ребята. Nonetheless, I mean, look at how they just... Ну, был бы легендарный. Ну, нет, легендарный. Неплохой. And that was realistically... А, тебе скажем, VP Алекс, I mean, да. Алекс, не, Алекс, бля, вот такие, конечно, я думаю, драйв, чем MVP будет. MVP кто? Yeah, when you're on such a back foot in terms of Или momentum парни, and да, confidence as well. они хорошо достойно играли, достойно камбэкали. You see the chances of Ребят, Нави достойно отыграли, достойно камбэкнули. Они отыграли 5 режимов, они отыграли все, они отыграли все, что можно. Все режимы, все карты, все раунды, все отыграли. Они отыграли хорошо, достойно. Мы их поздравим, получать до финала, ребят, они под мировой финал. Пацаны, я сейчас иду помогать вам с датами. Кто мне там пишет, кому надо, пишите мне в Телеграм. Вот, ребята. Давай, погнали. Ребята, мой Телеграм по донатам. Сейчас я публикую всю информацию, отзывы, помогаю больше полугода вам с донатами. Ребята, иначе лично я в официальной валюте, то есть, ну, не знаю, все делаю быстро, вот, реально, вот сколько мы уже все назвал. То есть, ребят, кому нужна помощь с донатами, я кидаю вам ссылочку на свой Телеграм-канал в чате, где я это все делаю. Заходите в Телеграм, и там пишите мне в ЛС, лично я вам помогу, там даже голосами с вами общаюсь. Так что все делают такие дела, быстренько, четенько. Кому надо, обращайтесь, там, сейчас акции идут, ребят, сейчас акции, я, то есть, вам сейчас эти акции помогаю с донатами, которые вышли, вот эти вот, ребят, эти вот акции, помогаем с донатами на них, так что, все. Ты был сегодня стримщик, пойду вам, кто написал, не отвечает, и всем до завтра, ребят, пока.